Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tinema seva. 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up daddy T. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people, say yes. Salibonani Marshabezula, Makelinjan, how are you doing, guys? I hope and trust you are doing good. Oza Monday.
muri kuzvigona sei sei mukoma Givishtenga, how are you doing? Sonia Smith, how are you doing? Raso Sika Sokela, how are you doing? Simbarashe Satel, congratulations for getting married, bro. Mashi Story, how are you doing? Magrem Dawanu, Duatanga Kuskaid na Clegg, Ziri say, Murugus gonna say, good people. Murugus gonna say. Right. DDC Carental Yane website. Munongenda pa www.ddccarental.co.za. That's our website there. Then you can just click in there. It's still under construction, but yeah, that's a yakumanya. Muru's gonna say good people wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Right. Mugoma Russell Murize. Mugoma Powell. Makaita wadi adhiwa. Motamba. Ndakatsvukira mucharuka muri sei? Kunondiwa ndi murukotsera muchisvipa. Eya. Sambira tiri kundodaro. Mwari ngaakudzwe. Wakadii amweni? Amweni anotamba, amweni kwenyara sei ndikwenyu kwaBiden zo. Kuno tana mambo manje wakagadzwa zona. Saka zviro zvacho hey. But pane chekucharamba here. Ndo wacho wakanga ari madzimambo aitaurwa kubva kare kuti kwaane madzimambo muBhaibheri. Ndo madzimambo aya. Kwete zvedu zvekunyeperana zvezvo. Ndakazviona. Wakagadzwa, kwakuturikwa heti. Musanyeperwa zvangu zvakarongeka. Chirungu. Musanyeperwa chingezi. Havangambotadzi because mukatarisa nhau yeumambo kana mukada kuitarisisa. Vanhu vanogona havo kusaiona mushe nhau iyoyo, but these are the real people vatori in charge neumambo hwepasi pano, to be honest, because if you look at how the effect yakacreatwa the migration yevanhu vakabva kuBritain, you can see how powerful they are. These people are very much powerful and they are in charge, and they will be in charge for a very long time. Ayo, anotonga hamusanyeperwa, tirinyeperana. Pakaipa. Angandozvirambawo but ndo yacho. Havambozvirambi, vanhu vari kutozvitambira. Hazvirambike izvozvo. Kwakanaka, zviri pachena. Pazona kwakaipa. Ndizvozvo kotodiko nakoma. Amweni aripi kwana akandoti zero panapa, asi anouya time wanonoka. Ayo achauya, don't worry, vanenge vachinyurawo rimwe vari kusambira rimwe mumo. Akomana we. Vachabuda zvavo. Ana tetekoni ndo waidobvunza kuti arume acharori ngei. Saka nyaya naye inoda kugarirwa pasi. Iwo waripo ana tete acho achitaurira ana kuti anororeka here ana aya kana kuti zvangova zvokundotaurawo. Ndo zvazvada uchichidze, hatizwi kuti chironyi chiri kudaro kuti akadzi afunga kuti arume achadi kuroora. But kana makazvitarisa Elder Dewa, pane here chikonzero chekucharoora if there is access to the things that matters most per marriage? Because if according to some of the things zvetinenge tichinzwa zvinotaurika kunze, if I can decide kuti ndoda kungoita mwana without marriage, so why should I marry? Right, chimirai ichito chitanga mirai timbomhoresa amweni tisati tatanga kutidedemura.
Right, Rati Mugondo, how are you doing? Tendwa ninza mashonga nyika zviri sei easy midi zviri sei. Mari yakawema nari yakawema. Ancestors zviri kudini dini stable coming see yapila dewa muri sei in the family we are all right yapila tina kunjani. Talent adera zviri sei my sister, how are you doing? So on that note, let me just say kuti mukomende pa mute mbijana. Phone iri taka ego zvikade pa mute mbijana. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart, things that happens to us on our day-to-day lives, or things that we might have experience with. So on this show, we discuss real life matters. So if you have got your views, your opinions, please bring them in. And again, this is a free show where we respect each other's opinions because we are all adults. Tonight's show is sponsored by Ddc Rentals. If you are planning to go to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe or if wherever you are, if you need a car to hire, please get in touch with us, Ddc Rentals. We deliver the car to your best interest of point where you want to collect it, being at the airport or wherever you are in Harare, we can just go and deliver the car for you. Terms and conditions are there. So please visit our website, www.ddccarrentals.co.za. Munozvona zvese zviri pepapo, then tokupai whatever contracts that you have. You can call in their numbers to call 24/7. You can access and you can call your girl, get answered. If you are in Harare, if you want to go out home away from home, please get in touch with Magolis Resorts. Pa-Ivins apo pane zvese zvamunoda from zipliner, games, evana, gochi, bar, Wi-Fi. I mean, that's the place to be. $65 a night for doubles, including breakfast. You can as well get your lunch and dinner as well. Kanarum Music, download the music app where you can get paid to listen to other people's music as well. You cannot artist upload your music there, get paid as well. And again, Kanarum Nadama Jingles, Dota Party Yako, please get in touch with them. Koma doubles, Marang and one of God's Rema Jingles. Kana uda zvema flyer, kana uda kuta picture kwende pa flyer pedu kana amabana. If you're having a function, whatever function you're having, it can be graduation, wedding, rufu, whatever it is. But I'm going Simba Graphics. Ndova no God's Rema flyers, sewa yama pamphlets. Zese zvamuri kuda munobata mukoma Simba Graphics. Kana uri kuno ku diaspora, uchida kuvakirwa nevanhu vane affordable prices, singakunetsi, vasingakubiri mari, vasikakuchaji ndogara mharaunda sei. Bata Ddc builders, munobata inini. Ndine team of builders wekuti munongowatora kubva kumusha kwangu woenda vanokurera basa rakusvika rapera. So we've got builders, Ddc have got painters, Ddc nevanoita zvematiles. Kana uri muno mu-UK uchida biltong yekutyika zvakagara uchiona Ddc, unongoti www.florencemeets.co.uk. vanogadzira muchimukuyu antivawo chakanaka singaiti biltong rakanaka. Saka bata yani anti Florence vogadzira chimukuyu. Right, waka 3 months or 2 months to go. Y2K yazvita zvakare, Y2K promotions yacho zvakare. Vari kuti nzira iyo inonzi Legends Tour Africa Music Festival paLeicester apo muground open family show from 12 maskati until 10 midnight. Chakachaya. Gandanga harike Nyugo mukanya wanongo aripo, Jabreza anenge aripo, Wingi D anenge aripo, Selma Mutukudzi anenge aripo, Mambo Dutex vanenge varipo. Mambo Duro akabudisa album rawo maimanje apa riri kuita kupisa. Jabreza ane maalbum 2 ari kubudisa musi wa12, 1 ari kulonja kuHarare, the second album ari kulonja kuBulawayo, zviri kuita kupisa. Wingi D akabudisa rake mazuva akapfuura mwedzi yakapera. Saka ipapa pakapa uyai titandare nemhuri takafara tichisangana tichiona mapicture tichigalavhanda. Matickets, early bird tickets akupera. Ndasawa ne just a couple of them or a few of them. Saka nongo satengako chitenga izvo zvachiripo because ukada uzomira kutenga musi wacho last minute anokudhurira. Iye zvanga chiita $50. Saka pagate kana zvazokuma 60-70 usazodhewa munota sei hamuna kundudza. Ndikuudza kuti tenga because uchao uriko. Ma VIP, my early birds VIP tickets akapera. Ndane second bunch
iri 160 pounds. Saka zvibatire ku VIP totamba tiri kuita sei tichifara. Saka ndozvanoita pano pa DDC School of Thoughts. Then pakugara pangu nakaka iro 5-seater iro genuine leather from here ripa Harare munongondibata dewa ndoda sofa robha radhirivharwa pamba pako wosvikogara zvako mutopfotopfo munyama idzo. Saka panapa that's how we roll. We try to promote business, we promote each other. Saka uine zvako zvada kupromotwa, just get in touch with the DDC toita sei tokubatsira tofamba pamwe chete. Tendalisa Gambeza, how are you doing? Audrey Awadi zviri sei Sibo ndeipi? Ndiri right muri sei? Bo what's up? Hapana vari sei mukoma? Mukoma Powell. Wa Morris. Mukoma Paul muri sei? Makaisa pa mute. Vari kwako ku Texas kai kwanoziya. Ndovana tete muri sei? Kana muri padone kuno kana mbotaura. Muri sei tete siwo? Tinofara mukoma makadiko ivi. Aiwa tinowatana. Kwanzi muri madziro emba panapa padhuze panapa. Zvisingatauri. Zviro zvacho zvinodaro. Hazvidi ka zvizodi kudaro. Naiwe dewa. Zvinodaro. Wari zvinodaro kwato ndozvo zvikudetekeza zvinodaro. Ndozvo manyama chaiwo. Tiri madziro imo machepo mavareva dewa. Tinofadza chero muri muchiendeka. Mwati tingashora zviro zvese hapana chokushora ba. Mozopura musura lunchbox yechasadza tabika sadza neroad run. Ikavhiti. Aiwa munozondibayira kudai kuti moti mukoma ndiri pakati ndopfuura nepapo. Alright. Ndichakutsvagai kuna Eldadewa ikoko. Aiwa chitongotsvaga naye ipapa munongo iko nyora kuseri mwinbox hapana anoona kutsvaga naye ikoko. Saka ndarara kwenyu masikati ka. Oya masikati zviku. Chiri masikati. Alright, mirati chimbomoresano. Alright. Ndai pa mute. Right. MC Vast, thanks for watching. Rati Mukondo, how are you? My TC, Murug's gonna say, Simbarash Satel, congratulations, bro, for your marriage. Is Emily, Second Benford, Murug's gonna say, Rumbili Duba, how are you doing, my D? Attenda Lisa, how are you doing? Marigold Marzani, Zaya, ODKs, how are you doing? Ambilon Rufu, the EP, Maria, my location. Maria, Texas, when you put Maria, America, when you put Saka America chimune munoita muchingwanda mandebaba. Maria kawe manzi location ariko futi kwenyiko saka munongoona muchisangana muchidhumana makaita sei makaenda murudo takaenda. Saka good people, Mary kudzai zviri sei na Mary kudzai number 3. Okay, wabata nzvimbo number 3. Yes, ana Mary kudzai number 3. Right. Nasa zvekuerenga because you guys suggested that you want us to do a topic regarding why men don't want to marry. Right. Okay. No vakasuggest a topic. Saka after ndataura nevarume pane video yakabuda yamaigamu. You know? Makaiona here? Kana tamboiona. Ainonzi UK. Ndakuiona. All right. Ndakatry kuda kuuploada pa screen pangu apa. So it's too big. Yakaramba kuuploadeka. So what I'm going to do is I'm going to play it ndakaibata phone yacho because these are some of the reasons varume vakati hatisida kuroora because of what they witnessed based on whatever, you know, their beliefs. But these are some of the reasons, you know, when you talk to men, some petty reasons how, but responsibilities or most men that I spoke with
kuti vanoda kudodge bullet, running away from responsibilities. Vamwe vacho vaitaura as if they haven't healed. Vane heartbreaks from their exes whom they were married for years. Vakazeya kunoku zvinhu zvikaenda haywire. Saka vari kuchema vari muruzhinji weimomo kuti no, I have been there, I've done it, and ndakarwadziwa because I thought munhu wangu wandaiziva from childhood. Tazoya kuno kuti agara ndakasanga kuna ma-true colors omwe wangu ndakaona kuti no. Saka at the moment I don't trust women, you know. Saka munhu ega ega vandaitaura navo vangu vaine ma-reasons avo. Vangu vachingopa based on their personal experience. Imwe yachataura na mukoma Paul kuti why do I need to marry it? I can have mwana there pasina kuroora ngoti takutita zviri mwana wedu takutongoita. Saka it will be ideal for women to ask those questions and understand. And again, Andy Babs last week akati no, musangofunga kuti marume ndimusikadi kuroora chete, nevakadzi vacho hatichado kuroorwa futi. Saka unobva wazongoona kuti inenge ichida kuti mai otsva musana mwana atsva dumbu, hapana chaita sei, hapana chabereka umwe, because everyone ari kuti side kwavo vari mane zvavo zvavandaura based on their personal experience. Vakadziwo vanoti tikada kwabvunza pana panoudzawo zvavo masharuti in 2000 very challenging, but before that it was better than this. Takaiona baba Gamu vachirongedzeswa mabhegi. Muri kuona handakaiona baba Gamu vachirongedzeswa mabhegi. Saka these are some of the things zvekuti varume vacho vari kuti ukada ungoroora kamukadzi wacho time unozongokandwa. Sikazivi manje ku-UK kuno nyika zvayakutongwa ya king, because kudhara vaingoti mambokadzi. Saka tisazivi kuti zvichashanda here sezvo nyika yani yamamborume. Selina Makombe zviri sese. Mary ndeipi? Hi, how are you? Muri sei mambokadzi? Did right? How are you guys? Pana mukoma Paul Nasibo. Hi guys. Hello, ndeipi sei? Ana ndeipi hapo? Ngojoinidza kuti zviite. Ivi mukoma Dewa makazoti this year hakuna men's conference here kana kuti madates acho muri kumbotsanganisa. Iri kutana na mukoma Paul saka takuti tichategarira pasi zvakutoita. Because this time ndiriko Kui? Men's conference makatidzinga padoor last time. Iwe chamwari. Mukatibvunzirani? Itozvibvunzira ini makatidzinga last time padoor ndakapinda. Ndebva ndakapika ndebva this time was down. Unoda kuita men's conference. Unoda kuti vhiringa nyaya dzedu. Unoda kusipa yakati. Aiwa. Right. Yeah, kune vaiva imati hamuna kuiona video yacho handiri kasaka let me just try and play it here, then tozongoibatanidza tichingwenda takadaro tichiona kuti maybe are these some of the reasons yekuti, because when you look at the whole video, because mami nevana vavo vakomana, saka ndaita zvangu my own analysis and evaluation. My take inenge rizoti okay, kana mwana ari kuona zvakadai so vanozokura vachifunga kuti chii, kuti is this worth it or not. Let me just try and play it, but yakatirebezva Mbijana. That's okay, you're very correct. But at the same time, she also said some stuff which I don't know. I also going to go into that. You admitting it then. You don't understand, Shona. That's the problem. That the reason why I wanted to know was for him to take away whatever rituals or whatever things she has, which I believe are causing misfortunes to me. And this has not only been disclosed by Nanga. My apostle Shayo have said it in my absence. Yeah. And on that note, I know it's something nobody would ever agree with. No one will agree. We can spend the whole But you're married together. I'm married, but I'm away. So what does Why would you want misfortunes on you? It's very clear. It's very clear. If she could deprive me of the money she got, what was so special about staying back? She chased me away from here. She didn't want me to break it.
that happened before this. Because of all these misfortunes or whatever has been happening, in your mind you decided it would be better if she's dead. Yes. This is where I'm surprised. All right, it's not about death. It was about those items, your powers, your possessions that should be taken away. And they are all saying this because you are not in my shoes. You are all saying this. You are very strong to be saying this because you are not in my shoes. I said something about masters as well. She was giving him information. Are you going to go through all what she said about me? So at the moment, I don't know how much she told me. And it's she said, Mama, let's Mama. That was by your side, and he said something. Yes. You were saying something. Yes. Now, can you repeat that again? What you just said? Ndati inini nanga yavo yaunoti zvinabhosha ndopekatanga paikakufonera iwewe yauda kundiuraya ndinotoona kuti taurai nyaya yaikuda kundiuraya babogamu yakabuda pasi baba gamunyararai nyanga dzakawanda you are running away from the fact I know nobody would ever admit in public. You are being pointed. Maigamu makuanza mwana ati imimi chaurai na mwana abunza babaga muchimbonyarara I don't know, somebody's trying to call me one of my jealous of foot. As in Zajo. I don't one of my jealous of foot. That's okay, you are very correct. But at the same time, she also said some stuff which I don't know. And it are you also going to go into that? What intention? What intention? The voice note. What intention? Intention was to take away stuff. kushatiswa pauri aiwa ndindamuuraya pavidhio parikutora kuti ndamuuraya mama udzwa zvekunzi ndamuuraya munhu ari mupenyu ndimanga musingazvizivi ndamuuraya in my shoes. What is shoe? I brought you to UK. I brought you to UK. Yes, I am. You went to school, am I now? 1 year. You want a master's? That's what year was crucial. That's what 1 year was crucial. Strike again. Once we start to get off. You don't need to waste your energy. Exactly. So,
supported you, Stephen. When I'm talking to you, I'm talking to you. When Madam, mwana wako watakuwa wakurwadzisa rutendo ndati wakurwadzisa rutendo. What did the rutendo say? Listen to rutendo. This argument several times. You know it always goes back to this is I'm talking about his intentions with what Oh, I'm only saying. yes, I told you today. Yes, you did. You did. You think I didn't know? Yes, you did. 3, not 1. this is going Sorry. Please, you have to go. Yakati iyo yaona kuti pakachena hapanai mhosva pamunhu uyu. Izvozvo ndozvandifadza. Kuti n'anga yakaona kuti hapanai. Kana pasina mhosva, that's fine. Kana pakuri kurwara kwangu inini, that's fine. But as long as I continue to face zvimwe zvatinyanzviseka, I need help like anybody else. All right, Kana munhu kuita munhu wemudzi munhu uyo. Asi help babaka kana iri help ye help. Inokusenza wani mwoyo. Kurwara hero. Pasana. I'm not even concerned because I have my own stuff as well. So there's nothing I would ask for it, especially if she was able to send me away from this place. That should have been the last straw. What more can you expect? Why should you be worried? Mother. Exactly. I made it. For no apparent reason. It's not what you are as a human being. You needed to seek counseling. But the thing is, I was chased away. All right, Right. Ani Babs, what do you say? Ani Babs? Hello there. How are you? Aiwa, not why men don't want to get married.
anymore. Saka tava tangodzirigai tingobatanidza nenyaya itinzwe kuti kana pakadai so uri murume ambopindana nemapindiro aita baba Gamaya, ungazoda kuroora futi here? If you are being thrown under the bus like this, vakadzi 20 vakakumomotera uri murume 1, ungazoti gara kuti amanoda kuroora futi here pakadai so apa? These are some of the reasons. Vanoroora vanhu vari kungoroora vanhu. Itai sure. Hey. My issue is, I think your title should have been, why do people not want to get married? Why do men want to get married? Vakadzi vacho vari pano ndokatanze, why do men don't want to get married? Mangwari pano last week antitire topic yekubvunza kuti why do men Sibo makati chi last week. But today why ndakakuudza kuti nevakadzi vazhinji vachadi kuroorwa. Yeah, it's a very unbalanced. So no. At the moment, if you listen to the narrative at the moment, I'm going on kuti if a side chick can become a queen, there's hope for you all. Okay. My answer is, if a cheater can become a king, there's also hope for you all. But I don't know where the king is a cheater. His wife is a side chick. 50-50. The same way, but it spread the narrative. Hey, side chick is a queen. If you can bow to a cheater, you can also curtsy to a side chick. Apana difference, they are the same. Vanhu two apa vakasangana mahure two vakarorana vakapuwa crown. Yet the focus in society at the moment is on mukadzi. Right now, varume don't want to get married. So akadzi we don't want to get married. But it's always, hey varume, it's like a man's world, shorter. And vakadzi vazhinji ndo vanosvidrive. Saka that's why I was saying kuti ngatingobalance matopics edu tifambe nenguva nesu hatisi kuroorwa nemi. Ayo, no. Inini what I normally do. If people say, let's do this, I just moderate and do zrudavan. Saka vanhu vakati izvo, why varume vasikuda kuroora? And this ndakasuggest a topic. But it's fair. Zvangofanana. Zvakataura nevanhu nezvataura mavhokadzi hazvina kana musiyano, dzinogona it's the same one and the same thing. Saka apana problem. That's a topic. And I just brought the topic. Ngatiite tibvarure tanga. Kana imati vakadzi amusuda kuroorwawo, then that's good. Takuziza kuti okay. Enjoy your water kuti vanhu vari kuti vazhinji varume ndivo vanoti nezvekuroora handichada nekuti ukatasa bank balance yake 0, but vanenge vauda kuita kunge it's a choice. Zvemukadzi handisikuda kutora pane zvino, just massaging the ego. But chokwadi ndechekuti hauna anasendi kana bed hauna kana chii, saka hauna maresources ekubringa economy inonzi chii, kune global crisis, kune global financial crisis. Hauna anasendi, but kana wakufamba uchizvidhonza uchiti zvekutora mukadzi izvozvo handisi kuda, hauna kana sendi rekumutora mukadzi wacho. Okay. Walk me through here. I need to follow you. Saka zvakashate kuti murume haana mari, like what you're saying. Ochitora mukadzi ane mari omuchengeta. Is there anything wrong about it? No, there's nothing wrong with kutora mukadzi ane mari omuchengeta, but your ego doesn't allow you varume. Anditi mnembida kuti most men can't handle a woman that earns more than them. They can't. Okay. The ego is in being a provider. The ego is they can't handle it. They can't even handle a woman more intelligent than them
very few vakazvitemba kudaro. Most of them are intimidated nemukadzi ari progressive in financially, ari more akangwara, havazvide. You unofind kuti vanomudzvinyirira, vanotanga umuti chisara pamba chirega kushanda, handidi mukadzi akadai. They find ways, so you can't handle it. I don't know, very very few men have progressed to handling it. Vamwe vanotambura nazvo, even when they've got daughters. Plus vanenge vakuda kucontrola futi, vanenge vakuti mari yacho iyoyo ndeyangu nekuti iwe ndakakuroora, paanenge asina anabhaketi remunda. They want to bash. Ukaita more successful, they'll bash on your character, they'll bash on you. They will just it just doesn't work for men. They can't handle it. But variko, and big up to those men. My wife has got what it takes to run this household, and she's got the money, but vashoma vanoshigona. A lot of them, the ego doesn't allow that. Andogarisa pasi mukadzi anokwanisa kutounza mari kutokuboosta upenyu, anomutirega wendo basi. Iye otochuza kutrambura ega. Okay. So, muri kuti mimi varume vari comfortable kuti sei ane PhD oro rake mukadzi ari grade 7. Izvo ana problem nazvo izvo. Havana, ende kazhinji ukaona ka hamuwanzoda mukadzi ari same age nemi, akufunda, akuongorora. Mhanya unotsvaga kadiki kasati kangwara kekuti munokwanisa kumanipireta pfungwa dzake. Hamuwanzoda mukuru akaenzana neunonzi chembere, haisi chembere, no. Munoziva kuti makamuti A anokuti no. Makamuti A, B. One of the things is, ukatora munhu ari mugrade 7 ukamisa mugrade 1 anoita number 1. Munozviziva? Ukangotora murume ari mugrade 7 ukamisa mugrade 1 anoita number 1. But ukamuti tora matesti nemamwe magrade 7 vari museme nevamwe havadi, because pamwe anogona kuita number 28 akundwa nevakadzi. Saka kazhinji varume vanoenda mugrade 1 kuti vaite number 1. Group leader group 5 akuzvitange ndiye number 1, iye vari pagroup 5. Most of them. Ikoko ndikoanoona na trophy woita number 1. Vakaona zvachovha vakuda kunge vakuda kuenzana pagrade 7 nemunhu uyo akugona stereki vomuramba vanodzokera futi mugrade 1. Varuma. Ndimika. But there was nongoita futi kana kuvakadzi. Indoita kwezika. Vakadzi vanozviita futi akarohwa nemurume ari grade 7 iye akaenda form 6. Ndio inozobuda kaya maigamwi. Inge yakunzi uda murume urudzi anoda kuwa mari nemukadzi. Vakadzi havana kwavo. Vakadzi anotaura nezvisina basa. Exactly izvi ndosaka pamwe vasingadi kuroora. Mazoona secret dzemumba mavo ari tu nemurume wake. Akuudza murume kuti hanzi wakashinga. Iye mukadzi ndiye akashinga, anoziva kuti murume wake akauraya vanhu 3 but akagara naye kutaura naye kugara mumba. Anga asingati kuurayiwa naye. Iye ndiye akatoshinga but ndiye akufumura gure remba private dzavo nekuti zvazoshata nhasi. Vakadzi haya varooreke shuwa. Munenge muchimuri kuronga kapane zvimwe masecrets enyu because you are one and one. Munoti kana munhu mawanana munoti muri munhu mumwe chete. Saka kana mawanika munenge makuronga munenge makuronga mese masecrets emba yenyu ndeyenyu. Kana akuzobuda kana zvoshata kana apa manje he was outnumbered. Amai ava vane mabhururu avo, blaza havana kana bhururu avo kana 1. Hakutonga oneiwina sei? How do you win? Vakadzi 20 murume 1. Uneiwina sei nyange uri right? Kadzi saka varoreke zveshuwa. Varoreke. No, I need to find someone you are compatible with, not to settle. Probably half the time, varume will marry because like the physicality. Like kuti she's young, she's yellow bone, ane magaro, ane my hips, and then vamu relationship watanga frustrated because maybe there are other areas they are not aligned. Saka ndo your main problem. Iyo yekuti you marry for the wrong reason, you marry the wrong person. Vakadzi, sometimes you just think by default of sleeping with somebody atova murume wako. Whether in every other angle he doesn't deliver as a man or a husband to you. Akarara neni akandisenzesa saka ndakutotizira ikoko. Wochizwa kuti uri kutizira padofu, but urikutongotizira because he slept with you. So panika confusion ipapo kuti we go in the relationship for the wrong reason. Men go for the wrong reason. Men visual. Men ona anogona kutamba ane magaro. Magaro are not going to build your empire.
magara not gonna give you the life you want, but you just focus kuti yellow bone and magara in my hips akaumbwa for what does that bring you in life at the end of it? Vakadzi handizvo kusevenzeswa ndakunogara naye chete. Ini ndida kunza engo yekuti iyo iri kutaurwa naanti Sivo yekuti hanzi vakadzi 20 against murume 1 kana kuti maybe kuti hanzi mukadzi akufumura gore rese ivo vakanga vakabvumirana chichi. I think is the nature of women, just like zvimwe zvinhu zvatinoti nature yevarume. How come varume zvinhu zvakawanda nature yevarume nature yevarume zvakazodai nature yevarume. Ipa example handizvozi yevakadzi vari kutonga 20 vakadzi nemurume 1. Mirai handisivo zvingani zvinhu zvatinotaura kuti nature yevarume, but kana zvako vakadzi zvakutoita kuti zvinhu zvinoshamisira, whereas inature yevakadzi yekuti kana mukaburana anomira pamusoro pechidzere otaura zvese zvaba makabvumirana kuti hazvitaurwi. Why? Because anenge haana, because nature yevakadzi kuti varume vakazvarwa vaine power, vakadzi vari powerless. Saka anofunga kuti by so doing ndikukuandresa, ndakukaurisa, ndakufumura. Mukadzi anobva anzwa kurerukirwa chaiko kuti nhasi ndamunyadzisa, because that's the only thing that women can do, and because of the nature, their nature kuti women are weaker vessels, and so she will try by all means kuti kuandresa this powerful men nekutaura masecrets avanga vakabvumirana kuti hatisi kudi izvi hatisi kuzvitaura izvi. Iye anobva atowana ipapo kutomira pamusoro pechidzere chaiko dai nyaya dzako dzese dzinobva dzanzi bvu musi wacho naiwoyo. Okay, Auntie Babu, you are very right. You are very right, but in so doing, Auntie ukaudza munhu secret, let's say ndauya nesecret yangu kwamuri, Auntie ndinenge kutembai, ndida kutrustai, Auntie. But zvinogona kuzikama kuti mimi nemunhu wenyu wamunotemba unomuudza secret yangu yandakuudzai, but ndiri kufunga kuti ndaudza mimi mega, handiti? Zvakanaka here? Hazvina kunaka, but the point is varume maybe kana kuti mukadzi anenge ari loyal kwauri and she's giving you all she's got, and then the man goes out and he cheats and he has a girlfriend, has a whole other small house behind your back. The only power you have is to humiliate him by shouting out. Unenge wakuchaya kuti he's done ABC, cheka ndimunyadzise, because atondinyadzisa. Kana mukadzi, there's nothing more worse than a woman scorned. They will look for any angle to. But vanhu varume vazhinji vanenge vachiti mukadzi haana respect, anongopopota, hapana munhu anongomuka achipopota. And most of those women vanoona vachipopota vachita angry, vachiratidza those characteristics that are undesirable, it's because pane a source. Hapana mukadzi anongomuka makuseni ngotanga kupopotera murume wake. It doesn't work like that. But varume, they like to go handi respect, ini ndechida peace, nechida respect, nechida peace. Saka pana asingadi peace, pana asingadi respect, pana ndongomuka makuseni achingopopotera murume from A to kusvika zuva. No, it doesn't work like that. Panenge patori nenyaya. It's just that accountability kuvarume ishoma. They're not very accountable. They like to play victim. But also society enables it. Ndosaka ndataura example yekuti ona society is going on and on and on and on about kuti Camilla, she's a side chick who became a queen. Vachimuseka, vachita ma-memes, vachita ma-jokes. Yet there's a whole king who is a cheater. That's how society is unbalanced. Yeah. Okay, Auntie Mambokadzi. Let's on that note, tikufarira kuti tikutaura tichinzwisana pamwe tichita agree to disagree, but tichitoendeka zvakadaro. Let's say okay, apa tikutaura on both men and women. Handiti kutaura zvekuti tatsidzirana taudzana masecrets adii. Saka ini semukadzi ndikaita zvangu zvikiribidi zvangu ndisingaudze murume wangu nokuti anozonditi zvakazoti, kana kuti murume akaitawo makiribidi ake achiita kusaida asingaudze mukadzi wake, zvocho zvakanaka here zvakaipa? Because akutyaka kuti ndikoko zvagara zvitoripo. What are you doing outside your marriage that is such a big secret? What is it?
She's not, when she's sitting there, because kana iye kana kuenda kupolice case yake mai vanogona kupidzwa munhamo not naivo kuti vanotogona. Iye she thinks she's a good person kuti wafunga kuti handizivi kuti wakauraya vanhu. No, kana waitoziva uchirara nemunhu yeye same bed, you are just as bad. But she was just, that was her accusing him, I know you killed 3 people. But how do you just live with somebody uchirara naye uchizoti they're both as bad as each other? Those two, hapana pafight yeye, hapana kuti mukadzi anopopota kana kuti chii kana kuti murume. They were both wrong. Both 100% wrong. That man was trying to act innocent. Hansa was just kicked out. And I want to leave my house. Wanga waite. But I need help regardless of mutudzika kwa ndoda help. Ko yekunzi ndakakwisa pavhisa rangu ndakakutorera citizenship nikabata 1500. Do you know what they were doing? Do you know what they were doing? Pane munhu anenge achita kuti they were point scoring on each other and it kuti after all I did for you, I can come and say I gave you 5 kids, I built this house, sure, after all I did that for you, why I wanted it from my girlfriend. It's just she was balancing. After all the sacrifices I made for you, that's what you did. Some of the but vana 5 sure labor yangu ndakamisira masi section matatu because those okurwadza kunoita kuchekwa dumbu woita masise ndakamitira kudai ndakaenda kuMozambique ndakanotenga madhoiris ndakamigira mufriji over handidai sure saka it's just ishungu. It's not kuti she's actually saying kuti visa echichi. No, it's after all the sacrifices I made for you. You did this for me. Arikurwadziwa. Bitterness, mukadzi uyu ane bitterness. Ende ndozvinoratidza kuti mukadzi uyu akakanganisirwa big time. Akuregreta manje. It's deep cut. It's just that we didn't hear what that man did. It's a very deep cut. Because even for you as a man, if you did so much for a woman, also discover all this. So it's not about kutaka munzira visa. She would never have mentioned that if he was a loving husband, they were in a respectful marriage. That stuff people who do love each other do. He crossed the path. But at least baba wakaite, but pane chakaitika. Apart from witchcraft on each other, pane zvakaitika. Saka hazvina kufumurwa kuti hanzi wakangondidzinga hapana munhu mukadzi anongomuka achitirongedza mabhegi ako uende. Pane nyaya. Pakomana musanyipa. No. Zvamwari chazvaizvo, right? Without taking this side Namaigami, right? I would say here in the UK 8 out of 10 men that I've encountered with vari kuchema nenyama ill treatment from their wives, especially kana utori pavhisa remukadzi zvangaita kana maigamisvi, especially kana wakatounzwa nemukadzi. Let me give you a clear example, right? Not zvatagara tiri pana takatarisana kudai swesvi, right? Ndotombotarisa kuti married couples, right, vane vaya vachiri kubereka vana, ndotombotarisa mafriends enyu mutarise kuti ane parent or ane maparents ari kunyanya kuuya kuno kuUK ndevani? Mai vemukadzi here, kanzi vabereki vemukadzi here, kana vabereki vemurume? I know why. I can give you the reason why. Okay. There's a thing. There's 2 things that happen. Ukaona mukadzi akunyanya kutaura akuomesera murume mumba is some of these women are working 70 to 80 hours. Vakarorwa nemurume ari kudza kuti ndichashipa mota dzangu kuZimbabwe 2 kana pagore dzandichaita ndigoita 10 over ye 10,000 profit, of which mukadzi is running that household financially. Saka the moment she's dominating and angry, because kushanda kwaanenge achita kunenge uchirwadza, she's working above 40 hours, she's working 60 hours a week. You're working what 10-15 hours ekungopretenda unge uri kudhila online, pane madhila angu ari kuita. That's where half the problem starts. And then I will say I was married and we were both in equal employment. Tichiunza a salary that was equal to each other. He's slightly more sometimes on his
on his part. But panyaya kuti kubatwa rough nekuti mukadzi anoshanda, it's a lot of it is because when they're working in the household, you're expecting the other person to, one, work 60 hours, two, be the primary. Unozwa varume vanotaura kuti ndinomubatsira kuchengeta vana. Aumubatsiri kuchengeta vana, unochengeta vana vako. Ndinomubatsira kubika, hausi kumubatsira kubika, unodyawo. You are also eating. Ndinomubatsira kuwacha, hausi kumubatsira kuwacha, uri kutowachawo because hembe unopfekawo. So a lot of them challenge yavanoita kunzi ndinobatwa rough is because we are expecting kuti I want to head the house, but I don't want to work the hours, and I want you to then do. Saka, some of these women are exhausted and they're frustrated. I'm not excusing it, but that's 99%. Who am I going to bring over to visit? Someone acha expect more of me because ndirimurora, or someone acha we agoti mwanangu ende unoshanda. Kana ndaenda kubasa ndowana mai vangu inini I brought my mom. They wana mai vangu va aina vadi va clean va window vadi because why don't you squira tsitsi se mwana wavo. If I bring my husband's mother, which I never did, if I brought her, she would expect me to join her ear because I have to say, Murora, I'm better. So it adds on to the pressure. So 99% of women will always bring their own mothers because their own mothers will sympathize with them. Vanotovanzwisisa kuti ndinosara nchibika. Manje unovaunza vemurume vagoti ndandigoni kurarira spaghetti mwanangu dei watoita sadza apa wabva ku 10-hour shift. Ko baba vanenge vangabike here mwana wangu angabike vatandira nemwana wavo manje mwana wavo kumwalaga mai vakamirira kuti murora abva kushift ivo mai handidyi spaghetti nechitorariri jena ini. So iwewe vakauya uchavaunza futi here, how you want. Apo unosvika mauniform evana hana kuwatywa, mahomework evana hana kuitwa, mwana ari kukudza kuti mangwana kune non-uniform day, we're supposed to dress like TV characters. Hembe hapana, zvese you're doing it by yourself. Apa wakamirwa nemother-in-law vako vari kuti murora handidari jena ini handitombodini ngirikini iri chiichi. So that's why they don't bring them. Plus 40 Dewa, you know what? In it, I think kazhinji kachona marriage inenge yagara ichitosheka, especially kana vanhu vasinga budget pamwe chete. Mukadzi ari kuya nemari yake, murume ari kuya nemari yake, mari hadzisi kusanganiswa. Umwe ari kuita mazvake nemari. Saka mukadzi anotengera mai wake tiketi wouya, iwewe murume unotadza nekutengera mai wako tiketi wouya. Vangani varume vanozvigona izvozvo izvo? Ko kungotenga tiketi mai wako uye, pane munhu angaramba kuti mai wako uye? Vari kuzonza kuti havadi spaghetti. Iwo ukaunza mai vako uchiziva kuti mai vako is going to demand of me. In addition, I've given you 4 kids that are demanding of me. You yourself are demanding of me. Won't you get an extra person to be demanding of me? Why am I going to welcome her home? That's why we're not getting. So I see this. Sarah, this is why most men are not getting married now, because we feel that the same way you're saying it. Okay, look, if I'm gonna get married, there's exclusion here. My people are not going to be included in this. I've been there before. So, and what's the point? Because you guys, I understand what you're saying, and I do hear you, but why making my mom suffer? Because because I don't know how. I don't know. It's not making your mom suffer. Bring your mom. Sort it out. Most of these men who can bring a bank statement, bring this. Do it. Bring it. Bring your mother. I think it's negative to challenge you because it's part of a battle of power, and whenever there's battle of power, there is no an equilibrium balance of things, and so as to say, the dynamics that are actually happening. Whenever a man has got money, anotsvaga mukadzi wokudya nayo mari yacho, but mukadzi kana akaita mari haatsvagi zvinhu izvozvo zvatiri kutaura nezvazvo, haatsvagi murume, asi kuti anoti I don't need a man.
maprinciples ari kurarama in today's life iwawo ari kuenderana nekutowana kuri kuita vanhu zvinhu. So coming back to nhau yamuri kutatsanangura, kushanda kuriko kushanda, because be it kumusha kumafarms kupi kunongova nenhau yekushanda, but maroles enyu ekusenza kana muchinge mazosvika pakunoshanda munofanira kungonosvika pakurangarira kuziva kuti we still have got a family to run, and a family to run in it so that we can have this family functional. Honestly speaking, dzimba dzese dzingatova manaka, what is wrong with these people? Sorry, vanhu vachoparara vakufona zvisingaita hapana kudhana navanhu vari kungofona. Pindai. Dewa. Pindai. Right. Tisingadi zvedu kupedza nguva. Hama dzedu idzi hazvanzi dzedu dzinoruziva simba too much. Kana usingadi kutemwa nomusoro, sometimes uzvigarira woga ku right. Musaona vana hakimu vaya vachizoisa mapage avo mumazita ana mai vavo vakazviona kuti kuzere magold diggers. Vanhu vanongoti iwe mari yako ndeyedu, yangu ndeyangu. Kana tasvika parekera ipapo ngatisangane pagwangu kana tichipana vana tichizongotivo tingatibetserane kuchengeta vana zvova ipapo. People are simply tired nenyaya yekuti right. Mira ndipedze kwanga mamuchitaura. I was quiet. Thank you. Gold whether ndinayo kana iri tubobo ndizvezvo, because ndo yacho yawakavinga uchizviziva kuti ndeye tubobo. That's gold kwendiri. Asi kunana kune vamwe vanhu it's not gold. Hapana chinhu chinobhowa sokutemwa nomusoro. Kutemeswa musoro vanhu vacho vari paadvantage, because iye ike zvino akasiyana nomunhu. Ndikada kumutora ini mambokadzi ava ndichaenda kwamatabvu kundobvisa mari. Iye kwake zvine zvakamunakira, akandidhamba ini akazotora umwe munhu. Munhu iyeye nomutemo unofanira kundobvisa mari kwamatabvu. So ivo vari paadvantage. Culture yedu vanoida kana ichisuta ivo. Unonzwa chibvunza unondondiroora rini? Unondondiroora rini? Ike zvino kana tichida kuti zvinhu zvienzaneka, mambokadzi chimboendai kana muchida kundiroora moenda kumasvingo mondobvisa mari. Zvinhu zvobhalanza. Tosiyana nezveculture because tateerera tsika dzevauyi dzekumadokero, ende tinoona kana zvakatinakira it's okay. Asi panozosuta pezvinosuta umwe munhu ndopono vachita no, let's go back to culture. Varume ike zvino vaakuzviona kuti kugara uri zimugara ndoga kudhara zvaisekesa kukura kwatakaita. I still remember imwe tsvimborume yekwedu yanga ine ng'ombe dzakawanda stereke yaingogara ichisekwa. Munhu wose unenge anonoka kuona aingofananidzwa najimu, but ike zvino taakuzviona takuita kureflect kuti wanga ari right. Because vakomana mira mambokadzi mira zvinoita sokunonzi kubika kunoshamisira. Ini ndinobika handitombohanzi zvokuda kubikirwa, ndobika ndoga. Because mpo muchatora time muchipambira muchimboita tunyaya time irende ndabika sadza raibva ndakutotya. So hapana nhamo inogwadza sokuunzwa nevhiza romukadzi. Ndosaka uchiwa chini chero mari yomukadzi handidi. Ndinoziva inomutaura. Inomutaura. Kana iri pendi yawakatengekwa, haizvokwadi inogara ichitaurwa nezvayo. No, musafunga kuti hatifungi. Kunyarara kunoita varume kuya chero parufu kuyako. Musafunga kuti havagwadziwi. Tetigwadziwa ukuti tichera guva. Imi muchizvikatsa muri koko and all the ende kunyarara hakusi kureva kuti hatirwadziwi nezvimwe zvinhu zvomunoita. Hongu tinokanganisa savanhu. But
inini hai hachisi chinhu chokuti ndingatoita chidokwa-dokwa chokuti endawana asi ndikamuwanawo zvangu ndinoita sekunzwisisana naye. Yes, it's an accident. It's an accident. It can happen to anybody. But kwete kuti kwai ndingatoti kwai ndingakwera kutohwa chidokwa-dokwa chokuti denda gara nomwe munhu. No. All right, Mambokazi, go ahead. I like a lot of the times I listen to a lot of people vanoita put up with a lot of rubbish from varume because the guy akaendesa 3 cows, literally 3 cows. I don't know the cost of a cow, but I'm pretty sure I can pay you back the value of the 3 cows within less than a year. Kuti unoswera wakugonzi ndakakubvisira mari baba wako vakabenefita. Baba wangu kana ndotovatengera mombe 3 right now ndinovatengera. Saka pfungwa dzevarume vazhinji vanofunga kuti ndakaendesa mombe kwababa vake, baba wake vakabenefita. Let's get this clear. I can buy him a whole farm of cows. Mombe dzenyu I think munonyanya kudziita exaggerate. Hey, ndakaendesa chakirai kuno munhu akaendesa $20 and then for the rest of your life they think that it entitles them to some sort of a lot of varume vanotaura kuti pfuma yakaenda kuna baba asi ndiri haasi kundibikira haasi kundiwachira. Guys, come on, how many of you even sent 10 cows? If we are saying 10 cows and a cow is $500, that's 5,000 for munhu. Like 3 cows. 3 cows, I can buy my dad 3 cows for me to put up with nonsense. Some of us takaenda tikanoita macesarean section tikanochekwa, munozwa kunonzi kuchekwa. Vamweni makacheka kachigunwe nebanga munoswera 2 days chigunwe. Some of us takachekwa across the tummy to give you people children. But you don't acknowledge that. Ndakaendesa mombe 3 cows. For the rest of your life, mukadzi anotambura unze ndikakuendesera 3 cows. I can give most of the time. I think munhu kana akaona aendesa 3 cows mudzosere mari yake standing order by December. Mari yake inenge yadzokera from January to December. Mudzosera mari mugara muri peaceful. Hapana achataura nyaya yekuti ndakabvisa baba wako pfuma. Baba wako unless dziri nzou. Kana dziri nzou ndingazotanga kuti apa panganetse kuti ndimubhalansire mari yake because nzou dzinonetsa kuwana. But most men vanopemberera ne 3 cows. For the rest of my life, I'll be told ndakabvisa pfuma ini, ndakabvisa pfuma ini. 3 cows, 1,000, toti 1,000 kana wadziwana 1,200. Ndo aunopira munhukadzi papapa, hey baba wako vakadla pfuma, I can buy a farm for my father. Saka kazhinji musanyanya hyper inflate those cows because most of the times I've given you children that ndakachekwa inini dumbu rangu kuchekwa kuita maronda to give you those children. Saka zvinobalansa kudhara before kana mombe yako 1 yati mu. Saka nyaya dzenyu dzekufunga kuti makabhadhira mari, I think you need to balance. Inini hangu pachangu I want to speak for myself. I look at varume vandiri kudata at this stage. Varume munononoka kusetla papfungwa, munombodyiwa muchidyiwa. Kana mazorealize kuti vakadzi vanodya madyiwa nemasmall house nemachichichi mari kutika manetsa makuma 50 chakuti mazvara kamwana kane 3 years imi mane 50 years makuda kuzotsvaga isusu returning soldier anga achikutarisa izvenyu muchidzungaira kumaclub machembera maane kachechi motanga kuya kuzoti kwandiri inini I want to make a home with you. I want a mature woman like you. You are 49. I want to settle down with you. Just because you spend half your money uchidya young girls muchitengera vasikana mableach muchimitisa vasikana tudiki, inini manje ndakuya kuzova step mom to a 6-year-old, yet my own children, inini my own children right now 19 and 23, because now I'm living the life. Ndotanga kudana nebaba vane 50 chakuti vakafarisa vane 49 vakaita kamwana. Wotanga unditangisa inini manje kundiendesa kuma sports day vana vadiki. Inini ndosaka ndisuda urorwa because vazhinji venyu makanonoka kusetla papfungwa zvinhu zvakawanda makanonoka. Isusu tichigadzira future dzedu chironga chirera vana vedu manga muchiri kutamba muchikangana kuti nemiwo muri kuchembera. Ndosaka inini ndiri red flag. Handidi tuzhinji tuvarume turi kuma 50 chakuti handidi kunyepa tine vana vari muprimary school. Asi hapana mukadzi vashoma vakadzi vari kuma 50 something vane vana vari kuprimary. Muchinonoka muchifamba muchinyeberwa, tinozviona pamavidhio muchinyeberwa pamatiktok muchinzi tavidhio taselfi nekamwana kari kukudya kasina kana basa nefuture. Kana mazoona kuti ndakadyiwa ndopamunodzoka makuda kutsvaga isusu vamaimbotsvinyira muchiti mabita single mothers maakutida manje. Saka inini handidi on that basis alone
gara nemombe dzako. Ndoda kukurora, handina basa kuti wakura. Hatidi, takakuonai muchidzungaira, muchidyiwa, muchimitisa tuvana tudiki. Hatitombodi kuroorwa. Ina handitombodi. Ndoda kuona kuti wanga uchitei. Unless kana wanga une mukadzi kana wanga uchimbodzungaira uchinonoka kuaraifa, uchiri kufarisa, handidi. Ndosaka ndisiri kuda zvokuroorwa. For myself, I'm speaking for myself right now, handidi, because ndikuona trend yevarume vakurealiza kuti rufu rwapadhuze maakudzoka kuda kuti tsvaga isusu. Asi makambotisiya kudhara, maakuona kuti ndaa50 chakuti ndatarisira 60, ndaakuchembera, ndaakuda kusettle down. Handidi, munondiunzira kamwana kari muprimary school, angifuni. Ndakatongona mota mako mune car seat yemwana, handifuni. Hamba, monga uchitei vamwe chichidhikirikira. Saka inini I will speak for myself. Handidi kuroorwa because of that. Because munoita come to your senses, mati nonoke. Moda kuti after all you're not that bad. Uri mature. Nagara ndoda mukadzi ari balanced. Ndazvinzwa, I've heard enough of those stories. Handidi, ndoziva your game. Handisi kuda. Dzokerai mumbonodzungana nevadiki vamaitamba navo. Ndosaka tisingadi. That's I'm speaking for myself. Mira. Mira, hold on 1 second. Mambo Gads. Regard. Apa kokechi yangu ndakupedza. Even ndasetla zvana zvangu zvakura, munhu oya akuti hanzi you're not that bad. Uri mature, you're very fit. Ndakuda zvako. Ndane 59. Handidi, asi ndine mwana ane 5. Handisi kuda. Dzokerai kumukadzi yangu kaitisa mwana ane 5 years. All right. Regard kubatsira pamombe 3 dzawataura idzo. Imari divided cost yemombe 3. Handisina divide nyaya. Wataura kuti 1500. 900 mombe 3. 300. But musiyano wemombe 3 manje zvinoitika ndezvekudai so. Ndezvekuti iwe unokwanisa kuita mombe 100 kana mbudzi dzako 100 kana 1000 kana why. But one ikatsauka ikarasika. Do you know kuti 999 dzemudanga dzinosiya chinotsvaga 1 yarasika? Mira, aiwa. Under normal circumstances, unotovharira idzo, wotonoitsvaga, because that one is very special. My point ndikuedza kutaura kuti, right, inini ndikauya kuna baba wako nemombe dzangu 3, ndikaroora, handitika? Iwo kana ukatengera mombe 100, handiti? Dzangu 3 dzine more value to him, to everyone else of your family members than 100 dzawatengera. Ndo musiyano wacho uripo kuti vanotarisa 3 idzodzo kuti dzine huremu hwetsika neundudzo yerudo yekuwanana kuti mukwasha akauya akaroora. Saka you can buy baba wako mombe 100, but zvinozosiyana kuti dzangu 3 dzine more value. Ndo zvandakuedza kutaura zvangu. Baba wangu akanditi, inini vangu baba vakanditi usanyanye kunetseka mwana wangu, hapana anoroorwa nenzou kana dziri nzou. Vakatondiudza kare kuti iwewe murume wako wekutanga chikoro chako, ende usanyanye kushungurudzwa nenyaya yemombe unless kana dziri nzou. This is my own father's word. That's why I feel so empowered. My father vanondi-empower zvekuti just live life, love yourself, usauraiwe neBP. Unless kana dziri nzou mwanangu usanyanye kuzvinetsa kuti murume ari anouya kuzokuroora akadai. Live and enjoy life. That's why I enjoy my life. Murume akauya respect what I bring to the table. Asingauye kungada kundivhairira because he gave my father 3 cows. And we have a mutual understanding. I'm not opposed to marriage. Don't get me wrong. I'm not opposed. But vanouya vachiti true, I am God's gift to you. Ndini, the sun rises and sets from my backside. Nditombodi kuvaona, tinovaziva timi idzodzo dzinoti ndoda kukukanda, ndoda kukudai, ndoda kukupa dignity. Nditombodi kudziona timi idzodzo. I want somebody who understands that the sun does not rise from his backside and set in his backside, and God does not originate from his village. Takangofanana pano panyika tikaiswa kuti tirarame enjoy life. Ndiye wandinoda, but the rest I want no. Manje vashoma vakadaro. Okay. Mira wakadaro. Pane comment yandaona pa yandira kuverenga apa. Then ndinamukola ku hold. Mukoma pa hold on. Mukoma kwa hold on. Ndinakola ari kufono. Hanzi na Dimpof. They will get this right, my dear brother. And this is a fact. There are loads of women out there vari kutotsvaga varume vekuroorwa navo, but hakusina varume vacho vekuroorwa navo. Vese vari right. Vakapera.
especially our age, vese vari mudzimba nevakadzi vavo. One, pakaita murume ari hard working, who knows how to hold musha, paying bills accordingly, even tichibatsirana, help each other in the house because tese tiri kushanda, toneta zvakafanana. And number 3, anonzwisisa murume iye haagari, anotorwa quick. Zgana P. Mashi, the other reason why men do not want to get married, mostly in the first world countries, is because it's expensive to divorce, so they just prefer to cohabitate. Katia, what is say? Katia, what is say? Andana tell you say, kunyepa dewa, hakuna zvakadaro mombe, just why you are saying those 3 have more value. No. Andana, what I'm trying to say is Joguti. Yes, mombe, I get that. But you ukatengera baba wako mombe 100 yo. Kuti baba ndakutengera mombe idzu. Yes, you will say thank you so much. But ini ndego yakuroora iwewe. Nemombe dzangu 3. Iwo watengera 100. Dzangu anodzikoshesa darika dzako 100. And that's a fact. Mungazviramba zvenyuka, but that's a fact. Mirai makadaro. Andi kufoni kumurisei. Muda kuroorwa here kana makaroora? Anti? Hello. Hai, murisei? Mushe madi. Muchikurooreka here? Kana kuti mafanana namambokadzi onyanga achitaura mumwenyu kuti asi inondikanga chekutanga mambokadzi muchataura ani babdrozia mambokadzi vapedza masports vabata mapoints akakurisa mapoints avabata ende ari kutoshanda especially avatopedzera kutaura naye kuti iko vanhu vaneta vakuzodawo kupepewa naye ane rudo nokuti isusu taakunakira kukuvaka saka taane love yese chaiyo dzinonakira kukuva munoziva kana muti wakupera zvese notapira kuti love yacho inenge ichitapira ichipisa ende hauchidiwa zviri genuine zvekuti hakuna kuti munhu achafungei kana kuti ufungei. Saka it's true vazhinji vakungoda vanhu kungoti vachipedzisa life yavo vaine munhu wavanenge vakaona kuti uyu munhu anogona kuvaka akura ava mature enough, but kana vachida kutamba muri kutanga mambonotamba nevadiki avo mozochidzoka manje bheki maakuchida manje kuti muchifetla. Inini mapoints angu andandanyora ndeyekuti varume yes vamwe vakadzi vari genuine, pane vakadzi vari genuine, pane varume vari genuine. Toti pana ana baba gamu kwavo, pana ana mai gamu kwavo. Ukaona mukadzi ari right anoshanda, chekutanga iwo nokuda kwokuti iwo hausi kuda kuti ashande agara pamba akuchikutaurira pamwe kuti toda kugadzirwa musoro, ndoda Brazilian iya afoda iya iwo hauchadi vanhu waakutaura kuti nenetsa mari inonetsa yewe ndopopinda statement yadzikoni yekuti tanhai dzamunodii dzamunosvikira woroora futi kugrade 7 apa yapati yekubasa zvamunoona wochienda nani uyu ndigrade 7 haazivi kuti iko glass rewine irikobatwa sei. Vaakuziva ndo vaya vana mambokadzi ndo vaakunyazoziva kuti wine glass inobatwa so naitwe inotengwa pakati. Handi muri kuona basi zvabva zvanosvika zvasiyana futi paya. Saka varume hamusi decided hongu muri kuda vakadzi vanoshanda, but zvemuri kuda moti havateereri, havakuremekedzi, mune zvevasingashandi. Asi kune masituations ekuti hamukwanisi kuenda naye chero kubhora, chero kumuvi, mukaenda naye kumuvi anode kuti ari maenda neshamwari, maenda kugochi kunogochi, pamwe haazivi kuti dzakati dzinogochwa. Saka maakuda futi vanameri vaya ndo vamaakuda futi because vane karuzivo kekuti kana taenda kunogocha kana kuti kunomwa runomwa so uyu grade 7 anonga akachimwa handi rinotapira kuti adhaka atokiresha kugara pasofa paya. Ava vanameri vari kunyatsokuziva kuti sip by sip the night is young. Handi munoona, saka ndo dambudziko ramusiri kucharoorera ava unokadziti akuti kunorwa tiri kuda
asi zvichiregedzai kuti tisashanda regai tishandewo tibetserane. Pakubetserana kuya manje ndo paakuita matambudziko ekuti vamwe vari kuda kubatsira mai vake, uyo akuda kubatsira mai vake nekusaidi. Hapasi chinazvo zvokuti masvika mumba mati ngatigarei pasi, baba votambira, mai votambira, toisa mari pakati. Shamwari, ndine vanenge na6 varida kuchengetwa, ini ndine vanenge na7 varida kuchengetwa. Saka toita sei? Aiwa, ngatichiti tochengeta uku 3 uku 3. Kana tachengeta ava ndo vachazochengetawo vekumashure. Ndofunga ndo zvingaita kuti marriage ibude. Uye kana munhu anonzi murume kana waroora mukadzi chero uri mbavha uchiuraya munhu, ndinoda kukutsanangurira nhasi kuti chero uchiuraya vanhu usaudza mukadzi sosi yemari yako. Vakadzi nevarume tiri vatevedzani kana tiri mudzimba, zvinofumurwa zvese izvi. Zvinozofumurwa musi wamunopopotedzana because tiri vatevedzani ka. Vanoona matevedzano savanoita kurovana kuita sevanhu vakasiyirana mukaka. Ndo zvazvinoita. Kwozouya imwe point yandachida kutaura kuti izvo zvokuti vamwe vanozounza vari vabereki kuUK, vamwe vanodii, garai pasi motaura navo zveshuwa kuvatsanangurira kuti wetoi kwatakugara uku hakuiti, kunowatywa, kunobikwa, hakuna zviya zvekuti kunoomberwa kuti munhu anopfugama panze pegedhi apo achiti maswera sei mhai. Inongori hi mam, hi bye, hi bye, ndo dzinoshanda kuno. Saka hakuchadi kuti wotora ancestor kuti uyai kuUK wonoshlupana nomukadzi nekuti after those 16 hours basa riri kurwadzai zveshuwa woona munhu woti handisi kuda kudya spaghetti, ndochiita sei mai ndaneta apa wokupedza kunzi handisi kuda spaghetti uri kushandudzwa. Saka kana nenowo munonzwa sei wakamirirwa mubedroom gwangu rakamira, iwe kuridawo gwangu but uri kuda pamwe uri kungodawo kakota kekungoti uone hope, asi uyari kuda fumbukei. Saka wodini woita sei? Apa mai vakunetsa kukichen kurudiwa food bouquet, iwo wakanetsa waona vana vabakirisa homework. Saka zvese izvi zvaakuda kuti kana vanhu vari serious, indoona sekuti vanhu varoora nevanhu vari machuwa, vari machuwa. Uye kana uchingoona kuti iwewo unonyima, usagara wakoka munhu kumuendesa kudiaspora. Gara wangoti iwe zviuhire, tosangana muno, tasangana muno, tochengetana tiri muno. Ende nyaya yekutaura kuti ndakazokubvisira mari, yako zvakatopera, yakadyiwa yakatopera. Ndo matakajika kare, ndo saka pane statement iya yekuti hanyaradzi mwana. Kana dzakabviswa zvikatopera, iwo wakadzibvisira chii? Dzinobvisirwe here ura rinobvisirwe? Handi rinobviswa nokuti wati waona chinhu chakanaka, pagwangu raka watotora supu yese, wapedza wakuona kuti supu hapasina, wakutanga kuti mombe dzandakabvisa, aiwa ko supu wandi wakaonawo supu. Saka munhu ngaaregedze izvozvi, chero hama kuda kupointa chimwe chinhu chinokanganisa mamarriages chiri kuti vanhu vasaroorwa ihama. Madzitete chichi mukateedzera tinashe mukadouya, mostly 99% yevakadzi vari kubuda 99% vana vari vevarume vavo. Zvine zvakonzerwa natete, yazowedza hanzvadzi yavo kuti mwana uyu hasi wako, uenda kumadna ona mwana ndewako. Zvakonzerwa namai, zvakonzerwa nati. Imi mega muri 2 mudaroorana, mugoni kufunga here muri 2 mega mungofungirana kuti ngatifunge tiri 2. Ndiyo saka vanhu vasingachadi kuroorwa. Takambobuda mai vava vakagara pamubhedhi vachiti ndakagara he pamwana wangu pokuita sei ndiri kubva kubasa, ndasvika muri mubedroom. Mazano nekuda kwelife yaoma kudaika, asi chabviri kuti munhu agare kumba angomirira kuombera mupfunge. Zvakuda kungoshandisa kuisa musoro pamwe chete. Saka kana uchida kuroora mukadzi anoshanda, chiexpecta izvozvo kuti 1 achadzoka kubasa akaneta, mari yake kana atambira. Mari yemadzimai haibatwa wakati mukoma gwangu. Chii chavanodaro because kubva kudhara chero mukadzi akarima nzungu, maipinda mudura here imimi chinotora nzungu dzamai musina kutaurirwa kuti nai mukoma dzewa muri kumusha, maizviita izvozvo? Hazviiti. Nzungu ndedzamai, nyimo ndedzamai, zvinotiunza ngozi zvine izvozvo. Saka semu nemari, hakutisina nzungu ndo nzungu dzacho zvemari yemapaundi ndo dzanzungu. Saka wai muchimhanyira kunoti kunoda mari yemunhu? Murume ngaave nemari yake, kana mukadzi asida kukubetsera anokubetsera out of her own will. Ende mari yaakubetsera mukadzi, hakuna mukadzi anoti ndidzosere mari yangu akupa usina mukumbira, kunyeba kupi ikoko. Hazviti. Mukadzi wega wega anobetsera willingly asina kukumbirwa, hafi akakuvhunza mari iyoyo.
haambo kuvhunza sini varume ndimi munodaro kuti iko makuda kurambana muti TV yangu yegotsi nechaja yangu yefoni ndidzosei ndimi munototanga futi zvamudzotere chaja yangu ndidzosere TV yandakakutengera paya ndikazokutengera cable maearphone ndidzosere ndimi munototanga futi pesika vakadzi vakuchidaiwo zvavo havachadiwo nazvo kurorwa tinoda asi izvozvo kuti kutanga mambonofara mozodzoka ndo yaita problem chigarirai kaikokoko maona kuti vanhu vakadzi vati akuenda kumabhenteni maakutitiseka kuti mukaenda kumabhenteni mukoma wangu vakuseka vanhu vachitenga havo varume vavo vekufamba navo mumabhegi mosekei webhegi uyu ukangotora ukamuwacha ukamugadzuka haatauri haanetsi haakubvunzwi kana wakaneta anokugara mukabhodhimo maakukomplena futi saka chamunoda chaichacho varume chii murori asina kudzidza yowe murori anokubvunzai kuti naye baba manga muripi anotaurisa ndoda pisi muda pisi yekubvunzwa kuti mamuri kupi muda pisi yekubvunzwa kuti ko mari yaendepi tiri kapo ukatofanira kuziva kuti kusakana matambira $100 monthend masvika ne$30 pamba ndoita sei kuzi ndinika ndichaona kuti pabikwa parida sauti hamuna chakati hamuna kana ndazoshanda zvee mukaona ndatenga sauti iya ndisingachakubvunzi yamhosva saka munodei chamunoda cheche handitozivi kuti ukarora mukadzi wako ukagara wakungochengeta mukadzi wako zvatovharana zvakadaro ende haabvunzi kumuchengeta chaiko kumuchengetero wake wakanaka usina kubvunza uchero akaenda kubasa ndatengesa matomatisi akana 50 cents yake akaisa apo akati ndazotenga gumbezi rekuti tifuge izvozvo maita basa matogona maigona ini kushuwa matenga maigamu matenga gumbezi tofuga kati problem ndiyo iyo kuti ko mukaona zvaanoshanda yewe azoziva stereki mukaona zvedofo haazotonyanya izvizvi chero papa pacho manapukeni akangodai mukaona anoshanda anodaka zvakakwirirawo vana mapampa vana chii mukaona grade 7 anongomhanya kunotenga manapukeni negreen bar mopesera matondisipo hamuna togeza negreen bar makufunga futi uya anoshanda kuti ngadai zvakabva bhabhati karimo kachinohiri nemasosi nemabhatisosi muchivhurirwa futi mvura mubhagi hamuna kwenyu varume tombodzokera kubasa vadedemba taurai zvenyasi yei maita chimbomirai mirai mukoma Paul muri sei vadzoka mukoma Paul ndinofara eodadhera muri sei WhatsApp group ndirati muri sei ndofunga zvishoma tinenge tatosiya topic chaiyo nhasi. We are not talking about women, we are talking about why men are not marrying, not vakadzi vasingachadi kuroorwa. So let's get back to the basics. Maichinja topic zveshuwa. Yeah, so I think imimi kana makuda kuti tizotaurawo nawe vakadzi kuti nevagaye vasingadi kuroorwa. Isi hatisi kutaura the reasons why vakadzi vasingadi kuroorwa, because we are men. So we are trying to give you zvinhu zviri kuita kuti varume vacho vabve mumarriage. Imimi maakutiza nyaya muchizvi-excluda. No, ndimi makada kuziva. So come back to the knowledge, moziva. Then kana muchikwanisa kuapply those things kuti muroorwe, so be it. Kana musingakwanisi, hamukwanisi. Saka iye zvinezvi chimbomirai nyaya yenye kuti ina handisi kuda kuroorwa. Mbomirai. Nemhaka yavarume vasingacharoori. But Pafeya, you cannot spend 4 hours muchitiudza why you don't want to marry us between the three of you. Tingasapenga. Imi mofanira kuzodzoka. Muchazodzoka makutaura own reason. The whole program is 4 hours. Toterai mimi na ago angu na dewa muchitiudza why you don't want to marry. Tingasapenga. Munokuudza. Alright, chiragai ndichitanga kutaura nemhaka yevarume vasingadi kuroora. Right, nawe yokutanga varume vanoda kuroora. But mukadzi wanhasi varume havasi kuda kuroora. Nemhaka yei? Chikonzero chekutanga chandakaona ndechekuti pane nhau yeequality kana kuti yema-equal rights. I think ndiyo nhau yanyanya kupusha vanhurume
kuti vabude especially kana akambopinda kuti achizodzokera mumarriage zvinomunetsa nokuti ndakambotaura imwe issue rimwe zuva ndikati vakadzi even without nhau yekuti hanzi mukadzi wazodzidza wazodidi mukadzi anongova sharp sharp in the sense yekuti muromo wake unobudisa mazwi akanaka, dzimwe nguva anogona kubudisa mazwi anovava, dzimwe nguva anobaya mazwi anoburitswa nomukadzi. Genuinely they are just created nenzira iyoyo, ndo zvavari vakadzi vose apa. I'm not trying to say kuti kwai pane vamwe vakadzi vose they are sharp pakutaura. Saka varume kana vakabayiwa ndokwa vasingade, varume havadi kubayiwa. Experience yaakawana pamarriage yekutanga inomudzidzisa kuti uku kuchamwari hakudzokerwi. The other thing it is so real ndeyekuti they are getting offered a lot nekuda kuti the core purpose yemarriage has been taken off the ladder. Ike zvinezvi taakutarisa kuti kana ndichida kuroora inini, it's all about sex and satisfaction. So why do I need kuti ndinoroora ndichingokwanisa kungowana the very same thing kunze ndisina munhu andanobvisira fuma, ndisina munhu andinokomita kwaari? Izvozvo zvinongoita kuti varume vamove off the radar yekuroora, of which it's a different dynamic to women, because vakadzi vanoda an emotional attachment in their relationships, and that takes a toll on them. And hence the question yekuti sei varume vasingachadi kuroora, it's because women feel let down by men, and for real varume they've let down men to an extent yokuti havachadi kupinda mudzimba. Then chimwe chikonzero chiri very much valid inyaya yema-expenses, especially in the Western culture. Pese panoitika divorce pane kurwadziswa kukuru kumunhu womunhurume. Saka machances okuti ade kuramba ari mumarriage nekuda kwe-first instance anomudzosera kumashure zvakadaro, because vana and this whole issue yekuzobhadhara ma-maintenances nezviro zvakadaro, it plays a toll kumunhu. Unogona kubhadhara maintenance yomunhu wausingazivi, vevana vausingagoni kutomboona. So I think with these three factors being considered, varume vazhinji vanofila kuti need yekuti ndichiroora inini haichisipo, ndofunga zviri nani hangu ndingopota ndichingowana hangu kana mashoniso adongodai ndichingozwa kuti life yangu inotenderera mberi kusvikira ndaakundofa. Pane nhau yataurwa ndimambokadzi. I like you very much. You are a free-spirited person and unotaura with passion and power, meaning you mean exactly what you say. Wataura zvinhu zvakanaka zvemombe. Kana pamunombonzwa ndichidifferentiate men paya ndichiti varume chaivo, ndinenge ndichida kuzama kutaura kuma-circumstances iwawo. Varume chaivo they don't really care nezvenyaya yefuma, kuti ndazobvisa mombe ndazodai, they don't care. Varume chaivo. Varume vanongoda kuti kana vakasvika mumba vongowana mumba muine runyararo, because kunze uko kunopisa. Varume vanenge vachibayiwa nemaforomani avo kumabasa, vakadzi mune soft touch kumabasa. Varume they receive the harsher part of it. So create a confusion mindset yake. Kana akasvika kumba akawana mukadzi achibaya, unenge akuda kutobuda neparufu murume iyeye, because anenge akutoona kuti mumba munomu ndopiswa kumba, ndopiswa kubasa, ndopiswa kumba, ndopiswa kubasa. Zvinopedzera zvakucreata ma-problems akawanda. Saka varume vanozodecide kuti zviri nani ndiite sei ndiregedze kudzokorora nhau iyi, nokuti kwandakabva uku ndakambotsva zvakadaro. Saka kana tikabvisa nhau ye 50-50 mumamarriages zvinotibatsira,
And tikaziva zvatiri kuda when we talk about marriage, I think it also helps a lot. Because zvatiri kutsvaga mumarriages zviri kuenda zvichinosiyana day by day. Umwe munhu unoda munhu ane zvimasuro, umwe haadi munhu ane mamasuro. Some people don't care chandongoda I love. So mukatarisa zvinhu zvese izvi, if we were to rate varume vanogona kunge vari varume chaivo chaivo, vanenge vachitoleka samwe, vamwe vacho ndo vemadora, vanenge vachiinkludwa mumaekera ewaya mumasame brackets. So now dzekuexperimenta nokuchuza zvinhu zvavanenge vachida kurarama. Varume kana vakuda kusettle, they just settle with whoever is there at that point in time, because they are limited to what they want depending nepocket yake. Saka anozopedzera akuona kuti kuna mambokadzi handisvike because pocket yangu yakareruka plus mazwi aya handizvo agoni. Varume they are very much calculating. Nawe wanga uchitaura mambokadzi kuti varume they did my biologically men are attracted to young girls. Ever in the history, Kupi men are just haisi nyaya yechoice. Ari kuda kutongodya mari yako, ukaona auya kuura achiti asi kuda ndakunzwika asi muri kuuzumba kani akana munhu akutaura zvisina sense network mudzimi inopindira yega. Ndiri kufamba. Vanhu vari pano pamangotanga kutaura kuti men are biologically attracted, mudzimu yaramba network yenyu yakakata. Asi good, wakanzwika. Alright, kana panzwika. Alright, panzwika. Saka ndangada kutaura kuti ukaona murume akuzouya achidzoka nyangwa ane 50 makore achizouya kumukadzi ari pakati nepakati, asi ambokusiya, murume iye ari kukunyepera, ari kuda kudya mari yako. Saka murambe zveshuwa, you have got the right yekutomuramba, ari kutoda kudya mari yako, because uko kwaanga aendako ndo kwaanga achida ikoko. Saka varume ndo zvavari, izvozvo zvinhu zvati kutsanangura izvozvo. Plus nauye Beijing dai mamamboitsveta mbijana kuti zvinhu zvinatsofamba, nokuti Beijing chainoita ndechekuti iri kuparadza zvishoma nezvishoma, and for sure atiri kuenda nenhau yeequality at some point. Varume vazhinji vandoziva they don't really care nemari dzevakadzi, kuti mukadzi azoita mari, they don't care. Kunzwa kuti kana wazowana varume vamwewo vanenge vari varume vaya, vamwe vaya vanenge vachitodawo kudyawo mari dzevakadzi, because mukadzi anoshanda anodadisa, mari yake ndeyake, nyangwe akashanda mari yeye inongova yake, asi yemurume ndiye inoplana all the housework yepamba. And izvozvo manje ndo zvinhu zvamuri kuona zviri kukonzeresa fraction I think pamarriage yanhasi, because mukadzi akawana more money, apparently haachabatiki, haachaurirwa zvokuita, because aane more money, which is a different ball game kumurume. Murume mari yake inoramba ichingokondinya kuva nemasame roles muimba. Saka ngatimboibata zvakanaka nhau iyoye yezvinhu zvitatu izvi zvinenge zvinhu, kuti tione kuti how best can we as couples, varume nevakadzi, kuti tigone kubhalansisa siso yedu kuti isawira one side, because so far iri kuwira one side. And I sympathize with women because we no longer have varume vari kuda kuroora, vari kuda kuroora chaivo chaivo hakuchisira. Icho ndo chokwadi, vashoma.
saka hakuchisina, because when the number falls below 50 saka ye zvakadzi basically you are on your own panhau iyi, unless zvinhu izvezvi zvikagadziriswa izvi. Kana zvinhu zvikagadziriswa taakuchitanga kutaura kuti right, taakuchida kuvaka musha, mopavo vana baba mukana wekuti vatungamirire musha. Kutungamirira musha hakusi kuti iye ndiye anongoti zvandataura ndizvozvo. Aiwa, things are discussed mumba, zvinotodiscusswa zvinhu. Kana zvadiscusswa munozowirirana, baba ndozongotaura zvavo chero vari mai vataura. Kune misha wani inonzi yana Chihera, kana makambozvinzwa konzi paChihera, asi paina baba. Nhau inenge iripo ndeyekungotaura kuti mukadzi is more talkative than the man, saka anenge achizivikanwa nenzira iyoyo. Nhau inenge yakaita misha yakaita seende kuti varume vaipapa vanenge vakatogamuchira kuziva kuti inini panapa I am inferior to my women, but dzimba idzo dzedzo dzinenge dzichitosustain. Saka the more power yamunayo neoutput yenyu yamunoburitsa mumukanwa menyu ndiyo inopa futi varume kuti varambe vari parufu instead yekuti vadzike kuti vave vazogamuchira makomborero amunofanira kunge muchivatambidza ekuroorwa nekuroorana. Hapana chinhu chinofadza semukadzi nemurume vachibuda pamba vachindenderedzana zvavo vachienda kubasa, kana kuri kubasa, kana kuti vachienda kubhurai wherever kwavanenge vachienda vachiratidza kuti vanofarirana kwazvo. Zvinhu zvakangonaka wani. Saka mambokadzi, ndofunga pazvinhu zvandataura izvi pane zviviri zvamunogona kunge muchida muchiklasha. Iye zvinezvi manje chiklasha yemapoinzi aya andaburitsa aya ininiwo semwana mudiki kudai. The guy Auntie Babs were clashing now because I think she's waiting. Auntie Babs, you there? Hai, ndanda kutorara. Haya kuneta. Ndiripo. Okay, ini ndachida kuti maybe ndisati ndaita come in zvataurwa naangu. Ndachida kuti nditaure kuti topic in as much as muri kuti tidwele on men. I think varume vari kuroora variko, guys. Vatoriko zvekutodaro varume vari kuroora. If I tell you kuti this year so far pane rimwe group randiri remasingle paita michato 4. Michato umwe wacho wakatoitika neSaturday, this Saturday, 4 weddings, second marriages. So ina handizivi kuti mastatistics aya vari muno, vari not vamwe vari muno muUK, akachata neSaturday ndewe South Africa. Okay. I wanted to back you up on the statistics. I've been doing some online dating this year, and when I did my homework, I realized that 75% of the active people on dating apps are men. And varume vakazara, and I've been on a few dates as a result. But I don't know, but sometimes they do make a false sense of security. Don't go on. Only 25% of those dating apps are women. 75% is men. And it's just that maybe there is a shortage. And vakadzi denda mbokudza endai kuma dating apps kuzere varume hopo vanotorwarira 50-year-old yacho iyoyo yamuri kutoona yamuri kuti hanzi tinoprefer. Honestly, my statistics enyu hamenoti muri kumawana kupi, but I'm telling you now, as a person who's actively dating at the age of 49. Thanks so much. 55, 58, 60. Vakazara madivorce. Ini tokutena 53 tozokangana 53-year-olds katika mukadzi. Vakazara varume, vakazara madivorce. Handi kuzara mawidow. Thank you so much. Musambozvinyepera henyu varume vekumusha kwedu muchizvudza kuti kune shortage. Shortage mufunga hakuna.
Aiwa, handigoni kana nchida Thank you kutoita so chat much, with Elno. vakawandisa but Waita Elno nekukuya ndingakupindurewo here papa. mirai ndozokanganwa unless you muchazouya. are a woman who's actively dating, a lot of those statistics you find they come from married people. Vanokudza kuti kune shortage yevarume ivo vari married, or men who are just not actively looking vari kutosha. Most of them vanokudza kuti une shortage yevarume pachawo havana kana girlfriend, havana kana girl, but you find kuti vanoshedzera kuti hakuna varume vari mumamarriages. Saka munozviziva sei? Munoyazotiudza isusu vari single kuti hakuna varume makazviona kupi? Saka it's just because of your circles. Elno, mira, ndozokanganwa. Mirai ndimbotaura. Thanks for the statistics. Ndachida kuti nditaure kuti ndanichitaurisa 2022 kuZimbabwe. 2 million women got married kuZimbabwe. Vakaroorwa nani vakadzi vava? So I think it's just kungoti the nature, maybe mararamiro atakuita zvinezvi, like izvozvo zvekuti tinogara kure nakure, long distance relationships anotora time kuti ave fruitful, kuti uone kuti long distance icha result into a marriage here kana kuti aiwa, because one, vanhu vacho vanononoka kuonana, ndezvekungotaura pamafoni, vashoma vanokurumidza kudi kuonana. Because I think a marriage chaiyo inozotobuda kana vanhu ava vatomboonana chikwenguva yakareba agutsikana zveshuwa kuti munhu andaona pafoto uyu ndiye here zveshuwa physically. I think ndo zvimwe zvachona zviri kuita kuti kuzviite kungati zvinonzi varume havazi kuroora. And also varume vari kuita ungati vari kunzwira vakadzi tsitsi kuti sorry henyu vakadzi nekuti varume havachadi kuroora. Saka imimi muri kutoona ungatoti vakadzi ndo vanoda kuroorwa, imi hamudi kuroora. Kana imi maregedza kuroora zvitori right, vakadzi kana varegedza kuroorwa zvakutosiririsa. No, it's not like that, because newewo ilosi kwauri kusaroora kwako iwewe, it's also a loss, because uchangoramba uchingonzi hasati aroorana nhasi, ndofunga anoshusha, because varume vasingaroori vanoasosietwa nekushusha vazhinji vachona. Haamboroori uyu, anoroora sei? Anoshusha, anoda kuzvibikira ega, akazodai. Ndozvinotaurwa nevanhu, handini, ndozvinotaurwa nevanhu. So ini ndachida kutaura kuti these inonzi chi what you call zvatiri I take it kuti misconceptions ati topic yatiri kuita tiri kungodhila nema-misconceptions. I think Elino awedzera nema-statistics epama-dating sites, and even ma-dating sites achona patori nema-marriages ari kubuda. Google izvozvi, so mutarise muchato uri kubuda pama-dating sites, mondiudza kuti vakadzi vari kuchata vega here kana kuti vakadzi vari kuchata nevarume. Varipo varume vari kutya kuroora nenyaya yekutya kubvisa pfuma. I think mukomade wambozvitaura. And iripo imwe topic inonzi rimwe gurupu randakambojoina vaitaura nezvetopic yekuti hanzi second marriage mukadzi. Pane feedback ndiani? Pane topic yaitaurwa uchinzi hanzi mukadzi kana achiroorwa second marriage anofanira kudhura here. Saka inowasei kuti kudhurei? Mukadzi anotengeswa here? Kudhura chii chacho chamuri kutaura? Then they were saying kuti mukadzi ari kuroorwa kechitu anobvisirwa mumbeu yeumai. Anoona reason yacho unotoona kuti vanhu vasitorina mari dzacho dzekuroora, urwadziwa nekutobvisa pfuma. Makamboona mombe yeumai ichinzi haibviswi nekuti yakambobviswa? Iwe ndiwe wakaibvisa here? Yekutanga yacho ndiwe wakaibvisa? Uri kutya kubvisa mombe yeumai yausina mbobvira, ndiwe wakaibvisa here? Andimozviona. So we cannot safely say kuti varume havasi kuda kuroora. Inini I don't agree with that topic. And then pane issue yauyataurwa nauncle, issue yanzi yeBeijing. Vanhu vanongotaura zvavo kuti Beijing, but kuti kunzi kuBeijing kwacho kwaiitwei? You find kuti kuti ubvunze one by one izvozvi, so kuti
chii chakataurwa kuBeijing chakashata. Vanhu vanongoziva izvozvo zvokuti hanzi vakadzi vakadzidziswa kunzi hanzi vakawenzana nevarume what. You find kuti issue yeBeijing, it has got to do with my human rights. Vakadzi, they are also human beings. But way yavanotreatwa nayo, especially when you go to our culture, culturally, vakadzi, they are treated like my subjects. Ndivo vanofanira kuita all the donkey work. Because muroora, unofanira kuita so, unofanira kuita so, unofanira kundochera mvura, unofanira kubika, unofanira kuwacha. Even chero vana tete varipo, vanenge vakagara pasi. Iwe ndo unenge uchiita everything. Kunge uri slave. Pamusha pachona ipapo. Wauya mumba. You are supposed to do everything. You are supposed to do everything. Mumba machona imomo. And ezvinezvi hatisi kuda kutarisa kuti zvinhu zvachinja. Vakadzi vakushanda, varume vanoshanda. But you are still expected kuti uite chores housewife inoswera yakagara kumba. You are supposed to perform miracles. Murume akanzi akabika yamhosva, abikirei. Mukadzi unofanira kubika. Chero wabva kubasa unofanira kusvika uchibika. Chero murume aripo, mukadzi unofanira kusvika uchibika. Just because takatojaira kuti mukadzi ndiye anoita zvese. Maroles. Vere akatogara atospecify kuti aya maroles aya ndiye vakadzi, aya maroles ndiye varume. But inini chinondishamisa ndechekuti ukaenda kumahotels, mashefu varume ende ndo vanohora mari dzakawanda. Vakadzi vanoita basa rokugeza maplate. Varume ndo vanenge vachibika. The same murume asoro achishinyika achibikira vanhu kuhotera. Kumba habiki. Anoprefer kudya muchururu just because kumba kune mukadzi. Chinonetsa chii kuti ubike kumba kwacho kana uchigona kubika kuhotera. Chinokutarisira kuti ubike kumba kwako chii? Just because unenge uchiti ndakaroora. Yanga ichitaurwa naElino iyoyo kuti mumwe munhu haana kana kumbobvisa kana bhaketi renhunzi chairo, asi anenge achingoti just because uri mukadzi, just because ndichazoibvisa pfuma yachona iyoyo. Iyo ukatongoona zvakutongotaurwa zvepfuma, wotongoziva kuti zvadhakwa. Because pfuma yachona yakadyiwa nani? Ndini ndakaidya here pfuma yachona? Yauri kubva wandida kundifikisira kudaro kuti nekuti ndakaroora. Wakaroora, mari yacho ndini ndakaidya here? So anoona matransactions akaitwa on my behalf ndo handa kusafira inini. Ndo saka muri kuona, saka tatati topic iyo it's the opposite. It's also true kuti vakadzi varipo, vakadzi vasikutoda kuroorwa, and inini am one of them. Handidi kuroorwa, chero angowati tisazvitaure, but ndinda kutozvitaura, ini handitodi kuroorwa. Kuti ndikachadzokera kunotongwa futi kunokondororwa uko, never. Azviite. Thank you. Anti varamba ukontrolwa. Hanzi vari muri kukontrol. The same way you're feeling kuti hamusida kuroorwa because you want to be controlled. In the same way most men are saying, inini handichadi kuroora because I've been there. Yataona mukoma Powell. Kuramba uchingodjungwa. Sikaroma no. Kuroora chaiko handichadi. Right. Let me just for those who are just joining us, our tonight's topic is saying why most men or men don't want to marry anymore. But the vakadzi vati aiwaka ibalance itia kuti nei vakadzi vacho havasida kuroorwa futi. Right, for those who are in the UK, I've got a few tickets left for Eddie Bed's show for Y2K Promotions music festival in Leicester on the 26th of August. So please get in touch. I've got few my tickets in my £50 which are left. My VIP angar 150 akapera ama 160. So please get in touch. And again, please visit our website www.ddccarrenders.co.za. We've got a website now. You can go there and book your car and phone whatever you want to do. Right. Saka pakata getires kutedza line. Magic wakadi yako sarare ndiri kuona mubaraka wakadi yako mukoma gwangu muri sei masibanda muri sei musarara zvenyu wakomana. Right. Sibo, what's your take on this one? Takuta zveraini manje. Ndangobvunzwa mubvunzo 2 please. 2 chete. Bvunzai ndinzwa.
Right, asi vakadzi ava vanonetsawo mudzimbambo vanoziva here kuti vanenge vachinetsa kana kuti inecha yavo. One, right. Two, zvanzi chitaurawo kuti pamawebsite apo pakazara isusu takaroora tikutodawo maextra uri kunzwa, saka haikona kukaunda vanhu vese muchiti mimi vakomana vakazara pamawebsite. Hakuna vakomana pamawebsite apo. No, I can answer that Hallelujah. because I mentioned those. I mentioned my statistics. This is just statistics that are on. Of course, with any website, there's people that are there for playing. I'm not saying 75% are credible, good men. No, there's 75% more men and 50%. And there's a lot of school of thought around why that is. But you can see if there's a lot of people that have got married out of those relationships. I've gone on dates and realized that Uyu is just messing about. Uyu is likely to be married. Mind you, we are not exactly. We're not at we are just going to go there and think that's a husband. Maybe that's the notion that some of you think, but it's just statistically the dating websites are 75%, and there's a lot of thoughts around why that is the case. Can I also pose a question? Most men kana vachishanda mukadzi ngaachengete mari yake ivo vanoda kuuya vachita run the thing. Can I just ask, if you marry me and you are earning 50,000 and I'm earning 50,000, and by career progression I end up earning 100,000 or 150, and you're still earning 50,000, mortgage 50,000 so that you can maintain your manhood and mari yangu aicha contributing. I mean, I think that's a very old fashioned statement. It doesn't work like that. I don't want to live a life. I've worked hard and I'm earning 150,000. You're earning 50,000, but I must live life here 50,000. Yangu 150 in this pocket. I don't get that. Can that person at our statement you are quantified? Because times they've moved on. Professional development, career progression is not just for men. Total progress, and we also bring something to the table. It's just maybe recognize that kuti we have to balance out and benefit. Holiday togara 1 star is 5 star just because you want to maintain your ego as a man. It's a question. Okay. Pane mubvunzo na Magic. Hanzi vakadzi munoziva kuti mudzokera mubvunzo nyambo dzamukoma matichi? Ti inini vakadzi vanoshupa zviri kutaurwa nevamwewo vakadzi nevamwewo varume vanozvizivawo here kuti vanenge vachinetsa kana kuti it's their nature? How do they feel nekunetsa ikoko? How do they feel? Why don't you ask yourself the same question? Why don't you ask yourself the same question? Varume vanoshusha, varume vanorova, vanarume vanodzoka usiku vakadhakwa vachida sadza na 2 am, vanozviziva here kuti kushusha? Varume vanomanikidza mukadzi kurara naye asingadi, varume vanomanikidza, munozviziva here kana kuti idzungu rega? Just ask yourself the same question. Apply the same question. Munonge muchizviziva here kuti apa pandosvika na2 ndichitsvaga sadza munhu akarara, pandinomanikidza bonde asingadi, pandinomuchitira kana kuti pandinomushusha, pandinomurova nebhande, ndochiziva zvandiri kuita here kana kuti handizivi? Once you can answer yourself, that's the same answer is coming from us. Right. Ko iyewo murume mukoma Magic. Hello. Chii chamunoti kunetsa? Definition yenyu mimi pamwe haisiri iyo yadhewa. Ndoda kungonzwa kuti mimi pamunozoti hadhewa mukadzi wangu anonetsa anenge ari kuitei? Imimi zvamunoziva imimi kuti izvi zvikunetsawo muchazoona kuti mumwe munhu anotokudza kuti apa ndiko kwakunetsa. Asi zveshuwa imimi sisi mungandibvunzewo mubvunzo woyo shuwa. Ndoda kutonzwisisa. Ndaidewa ndoita marriage counseling mukoma Magic handitika. Zvimwe zvinhu zvandinonzwa nomwe munhu achitoti zvakati anonetsa. Umwe munhu anotogona anenge achitochema zviri kurambwa neuyu ndo zviri kudiwa neuyu. Saka when at the end of the day sometimes watozoona kuti dai zvichinzi tinogona kutora vanhu vatovapesanisa ka aiwa ndaigona matchmaking. Because unenge uchitoona kuti maybe uyu munhu anotowira nemukadzi wanhingi uya anoita zvakati. Uyu anotowira nemukadzi weuyoyo anoita zvakati. Your definition of kunetsa yakatosiyana ne the next one.
Rega ndimbokupindura pakutaurwa pababa vayo vanonzi hanzi vanouya kumatoti mukadzi ndidzidzire. Shamwari wakapfeka maheadphones ukanda wakaita sei? Handina. Nhasi handina. Foni yako iri kukreka rafu. Right. Foni yako wakaisa pai? Foni ndakatobata mumaoko. Iri paspeaker kana haisi paspeaker? No, haisi paspeaker. Dzora volume DJ. Ipapa ndoigone phone iri on. Let me see. Okay. Right. Let me see. Volume ndadzosa. Miradon. Zvinenge zvaright nai. Dzora volume futi. Okay. Munozondinzwa here? Dzora volume. It Dzora actually, volume. when you reduce the volume, the crackling. Dzora futi volume tenzo. Okay. Komana ndakutodawo iPhone 15 yanetsa. Aiwa. Iye zvinezvi better now. Chitaura tenzo. That's Okay. better. Right. Ndati nini kwanzi kuna vamwe varume vanoshupawo vekuti vakauya kumatu hanzi mukadzi ndidzisire. Aiwa avo baba vanoda kungodzidziswa chikoro. Vapei nhamba dzangu kuti vataurire. Baba kana wabvawo mukadzi abika kudhara ungatadze kungodzisawo sadza rako here mukadzi akarara. Ungatadze izvozvo. Uri baba werudzi. Kana varipo vari kuteerera kubvira nhasi ngavachinje. Akabva kubvawa kwake kumatu ngawe wodzisa sadza rake wodya achikotsira patebhuri ipapo. Kana apedzawo woenda kubedroom kwake. Handiti kwete kuti ungamutse munhu anga akarara kumatu. Aiwa uko kwakushusha uko. Saka mukadzi anoshusha ndeyakaita sei? Pano vamwe vakadzi vanojunga junga. Give an example. Give an example. Handiti munoona muZimbabwe tine maSky Sports, full packages. Asi unoona varume vakazara kubhawa. Handiti mumwe murume wekuSky ndakatombomubvunza inini ndikati iwo une Sky zvikanzi asi ndinoenda kubhawa. Zvikanzi ndoda kumboita a little breather from them. Uri kunzwa a little breather from them. Saka kushusha kwacho ndekupi? Hatipewo definition yekushusha. Definition because a breather and it's just, everybody wants a breather. I go for a run every morning. I go for a run because I want a breather. You go to the pub and watch football. There's nothing wrong with wanting a breather. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with going to watch a game. A breather. Okay. Izvai manje. Azoka ikoko kubhora. 99% of the time is because murume anoda breather Monday to Sunday. Ari selfish. Aiwa, we are abnormal. Ndo vari selfish. Vanenge vasina kucommunicator. Vataura, I want to rest. I want to breathe. I want my own time. But mukadzi has her own time. Imwe breather yacho inenge ichitaurwa chihure. Chimwe breather yacho chihure, but varume havadi kuzvitaura. Why don't you breathe here and that is a piece ndaenda kupeace kubhawa kunyepa 99% of the time. Aiwa chete ipapa kutaura chokwadi vandiri kudhira navo vatiri kutaura navo futi vakadzi. Saka haiwinike nyaya iyi. Ngatingoisiya yakadaro. Handiti haiwinike. Mambo nini. All right. Mambokadzi vava vachitaura kuti unoti ndinobatsira ndinobika ende iwewo uchadya. Asi maakuzvicontradicta muchiti ini ndakavhiyiwa dumbu kukuzvarira vana. Wakazvarira vana wakazvizvarira futi vana vacho iwewe. Aiwa. When I was comparing, I wasn't comparing kuzvarane. I was comparing nemombe dzaukaendesa kumba. You get my womb in return. I'm not talking. I don't want it. There's such a difference. But compared to kurwadza kunoita cesarean section tinotokonana because kuchekwa dumbu imi munocheka makacheka nekabanga mukitchen 1 minute munoswera makagara pasofa makaisa dressing is tinochengwa. So I was comparing that kurora kuti it balances out, but zvekubika Mambokadzi ndimbokubvunzawo pakuchekwa dumbu venya. Pamunochekwa dumbu iri munenge musiri under anesthetics here. Chirega ndikuudze Dewa, I've had 2 cesarean section. Unochekwa uri under anesthetic handiti for the procedure of cutting.
right? Then that numbness lasts for about 8 hours. Kuziva kwako pane ronda rinopora ne8 hours here. Bearing in mind kuti vakusona anditi. So what happens is after that unenge wakungonzi from kuti they've numbed your body completely so they can cut you. After that wakuma regular paracetamol or whatever hapana zvinoshamisira zvaunopiwa. That thing ironda rinorwadza makamboita ronda makaiswa whatever rinotorwadza for the next 2-3 weeks ronda iroro rinotorwadza. Besides Caesar, Elno, besides Caesar, pane normal vaginal delivery. Ukazvara munhu ane musoro mukuru ukatsemuka unosonwa wakatarisa. Hapana apo nyaya yoka dei varume mambosiyana nayo because vakada kuti unenge wakaradza. If in the moment yaunonzi from giving birth wonzoenda patoilet unoita weight kana number 2 imi kind you do hapana chamunoziva. Saka let's not go there because toswera patoita an apple panapa. 2-3 days 5 days baba kana wakaita munyama unororwa nemurume anoti izvo ndakuda zvinhu zvangu apa mazamu they are vibrating, they are swollen, your child is trying to squeeze milk, your breasts are painful. Saka musatombotanga nyaya iyoyo. Childbirth is just on its own level. Hamumbofi makainzwisisa. Saka musaicompare nekuti tinobikawo sadza redu. It can't compare the two. You can't even compare. Kana mombe 3 they don't even balance. That pain is something else. Okay, let's put it this way. No, hold on. All I'm telling you is 3 or 10 or 15. Nothing, no amount of money. If there was another way of swapping this, I would give the cows on your behalf. You understand, actually they're not even. They might experience a childbirth. My words are mombe ndimi. My end, I'm going to pay 15 and it's worth 15. But that's why a lot of people make noise. That what pain. They've had a cut, a blister. Kuchaka blister kadiki pa kuchukuni. Anenga chibodi ndachapa. Imbo try having that times 1,000. No, let's put it this way. Right? I think tikada kuti inini ndite mukadzi iwe uite murume biologically usina kubarwa wakadaro it doesn't work. Saka toda kuedza kungoonesa kuti the reason why that C-section andika because imimi vakadzi naturally the way your biological thing ndiye kuti you give birth. Inini I will never give birth. And the more you want to explain to me, and you want to reverse as let's hold on. Let's try to let's not try to shift. I don't shift as because of pain, because it wasn't through this pain. Because of this pain, you were supposed to do this because you guys don't feel the pain. Naturally, so let's just balance. No, that's what I'm saying. No, you know what I'm trying to say. Okay, in the your positive murumo kachekwa chigunwe anditeka munoswera muchiwira isusu C-section tozodaiso but ku C-section mune musiri under anesthetic here yekuti vanoruchisa pain no yes panoitwa C-section paya but kana chazochironda zvinenge zvazorwadza. Yes, that much I understand. But mukazoda kuti mutanzi varume you have to feel this, we have to reverse this. I think tinenge takurasika because it will never happen for me to feel the pain because I'll never give birth. That's true. Let's just try kuona kuti my reasons ekuti varume havasida kuroora acho akanyanyira kupi atawana mukoma Powell atawana mukoma Gwangu auri kutaura kuti no imwarume mukwana mukadzi akadai so things are like this tinatoonesana kuti what are the reasons mukati no inesu akadzi wacho futika hatisida kuroorwa urikuona you apa good reasons ekuti no varume mune problem yekuti you go out there you galavant then wazoona kuti mari yako yapera kana kuti waaku end of life
Ndopa Mary, you're mature enough. Now I want to settle. But all these years, you've been running like headless chicken. Uyazotsvaga palliative care Yeah. kwatiri. So these are the things. They know about what to know. Saka pekufira. Inini kuti ndichiroora oga. Akandiroora munhu anenge mambokadzi kuti atakatanzi saka muwaleti mako ne mari. Shamwari yangu ndabva kutyofa wa shift. Andimera but Maria oda ndipindira hanzi kuda full buffet. Uda zve full buffet. Mera akati mai vako vanozoya kuno votanga kuti ina handidyi spaghetti. Ndoda sadza jena. Saka ndozvati kuti varume shamwari I have been there before. So because my mother or my parents havana kukwanisa kuya because mukadzi anga kuti pangu. Saka yazvinezvika I would rather be alone. Mukomogonga kuti no. Inini handichatodi because zvinondinetsa and kubika wacho ndega I can cook because most women just feel or think kuti men cannot cook. Not every man cannot cook. Some men I can cook, I can do nappies, I can wash, I can bereka mwana kumusana. Tikataura zvema individuals. But we are not going to take this thing individually. Tutaura zviri collectively. Ngoti okay, the majority, why are they doing this? The same way Mary have said, no, majority tukaenda pa online dating, you'll be shocked. Kuti 78% yevanhu varipo they are men and who are seeking for relationships. Then vari kupa kuti varume havasi kuroora havadi kuroora munhu ane murume mumba akagara mumba like what you have said kuti how do they know kuti kunzo kuti hakuna varume because they are not on these streams because they are married. Saka tangoonesana kuti reasons ekuti varume havasida kuroora ndeyei mataura imwe reasons ekuti hamuchado kuroorwa ndeyei tochinatsokuonesana mari dzatochifamba umwe chete takadaro tombosiya zvekurwadza kwe C-section because ndinoti vakadzi vakaunda mukama wangu wakundipopotera hausi kurwadza kwe C-section hauna kumboita nhumbu wakazodai so anoti C-section airwadzira. No, I didn't say that. I know kuti inorwadza but I've never gave birth and this is zvinoita sei adibhabhuzwa kuti vesifange musoro mukuru mai kunotsemukira saka zvinhu zvachoka zvamuita go through sevakadzi tikakudziva zvatiita go through sevarume otherwise hamukatombozvi understand. That's why muchiona kuti tikada kutarisa in general pese panogadzirwa panoitwa construction anga mabig buildings kana muroad umu tikada kubuda zvezvo zvamwaricha zvezvo kuenda motorway chaimo tunofamba kubva panosvika Manchester ka hatoni kana mukadzi wananga ari mota vachigadzira road hakuna musambofamba kanyepa kuti munoona 1 kana atori mu1 ka hamendo muna kupi vari manonga chidigatara vari mautakura mascaffold because that's the way how we were built. Saka we want to say zvedu tingaita nharo kuti pane some jobs yes pasina kuti zvenharo zvinongoda kungoti mabasa matogara chamabasa meti matiri chamabasa tebhuru tebhuru tiri mutese tiri muoffice ikanzoda kumuvwa vakadzose munopeta maoko kudai so chagaiwa uri mosimudzi you find 1 out of 10 anoti rikaindibata apa vanopeta maoko kudai. Naturally you just feel no, this is a man's job and surely it's a man's job. But when it comes to push to shove, yes, we've got women who can do it, not because they cannot do it, they can do it. Same applies. Varume vanofunga kuti vakadzi ndovanobika. But I always say here kuti as we are now, these are basic skills that we need to teach our children kuti angu yamukomana angu yamusikana munhu wese ndaziye kubika, munhu wese ndaziye kugadzira mbedha wake, munhu wese ndaziye kuwacha, munhu wese ndaziye kuita sei. Those are just basic skills which every child needs. This is what we're just trying to say kuti pambacho pane zvimwe zvongoto varume ndezvevarume but vakadzi can do, pane zvimwe zvoti vakadzi munoita equally varume can do. Ndapedza hangu. Azanzi vakadzi munoshusha na magic. Vakanzi vakabvunzwa kuti taurai kuti vanoshusha chii vatadza kunyatsoti chekete vanguti dzapata vantu vachienda. Regai ndibvunzewo kumadzimai mubvunzo tichataura yezo kuvaendepi futi varipo vatanoda kubvunza vadona bvunzai mukoma vadona varipo but vari pamute vazoisaka pamute hasi pamute hamene foni yakaita sei right hanzi madzoka 1 2 testing. Roger confirm. Over.
0 pa0. Hanzi hakusina varume vari right dewa. Ichedza murume anoshusha, anotaurisa isimba, haadi kushanda, anoda kuchengetwa. Anyway, okay. Ndikumbira umbotaura pesa apa ndakanyarara. Taura ndinzwa. Ini ndichangoti agree nezvazopedzera zvataurwa naDDMG kuti mugoni wayo hapana, haina mugoni. Because tese tine mafaults edu. Varume vane zvavo, vakadzi tine zvedu. Ende zvambotaura zvekuti tikada kuindividualize zvinotonetsa. But ndiyo nyaya yacho kuti munhu anenge ane timadegree anenge akupointa kuti une mari mubhengi here, kana iri yekuti second marriage une vana vangani, wakazombonzwa here, wakazobhidzwa kupi zvakazodai, mayowe tese varume nevakadzi. Saka apa changoti kungogarisana chete. Motadza kumaiga kuti zvana maigamu zvokuti unouraya vanhu woudza mukadzi wako kuti ndakauraya munhu. Yanga ichitaurwa naEli noyewe kuti wamene munhu anga achitaura ndichaurawo. Saka ndinoda ngoti ichi mimhirizhonga dzirimo. Ana anti ava namatumasivanda vanotraya kumbokanzura vanhu vanenge vachiita zvakasiyana. Vataura vana kuti zvandinoda inini hazvizo zvinodawo nhingi uyu. Saka tese tine zvakasiyana zvatinoda. Saka kuroorwa kana kuroora mazano yange vambunga. Mataura futi mwatiri akuda kuzoroora, anzoroora machuwa, anotatiwa mbuya vakambodeketa. Zvanzi zveshuwa zvinoda wakuziva wazodai. Zvakangonaka kana uchiziva zvaunenge uchida. Urorana nemunhu anenge ari willingiwo kuti takuzivana kana kuti takudi motsidzirana. Because at the end of the day, it's your choice and it's what you're looking for. And kuti are you the table or you're bringing something to the table? Because kana uri yo table yacho, unongoenda wangonopfuga moti ndini table, baba waisa zvinhu patafura modi mongola. Yataura kuti natimeri yekuti saka inini kaita mari yakawanda handichakwanisi kucontribute here mumba mangu kuti tigare zvakanaka semhuri. Hati mazvoni. It's also that goes, it's an individual thing. Vanhu vangachinzi mukadzi ngachingirira mari yake, akuti gwangu kuti hanzi handikumbiri mukadzi mari. Zvakangosiyana. But iwe semukadzi unogona kungotiwo imba yangu zvakadai. Hanti vanoti munoti imba mukadzi. Mukadzi akugadzira imba yake akuti ndida nemari yake. But musi wazvino ndikoonana ndipo paunoziva kuti zveshuwa ndakadai yabhotora kuti mukadzi anokudza zvese, anokudza chakaurayisa Jesu pamuchinjikwa. Ukashaya kuti nhai mai ava inge ndaivaziva wani. Saka vambobvunza mubvunzo ava magic kuti vakadzi chichi. Ndafunga kuti antibabsa vachaya kuzopindura because vatotaura vega kuti that is it's a norm yevakadzi kuti takazorwa takadaro. I think ndo chisikwa chedu chekuti tinogona kutaura straight. Kana mukoma pavo vatipa futi nyembe vakati you are very intelligent, vatodaro. Saka apo takapiwa nhingi chipo naMwari, takazvarwa tinacho chipo. Saka varume vese kana vanga vasingazivi ngavachiziva iko zvino kuti vakadzi takangwara, we are very intelligent whether we went to school or not. Saka it's up to you guys kuti kana muchida kutaura zvinhu zvenyu, muchida kutsidzira zvinhu zvenyu, mukandiita secret inini musazonditsika konzi, nokuti musonditsika konzi kekupedzisira ubva watoziva kuti you have a gun to your head. Zvindokuudza right. Ndingabvunzawo here mukomadewa, last question for the day. Ndaida kuti ndinzwewo kuti a model husband or a model man anenge akaita sei? Okay, a model husband or a model man anenge akaita sei handika iyo is an individual foot question kana kuti answer, because inini ndinozvataurwa kazvezvo kuti unongochida nenyaya dzemazuva ano toda zvinoenderana nenguva. Hakuna zvakudhara zvezvo kuti hanzi ndoda kuwana mabikasadza mai kana ndasvika mondipfugamira mondisira mvura mondogeza maoko, handiti zvakambuya nehantu. Izvo zvaiitika toziva ende zvanga zvakanakawo chaizvo. Saka kunoku toda kubatsiranawo. Model husband munhu anoonawo kuti mukadzi wangu akanetawo kana kuti chii chatiri kuita pano pamba tese, handiti tichibatsirana pakufunga nepamaplans nepakunonzi kurera muri nekungosolva maproblems, because vamwe vakadzi, vamwe varume vanoda kuita sevakadzi, vanoda kubikiswa sadza parufu, kupfekedzwa zambia nedhuku nemanyatera, because anenge akangoti vashaya kuti murume, kana pane vanhu chaipo mukadzi anotoshaya kuti murume wangu akangonyarara haasi kutaura sei, imubanhingi
Hamukuzwa here kuti zvanzi nasekuru chakati. Saka unenge uchida munhu akati changamukeiwo anopawo muri kupona. Aiwa, vamwe vacho kasisi vanongonyarara kuti fava vanditi nokuti vanoziva kuti ana sekuru vakaenda anochiona. Ndosaka ndiri kutaura kuti aya zvinodi handisi kuti vese ndisada kuti ini mhinduro yangu inoika yakasiyana nemhinduro ichapindwa naanti Mary, yakasiyana nemhinduro ichaitwa naanti Babs kuti vanenge vachidawo munhu wavakaita sei. Saka ini ndiri kutangotaura pamwe munhu wangu anenge achida kuti ndodawo munhu wangu wakaita sei, kuti tinowirirana here kana pakaita bongozozo tinonyatsotaurana tichikumbirana neregerero because tese tiri vanhu venyama takatosiyana. Ini ndichatadza iwe uchatadza, saka mukutadza kwedu tichataurirana here kana kuti ichangonzi zvakadai nhasi wabika sadambudza chibva wainawo kwatete, nhasi wazodai kana kuti inini ndini pano ndini baba ichodai toteerera inini. Handiti hazvizizvo, tinoda kuti titeererane sekufambidzana kwatanga tichiita kuti iwe neni tiri panzvimbo imwe chete here. Kana ndashaisha todzoreredzana zvamune zvakanaka, kwete mune zvezvewechi zvekuti manext door kana vana kana kwanani. Imwe yakambotaura kunzi mukaitana maproblems mumba menyu muri tuyo murume nemukadzi, ukada kuzoenda kwana tete kana kwana chii, dzimwe dzenguva ivo vana tete wakauri kuenda tete vacho vakatorambwa ne murume wavo wakuda unobvunza tete ndodii, ivo vakatorambwa waone murume waunobvunza kuti. Saka tauriranai, imi indoda wangu titaurirane tega tiri vaviri kuti shamwana saka toita sei apa. Tikatadza tombota regroup tombotaka kufema because sometimes hatiri kuwirirana kamune zvese, asi tinge tiri vanhu vamwe chete tofanira kuona patinodzoredzana. Tikatadza kudzoka totoziva kuti aiwa and then we agree to separate. Pamwana vanototaurirana kuti shamwana hatisi kuwirirana panapa, saka ngatichiona kuti taenda mukweke zvakanaka zvekuti even if the properties they shared zvakatongonaka kwano ndekuti aiwa panapa hapasisina rudo chairo and hapasina haro ruvengo, but you cannot stay as husband and wife. Oenda zvake uye unotsvaga wanotsvaga uye otsvagawo zviriko. But I'm thinking 60-70% of these cases ndedzematemu chete ungatibatana matemu. It's just my opinion. Don't bonga akati zvakati pano ndozoenda kubhitwa nevakadzi vari kurwa nevarume vavo mudzimba umo vachitadza kuvasiya, kana varume vari kurwa nevakadzi variko vari kunakidzwa neredhiyo kana nebhora ka dai marimboti namati respect mamboisa pamute please, tokumbirawo tatienda zvangu ati mazvona. Saka ini ndongokumbira kuti nditi kai tafara kuti tamboiti taure nokuti mudzimba mune zvakawanda zvinoitika, zvimwe zvinonzi chakafudza dzimwe matenga, zvimwe tozviona zvimwe hatizvimwe, zvimwe tozviziva zvimwe hatizizivi. But imba neimba yakasiyana, imba ine mitemo yayo, imba neimba ine midzi yadzo yadzakadzika. Saka nyaya iyi haina mugoni kuti ini ndinda kuti zvandataura ndizvozvo ndizvo chaizvo zviri right. Handifungi kuti pane achati zvandataura ndizvo zviri right, asi tongoti zvandataura ndizvo zviri kuwanikwa mumafambiro edu, because kuna vamwe vachiri nementality yanambuya nehanda kuzoti vaitaurwa namukoma Magic kuti katitibatsirawo murume wanga dai zvakufambira nenguva. Ndiye wakati ndochinja manapkin ini ndobika ndodidi batsirawo murume wanga dai ko ndiani kwari kudai kuda kuti zvidza uyu anozotanzi vakadzi aya vanotaurisa tasai mune zvamuri kudziita inyika. Anti Mary, varume kubatsira vanoda kubatsira, but kwete kuzoti pakauya vaenzi wakundisimudza hanzi nhasi ausi kugeza mapureti here. Ndizvozvo ndisibo ndizvozvo ndozvati kutaura kuti mumba menyu mune mitemo yakati siyane. Iwo munhu wako magara kana ndonge kana makasangana nezvirombo maroorana nhasi, kana mamboti gare kubva muchikudzana muchiita vana muchidanana muchizochembedzana, mumwe mune makarita ekutoziva kuti panapa pakasvika vanhu handidai, kana kuti unenge kutoziva munhu wako kuti iwewe muri kunzi panapa handidi mabhururu ako. Vamwe akazonditi handitembodi shamwari dzako pano, kuna vakadzi vanodaro asazvoita vadanane. Shamwari dzako handizidi pano, wobva watamanye musi wafarisa wena shamwari dzako dzawakanzi hadzidiwe pamba nemudzimai wako, handiti watomudenda unogona kutonyadzikana newawe ko Jimmy uri Jimmy ndakati Jimmy ndiri kumuona pano iwe nhai David utotukwa pane vana. Asi hatidi kuti hazvina mbonaka izvozvo zvakaipa, asi iwo nekuti unoziva kuti mukadzi wangu kana toziva kuti murume wangu zvakati haadi wakuzviita, unonga uchifungwa kuti zvachinza here.
ndokudena ikoko kokutonyakuchiziva kuti makataurana mega kuti aiwa muteme yedu muteme pane mwana ndakatozombonzwa chitonzi zvekuti yedu kaikwarisa vakadzi mazuva nekuti anzi I want to go to ladies night varume I want to go to boys night vakataurana vakana kuti ladies night aya ari kukufurira yaadzimai kutouya kumba machinja maenda kuma ladies night kanzuri vakakanzura vakataurirana kuti why are we cancelling this because of the behavior change ende ukaoneswawo ubva wachinja uku saka zvakabva zvaregedzwa izvo kozi waiti ukaenda uku unoudzoka wamira nyanga nokuti maimiri wamasangana navo vanga achiti ini kwangu murume wangu anodai ndizomudai wakuda kuti zviitwe zvaunoitwa kumba kuneswa nameri kumba kwake nemurume wake wakuda kuti ndizviite mumba mangu newe asi tanga singazviiti and the way you are introducing it is by force hatisi kutaurirana so nati dzimba nedzimba dzinotosiyana zvinhu zvamunoita zvinotosiyana and as you go year to year day by day there is new things that you learn from each other, there's new things that you teach each other, there's new things that you introduce kana mumba menyu chaimo yataura antimeri kuti mari yawanda pano tingangoramba tichiroja here amana kokati kana vakaedu mention you go vataura maende magalivant manotsvaga stand kana kuti waenda iwe wadzoka amama ndaona siri kwakati modriver munoonesana moti motenda madevelopments but anotauriranwa ukaita wega zvinamutira zvekuti kana murume anogona kuita makiribidi achitya kuti ndikaudza mukadzi anondipengera handiti unoita zvaunoita kusaidi neboys dzako kuti ndagona mukadzi woita the same thing kuti mukadzi akati panapa ndikaudza babaningi panapa anogona kundirambidza pamwe inenge nyaya yenhau yemari idzodzi kana kuti oenda unoita zvanoita pamwe nemabhuru ake zvakazobatwa even nyange zvakanaka unoziva kuti panoita muromo wakakotsa kuti ani wakataura nani kuti mubude mutore mari mubhengi baba munhingi muende nayo even if you cannot bring it back handi vangozviona kuti kanhu kadiki kanogona kuisa muromo kanhu kadiki kanogona kuendesa kwatete kanhu kadiki kanogona kurambisa vanhu kanhu kadiki kako kandarambirwa inini kanogona kunge achitotsvagwa nemwe munhu ndai ndikaona munhu akadai akadai yataura nati so different in so many ways and you wonder kuti aikaka uyo akuchima kuti murume wangu iye anotanzi pana makadzi anakambotanzi handini murume anogara pamba ini toda kuti murume angu buda amboenda ambonorohwa nemhepo mumwe wachoonzi handibodi kuti pagedhi akangobuda pagedhi zoti bongozo zvaadzoke anozviona but uyo atodzinga murume kuti murume wangu anonyanya kugara pamba daima wotodedza nhingi bhudhi vake kuti tsano yamuchiona tsano wenyu vari pano muende navo kuti zvinosiyana saka zvamunoda vakadzi nezvamunoda varume zvakatosiyana saka vanogona kutaurirana kuti ngatiroorane ngavaroorane zvavo vanogona kungoti ngatikudzanei tichingodanana tingadana zvakangonaka hazvinamborambidzwa as long as muchiziva kuti mudii kutaurirana vangani vana kamila vangani uondesereki vangwana naprince charles vakawanda saka hazvishamise kana zvinoshamisa its 50-50 6-9 draw. Wake up, Gigi, Magic. Wake up, hey. Elder. Yes, ndiri pangu. All right. Sere kutaura. Taura yanyu mungoma mubaraki. Aya, ndisida kukata vamwe. Aiwa, hapana makata taura izvi. All right. Pamusoro vedare. Amapoints amataura tikumawa. I think nyaya iyi kuti tinyatso kuibata zvakanaka mubvunzo tofanira kuramba tiri pamubvunzo chaipo nokuti ndinoona seti pamwe tiri kupopota tichiraudzira tichitaura mamwe mapoints anoenderana nemadynamics ekunge vanhu vari muwanano. But I think nyaya yedu kunzwisisa kwangu ndeyekuti tinoda kutraya kuti tinzwisise kuti sei varume vasingachadi kuroora. Tiri kutarisa varume vari kutanga kuroora here kana kuti varume vakamboroora vakambobuda muwanano. Ipoint 1 iyoyo. Point yechitu kuti tinyatsoita justice kunyaya yedu tinofanira kuti titarise nyaya yedu from the individual perspective 1 tozotarisa social perspective kuti munhu wachona watiri kutaura kana kuti vanhu vatiri kutaura nezvavo vari kumboinfluensiwa nechii around them. Because I think problem yatiri kuita ndeyekuti
pane situation yekuti vanhu vanotaura personal experiences, but a personal experience yomunhu might not generally be the idea iri kuitika kwese kwese. Saka maybe tanga taibata nyaya at an individual perspective kuti ko iye munhu kana achinge akuti ko haachade kuroora kechituru anoona kunge aine ma-personal factors ake akamuafecta. And then panogona kuzoita zvefuti general factors yekuti tikuti socially where are we going as a society? We are going in the western direction. Culture edu, there's a lot of erosion of our culture. My value systems edu, we are no longer the same as we used to be, particularly traditional. Saka the traditional setting, traditional understanding yokuwana mukadzi. Pane imwe nyaya ndoda kuti tibogadzirisa futi yokuti kuroorana. Saka wedro kuti kuroorana rakuita sekuti kuda mukadzi waanoparticipate in the process yokubvisa mari kana kuti the exchange yevalue dzachona zvinoitika. Munhu anoroora murume chete. Hakuna mukadzi anoroora in the Shona culture kana kuti nyangwe kuchindevere. Anoroora munhu one. Saka chati maybe kuda vanhu varoda kuchiusa the word kuroorana interchangeably neword rekuti kuwanano. Saka vanhu vanogona kuwanana potedza kubvisiwa kana chunhu. Asi vane vakawana. Anozonzi akaroora ndo anenge akazoita nhangirikire zvirango zvekubvisa pfuma vanatsvakirai kuno. Pane munhu anogona kuti mukadzi anogona kutogara angobvisi kutsvakirai kuno chete. Mukadzi haana kuroorwa asi vanhu kana tiri kugeneralize toti kuroorana. Saka kuroorana nokuwana, those are sort of two different things, but they happen within the same context. Saka vanhu vanoroora varoora chete, vakadzi havarori. Saka hakuna chinhu chinonzi kuroorana. Kune chinhu chinonzi kuroora kwozoita kuroorwa. Saka kuno muroora munhu akaroorwa. Asi wedro kuti muroora rinogona kushandiswa futi even chero munhu asina kuroora. Kuti muroora wadhingi ane akobvisiko wotsvakirai kuno asare kuroora bachikwe muroora. Right, back to nyaya yangu ndeyekuti I was talking about kuti kune ma-individual factors anogona kuaffecta vanhu, and a lot of things zvakaita se-mental health yezvinezvi zvika. Pane vanhu vakatraumatizwa nema-experiences emarriage zvekuti vanosvika papoint yekuti havachadi kuroora on the side of men. And then kuvakadziwo futiwo zvinoitika futi. Anenge akaenda through the waste of marriage. Zvokuti hachadi kuroorwa. Saka those factors dzino influence decision yomunhu at individual level kuti achiri kuda here kupinda muwanano kana kuti anongoti arega ndingotsvaga wangu kuti tidi anonzi vana masihlalisane pachindevere kuti ngatingogara toita mongowirirana kuti ingori gwangu edition. Saka iyoyo i-factor iri at individual level. Then tozoenda societal level. Pane zvinoitika at societal level zvekuti takutarisai zvinezvi zvakuitika. Kana nyaya iri kutaurwa yekudzi ama-2000 vari kudai, but ama-2000 vari kutozviita zvinhu nemhaka yekuti either isusu maparents avo takakoniwa kudii parenting. Saka the value yokuroora havachaioni. Vane vangoita mujolo. Vangona chiri nani chekuti ndobvisa mombe kana ndodi iye mukadzi ndichizowana nomumwe murume kana kuti paitika zvimwe zvinhu. Saka itrauma iri kuitika kusociety inotanga at individual level and then yozoaffecta society, and then vanhu totanga kutonormaliza zvinhu kuti zvinhu izvi zvanormal. Akuroora chii because pano umwe akachema nokuti dzawandisa mukadzi ndawana asiri mhandara. Ko vamwe vaingova vachingorova vachingodla vachipfuura. Saka itrauma iri kuitika, and I think our world view is changing. Takuaffecta nemamwe ma-western cultures, mamwe ma-cultural influences ari kuti affecta. Zvokuti at individual level unopezera uri munhu womurume kana usina chividi unogona kuti ndichiroorerei. So all those dynamics idzodzo. And then pane ma-economic factors.
kuti kana munhu akazofunga kuti okay kana ndikaroora maybe munhu akambodivorsa akaita leave out padivorce yachona saka anotanga kuti ndipindezve futi muyamo ndigobvisa kana kirikire yangu futi zvendigodliwa futi saka iyo maeconomic factors munayakutaura kuti ndakaborohwa futi kabhegi apa tikatsemurirana property settlement half maybe anenge aitarisa contribution yake kana uri munhu womurume unotarisa izvozvo of course vanhu vechikadzi voyo zvino vako wanawo mari dzakuenderana nevanhu vechirume zvamutaurwa nasister mambokadzi izvi saka all those things I think madynamics ari kuaffecta the aspect yekuti munhu aite decision yekuroora kana kuti kuwana saka trauma I think is a very big thing which we should not underestimate inokonzereswa my experiences. I think the issue in marriage in a problem yekuti nobody ever gets taught how to unotarisa chii kana uchida unoroora. So it's something zvakafanana knowledge the financial statement chacho hazvidzidzisi munhu kuchikoro, but it's the most important thing in life kuti uzive kuti ndomanage mari yangu sei ndoita ndo zvakafanana nemarriage, because marriage inoda kuti vanhu, in my view, inoda kuti vanhu muwirirane, vanhu vari compatible at personality level, moita mafriends musati mafunga kuti takuda stage number 2 yokuti tichigara tese toronga mhuri toita sei, mari tichazodzibalansa sei tichidaro. I think in my view ndo pamwe pari kukanganisika ipapo pokuti I think we are generalizing kuti pane maybe pane general factors aringoitika, but these things start at individual level and then societal level and then zvinoti affecta zvingodero nemachinjiro ari kuita zvinhu, all those dynamics. Saka ndombopawo wakana. Thank you so much mukuru. Okay. Right. Panada kutaura here, panada kutsigira here kana kupokana nazvo izvi. Mashumba, Masibanda. Hello. What's up? Tiri kumbonteerera kaona. Mateerera akachiti peya tinzwe penyu manage. I think munhu abva kutaura kuti a lot of things there zvinokonzereswa netrauma. Munhu kwaanenge abva ndokunesa kuti afunga kuti shuwa ndingadzokera here futi ikoko, because somehow in your mind you think kuti your body yatova nemanhingirikini zvakafanana nekuvaccinatwa ka, handiti unenge watone mamemory cells zvino ukavaccinatwa nemunhu anorova kana chii, kuzongonetsana nadewa 2 minutes dewa wangoita sengasumudza izwi so wotobuda imbo mochimhanya zvokuti dewa anogona kutovhunduka kuti sorry ndandiri kungoedza kutsana kubva watomhanya wafunga kuti ndoda kukuita sei, because mupfungwa dzako wakatoziva kuti kana voice rakukwira ndakutokwidzwa mambama. So it's hard. I think people need to people need to heal and to go with the times. Zvataura Sibo kuti kuno munhu unogona kungosangana naye anogona kungoti inini nekwandakabva soka ndichada hangu zvakawanda, ndakungoda hangu zvekungofara tichingoonana, kwete zvekuti hanzi ngatitororanai tigodzingirira mombe dzichitinwa vamwe vanhu havachade izvozvo izvi. Vakatobva neko kudhara vakarwadziwa vakaona kuti uku I don't want, and I don't know tingangoti ndo vandiri kutaura vakabva ikoko. I don't know what happens in the mind of someone asina kumbogara aroora, ungoti handidi kuroora, chii chaanenge anyanyoona munhu zvokuti angabva anyatsoti inini kuroora handiiti. I haven't yet come across munhu anongoti izvezvo handisi kutomboiti zvekuroora handidi, asina chimwe chinhu chamboitika kwaari. Tinonzwa nyaya dzevanhu vanotaura about akawana mukadzi wake aine umwe munhu kana takazodiscover kuti mwana haasi wake, so all those things zvinotraumatiza vanhu. Then nyaya yekunzi hanzi kutaura handiti aiwa ndachingoshungurudza hangu magic nchiti chii chinombonyatsonzi kutaurisa. I think aiwa tinozviziva kutaurisa nekutaura tinozviziva kuti zvakasiyana. Kutaurisa kwekushusha nekutaura, ini ndiri munhu anotaura dewa, I can talk to you from morning to night. Ndisina ngopopota tichingotaura nyaya ndichingotaura because I love to talk handiti.
asi kana ndakupopota unotozvinzwa kuti masipanda vatsamwa unotozvinzwa kuti ai apa vagumbuka. Nyangwe kupopota nekutaura tinonyatsozviziva hedu kuti zvakasiyana nechii. Apa kungotaura hedu for the sake of argument, but we know the difference. And we also know if we maybe at my age ndikadzokera kumashure ndichizotarisa kuti mamarriages andakaona nehama dzangu dzandakaona nemaparents angu, kuti munhu anogara nemunhu anopopota, vanhu vanotya zvangaita namagic zviye kuti zvichokwadi munhu anotya kuti zvandatopfudza 8 o'clock ndiri kubva wakabheta nditosvika hangu na2 am because ndichatukwa kubva iko zvino na9 kusvika ndinobata mangwana kuseni na4 am ndichida kuenda kushift na6. Saka bheta ndinogara ndasvika hangu na2 nditukirwe zviripo because anenge achiziva kuti vanopopota mai vaya. Kune vakadzi vanopopota endewo vamwe havapopoti. The people who are very quiet. Asi akakumwaya 2 masentence they were unotenga ticket rendege kwenda kubocha kunoona kuti is everything okay. Yeah, there are people who don't talk as much, but when they talk unorara kuita malaria chaiyo kuti aishi. So I think trauma idzodzo idzo ukachizosangana nemunhu maybe akanyararisa. I have one guy wandakataura naye akati ina handidi mukadzi akanyarara, I don't want. Handichatodi kuti munhu anenge akangoti zii, no I don't want. Ndikatoshamisika ndikati kuna vanhu vanotokomplaina wani kuti vakadzi vavo vanotaurisa no zvitori nani because inini ndakagara nemunhu akanyarara zvinoiriteta. No initiative, no kunyarara nekungoti zu kungonyarara ukataura naye inongwa mamukase aiwa ari right mwana aiwa anga achida kuchinjwa nepi atopedza kutotaura. Kanzoshaiti munhu ane unyopi hwekutaura here kana kuti kudii. Kanzi pataidanana ndaifunga kuti maybe maybe kwanga kuri kunyaranyara kako kuti vakadzi vanongonyaranyara chichimwe. Chikanzi pati ndakatozoona after ndaroora kuti no ndozvaatori achiti mumba chaimo chaimo ndinototanga kutoti atisi ngandei kukangoka timbonochinja mapoto aya anyanyaya kunamwa masofa hamusi kuona kuti aya anyanya kuita zvafashani yekudhara. Makiteni obvisa zvimaresi izvi timboiswa ariko mazuva ano. So he got tired, really tired. I just get tired because it's like I'm living with myself. Wow. Okay, zvikanzi yeah, it's tiring. Munhu asina kana anenge achidawo munhu ari responsive. Kanzi anything chandinotaura kana ndikadai pane masofa andaona kupilams eblack unonzi akaita sei womuradza picture anzi hazvina kana kuti munhu ari kushowa kunakidzwa nazvo kana kubwekana wototi saka totenga unzi ndikati saka iwe unenge uchibikanzi zvinondibhoa. I want someone who participates in life kwete ngoti zii. Kanzi ndoda kutonga chaizvo ende ndinosiwa ndichitonga zvandinoda pandinoda. Kana ndikati kumusha hakuendwi anongoti ehoi. Kana ndikati chakati hachiitwa anongoti eho. Kana ndikati hanzvadzi yako yagarisa pana anongoti okay. Kanzi pamwe pacho ndotoda umbomudenha ndione kuti anodenheka kusvika kupi. Zvikanzi ndikati anodii. Zvikanzi hapana, you can't even tell kuti she angry, she happy. Pane kunyarara nekupusa ka. The thing is now, you see, the thing is akachizodzoka manje vakuzotongwa, you see, vanenge vamuchapter yeye kuzoti azondowana manje munhu anotaura. Haachadi kudzokera kumba. Nyaya yobva yatenderera manje ndini zvena ndakuchitonga futi zvenyaya yacho yadzokazve. Ninga azodai uchimubvunza kuti ko zviri kufamba sei. Do you know kuti that same woman nekunyarara ikoko nokuti she picked up the phone, called the girlfriend. Yesi Sibo, ini ndinonzi Masipanda. Ndini mukadzi waDJ Magic. Wawakasangana naye kwakati. Ndokumbira usiyane nemurume wangu. Kunyarara hakusi kupusa. Nicely, kindly like that. Kwete zvokuti wesi hure Sibo. No. Kungotaura just straight facts and ndozvandafonera kuti ndokumbirawo kuti usiyane nemurume wangu.
kana anga asina kukuudza kuti akaroora aiwa ndiriko akaroora kusadzoka kwake kumba achiita maweekends ari ikoko achita sei azvireva kuti handisi kuzviziva ndokutozviziva because ndiriko ndendakatomirirawo takandokumbirawo siyane naye ndikati akati kudii zvikanzi when she called I was right next to her saka ndaitozwa conversation iyoyo kanzi this one could not even answer muzva magirlfriends ane mukonyo vanokupindura zvokuti wega unoti hey, next time handifone futi kanzi akapusa akashaya zvekutaura nekutaurisa ikoko she was dumbfounded yeah. And he went back home he went back home. Hapana ndakatomubvunza ndikati saka masvika kumba makasvika kana angosvika kuti ndikumbira ruregerero hanzi mubva angoti ewe mubedroom handimozwa kuti ndimupi chiendai ikoko munoisa hembe dzenyu bva vatonyarara vatopedza zvavo ndikati ndikati saka iwe ukawaikomblena kuti hahehechi wazozvionaka kuti aiwa anotaura kana ada kutaura she just doesn't speak all the time but ndakazogarawo pasi naye you know when you cancel people kamasession anowanda azomubvunza kati but why are you like you know anoti you are not attentive kwahari it's like you know aina sheti ndichiturika pa kuti dewa sheti yenyu uniform yenyu iri apa zvese lunchbox chichi pane kamwe kaiko kuti munhu ari kungoita as if it's perfunctory you know it's just something you're supposed to be doing zvisina love rimeyai akati ndo zvanditori kana kumba kwedu vanozviziva kana patakadana naye ndo zvandaingoita I never initiated anything I would never ndo zvanditori that's my life handiite izvozvo kana mwana chaya handirove handiite se ndinogara pasi naye ndomuudza kuti stop doing that I don't like it mom doesn't like that atopedza kanzi and people who know me for sure they know kuti kana ndatokushedza kutaura neweka ndatotsamwa ndokutotsamwa kwacho kanzi but he doesn't get it tikati kozvemasofa nemaketeni zvikanzi izvo iye ndiye anofamba mudzimba dzevanhu nandifambe mudzimba dzevanhu ndiye anonoona kuti kwakuiswa maleda sofa kwadewa kwaiswa maketeni manyuwani kwadj magic kune chii chakazoi kanzi ndiye anotenderera achinoona saka kana aona ndomurambidzirei ane mari yacho iripo kasaka ndomurambidzirei ndakuda samaleda sofa ndongomuti is okay choose unoda because ndiye ari kumada ndakatoshayawo neno kuti saka ndorayira ndichiti kudini ndikati but it's like you are a cold kind of person akati no I'm not cold that's just who I am saka you know zvinhu zvese zvine maextreme kuti dj magic vanga vachitaura about munhu anotaurisa umwe kozoita vamwe wekuti anozonyarara zvekunge kuzungaira zvekuti even mumba macho you feel like you are alone you feel lonely but mukadzi arimo hauna conversation naye hauna so munhu akadaro honestly akarambana nemukadzi mune makushamisika naye dj zvaunenge unongoramba sangana netukadzi tinopopota tichikutuka pane vanhu but you know is because history yake akabva kune vaya kunyararisa vari the other extreme saka anonakidzwa nekuona tunotaurisa achituteera achivateera but you never understand him but kana pakuzosvika pakuti kuroora pamwe anozoti handisi kuda so if you talk to a person ndianabva kutaura about you know tauriranai muri two and agree on the type of relationship that you want kana munoda kubvumirana kuti isusuka ngatingoitai zvemujolo mujolo wacho futi ngauite maparamita kana chitaurana kuti magic you know I see you let's see each other weekends and what not or once in a blue moon ndavaviwayo wavaviwawo tonosangana kwatinosangana you know ndizvozvo we don't have to up on Facebook we don't have to anyone know it iwo kwauri ikoko kana kuine zvimwe zvaunobata ikoko whatever ndinei nazvo there are people vane marelationships akadaro you'll be surprised so senge muno muuk ndaona zvandaona ndindaitaura point iyoyo akawanda people that agree to just kosanganawo zvisina strings attached then they go relationship dzakadaro dzakatowanda yeah and I've also seen women who say kuti ndidi zvekuroorwa ini handidi and a lot of men who then approach you varume vanofunga kuti vakadzi ndaurorwa stereka saka anokuaprocha achitaura mastanzi ekutaura kuti matova mai magic imi totokudedzai kuti matova nhengi kaimi mai vevana vangu chichi
Anotokutiza mukadzi, I don't want that because this guy wants to marry me. I don't want to be married. Unongochida kuswededza padhuze. Iwe unongochifunga kuti ukataura izvozvo ndokuti masivanda vabva vamelta ukati ndoda kutoroora ndoda kutodi nyambisirwa ukatotaura mashoko iwaenda kutotiza because handisi kuda handibhabhusani mawanzo vachitaura kuti aiwa vanhu vanoda kuroorwa yes vakadzi tinoda kuroorwa asi ini pachangu handidi. Saka ukanyenga Barbara manje woda kumupinda neyeye yekuti he watova amai nhingi, next thing she's not picking up your calls because vanoti iyi type inozotishupa kumberi. Anezenga kuti he ona tete vangu he uya tidi tiroorane in I don't want. Haasi kutoda. So yeah, I think it's very personal why people will not marry. And zvevanhu vari kuda kuroora nevanhu vakazara kunzo. But what inini hangu at my age, what I've seen is on both sides. Varume vakuziva zvavanoda, vakadzi vakuzivawo zvavanoda. And you can easily spot what you don't want. You can quickly spot, no, I don't want this. Saka unotogara warega. Unotogara waregedza, even ari murume anogara aregedza kangoona kuti senge mukoma gwangu akataura kuti handidi mukadzi anotaurisa. Saka vakatosangana netype yavanotoona kuti every 2 minutes popcorn vanoto withdraw because he knows exactly what he wants. You see, Bo anoziva exactly what she wants. So akaona murume ari kuita something chinorerekera kune zvinhu zvaasingadi, she will simply withdraw from that relationship. No, kana zvekuzivana atienda kure ngatirege because inini ndikuenda ndakadai. Vana Mary vane ma goals and objectives and plans for her life. She knows what she wants to do and where she wants to go. Ukatanga kumutaurira zvinhu zvisiri aligned to that, she will simply leave. Ndo dambudziko remaeji eda yekuti kuziva kwacho futika kwakuda kurerekera mukushayisa, maybe for women I don't know ndingati chiko. For men they can keep going downwards anditi akashaya kumaeji kuma40s ikoko odzika achienda kuma30 achingotsvaga as they go. But for women, and I know a lot of women vane attitude senge vezera rangu vakatombororwa hawesi anongotaura kuti kana ndashayaka ndongogara ndisina, handifiba ndinogara ndisina zvitina nendiregedzi pane kuda usvikomita pane zvinhu zvekuti ndozochema. Ndakambochema kudhara ndikabuda ndozotangana nezvini. No, I would rather live without. But mafesi akazongoziva kuti une attitude iyoyo futi unotanga kutukwa. Yeah, true. Yeah. And I've also seen ka attitude kane varume. I don't know if other ladies have experienced that my age. Zvokuti izvezvizvi handiti Magic oya ku-inbox kwangu otaura zvaanotaura ndomunzwa kuti no handisi kuda but ndimuri kuchemera kuti he vanhu havasi kuroora, tiri kuuya tatouya wani isusu tisu vacho vanoroora hamusi kuda. Chicho chokaidewa munhu unenge uchikedza kuexpressa kuti chiko kuti you must feel grateful kuti ndakunyenga nokuti you are 45. Okay, I've heard this so many times from a lot of women complaining about it. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti dzungu kungwara iri dzungu manje. Dzungu hakusi kungwara iri dzungu iri because what about dzungu kungwara? Yeah, because I mean there are certain things that you cannot say to somebody whom you're not close with, right? I won't go to throw a joke if you think it's a joke to somebody whom you never joked with. So that approach, whatever. It's a turn off to most women because who said she wants to get married? A gentleman no approach. You come to inbox, how you introduce yourself in a very diplomatic way, then you kickstart from there. When I respond, okay, respond, okay, yeah, or that she's not interested. So
But ukanyoro hi, my name is Dewa Muripo ere, anondripo zviri sei, oh uri kupi, and okay, what's up, what's happening, where there is a go, that's where our conversation is. Then you take it from there. Kana maza zvekuzororana munosara makuseruko kumberi mberuko. That is if there's that line yekurorana. But we're blunt, because most people, I think, they get the notion you have to speak your mind. In my mind, no matter how blunt one is to be, kune culture ite, even kune munhu wese kana kusvika ndo kuti shamwari, I want to have sex with you now. Anozoti who right here? Uruona? But vanokuudza kuti you have to say. Waiona recommend. Hanzi? Handina shumba. Hanzi ndoda kukuroora inokupisa bonde manje unopuwa bota. Manje ukaitira dzungu mazera yadai unobva watorishaya. Unonyimwa. Vanhu vacho ivava ndekutoteya mhepo. Saka zviri a little bit tricky. I like what Mbaraket said. Narrative yayo yanayo ndeyekuti kana wakamboroorwa kana kurorwa, yes, unokwanisa kuti inini handichadi kuroora based on your past experience. Same way Mambo Dr. Rose have said kuti pamwe pacho truma inokuudza kuti shamwari yanga munhu akamuti hey kuti yes zdaura kudzokera futi kuyakuya handichadi. Then mabvunza futi question yekuti ko vasida kubvira vamboroora kana kuroorwa, why need this fear of the unknown? I think their fear inouya because of the surroundings mavakakura vari. Exactly. Muri kuona tikatarisa yamai gamwi handiti tikatarisa vana vavo yamukomana yaimira pakati pababa namai, right? In the long run that boy has been affected. Sure. Muri kuona that boy is affected yekuti akachazwa kuti otorasaidhira mudhara, otorasaidhira mhomzi, otiratorwa namudhara, otiratorwa namhomzi, handitika paanozogara ega kureflecta manjeka andanga kuti aichi saka ini ndikaroora inini, is this what my wife is going to be? Kana kuti inini I don't want to be like my father, you know. Saka pane pekuti vane fear vayaka, it's not because they've got fear of the unknown, if fear of the experience which they've encountered in observing people around them, the way how they were behaving, the way they were conducting themselves. Those knows this one is no go area. And They were my daughter under 26 years. Akati ari kumusha vaenda kumusha kuda mai wangu. Zvezvo zvokuti anoyasikana kuwanikwa vachiexpectwa kuti wamuke na 4 na 5 am, ivo vakati tomukirei na 5 am. And zvekuti gogo, saka zvezvo kuti wanenge vachiexpectwa kuti vaite zvinhu zvatakaitiswa isusu. So gogo wabva vati nekwamuchandoroorwa ndozvamuchaita. Ndada kuudzwa namai wangu inizvi kanzi mwana wako zvaakandiita. Akawapindura akati akuudzai kuti ndinoda kuroorwa ndiani? Mwana wangu musikana. Yesena. Hanzi akuudzai kuti ndinoda kuroorwa ndiani? And then nyaya iyi, do you know kuti even nyaya yeroora yatiri kutaura iyi, vana vavakomana, like I usually say Dewa, kuti vana vakomana vari kuzvoonawo kuti it's not fair kwavari kuti munhu anobvisiswa makunun'unu nemakunun'unu emari achinzi yei appreciation. Saka ivo vakuzivawo because of marights aya kuti saka inini ndo appreciatwa nani? Ndiani achandi appreciate? Because I'm also a human being. Animozwana. If I tell you recently my boy ari kutera 31 this year. Ari kutera 31. So akuti akaisa pa status yake mino pane picture so like statue, then pane mombe so yange yakaita ungati mombe yange yaka sculpture so mombe yakaita unge yakafesa pasi so yakaita unge yakadona so
zvikanzi dai ndainzi ndipe this picture ndiipe zita, hanzi I was going to call it kuti hanzi cows must fall. Zviya zvokuti my son believes kuti why must I pay lobol? It's like I'm buying someone. He even told girlfriend yake, I don't believe in lobol, my son. So anoona kwatiri kuenda lokuzeni kwatiri kuenda nyaya yerora isusu in as much as takatomboidiscasa tikadii vanhu vakapenga vakaita sei, but chionai manje yakuunzwa neboy child. And they've got a point, because I've always advocated for the boy child kuti he is expected to do a lot of things and compared to the girl child. At the end of the day, ndozvikazoita kuti girl child aite weak, abusiwe because akatreatwa as such because of culture. But vana vakaomana vari kutozviona kuti no, we are not being treated fairly here. Right. And the Babs. Right on. Dr. Love, what do you say? I think Dr. Love ndo asati wataura. Magic wataura here. Huh? Dr. Love, hold on. Doctor, all right. Magic, right now, then Dr. Love. Magic. Okay. Yes. Right in within Dr. Love, because remember about Dr. Love, right in. Yeah. Mibvunzo yandabvunza iye I think yakati kwanei. Zvandanyida kubvunza ndapindurwawo zviri enough. Okay. But like zvataurwa nevamwe bhodhi vaye kuti kuroora vari kuti havachada kuroora ndevaya vakambopinda mukuroora kana mukuroorwa, asi vachangotanga in my own opinion ngavaroore vaonewo dzimwe nguva they will come right. Anditi ngatirege kuvavhundutsira kure, regai varoore vaito experience. Anditi dzimwe nguva experience dzedu dzinoita different from them, nokuti vari kuroorawo futi vasikana vemazera avo kana kuroorwawo nevakomana vemazera avo vari kutamba culture iripo mazuva ano. Handiti saka vechidiki regai varoore nekuroorwa, ngavarege kutya zvavo. Okay. Ndofunga ndo zvandingataure for now. All right. Thank you. Anna Pinash, even my G40s, zvichidzika nowadays, havachakoshese rora. They don't see the need yekubvisa rora. Saka, do you want us to do topic yerora? Tivonatsomonesana kuti richine relevance here kana kuti is thing of the past. Right, Dr. Love. Why varume mazuva ano kuroora? Ndo topic yedu yanhasi. Varume kana kuti vakadzi? Zvese zvamangoda. And I did abroad. Yeah, inini ndongotanga ndichiti I do acknowledge. All right. Doctor, Mirai, timbodai ndandagarisa Mirai. Was kubasa kau. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Tinobatika paguta, para mukuta. Seva 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T.
Ddc Rental, please get in touch. Done a website, www.ddcrental.co.za. Mwenda website pedu, muona zvamunona ipapo. Right, those are in the UK. Y2K promotions achita zvakare. Africa Music Legends Tour. Mukanya. Selma Mtukudzi, Mambo Tuterere, Wingy D, Japres under one roof. Japres ari kubudisa maalbums ake 2 akatedzana musi wa12 nerimwe chikubulawayo. Matickets ndasaona quite a few early birds £50, then ivana £20. VIP are 160. Saka please get in touch. Usazomire wozotadewa ndoda ticket rakachipa because anenge £70. Saka get in touch, ungara ungotenga ticket rako tokupa wobva wogara uinaro woziva kuti pako pakaita sei, pakarongeka. Saka tosangana kupi? Tosangana Y2K tonojamba maspika tichifara zvedu tiri pamwe chete. Right, Dr. Love, what's your take on this one? I was just gonna say, I first have to acknowledge zvangazvitaurwa nana antisibo na antimary nevose vakadzi kuti we all vanhu we have to acknowledge kuti murume akasikirwa kunge ari murume nezvaanoita. We definitely have a role and we definitely have our place in this society and as a community, and especially when as Nkrikini, as we stand in society as it is. Dr. Love, okay. But I also want to specially acknowledge Kadzi, because at some point, and I will always say this, at some point we have to realize kuti ndiko kwatakabva, pasina mai vangu handipo ini. Baba vakaita zvavakaita, asi amai ndo vakandichengeta 9 months, and most of my childhood into adulthood influence yanga ina na mai. So I understand varume we tinobva kurumurwa tichinzi tiri varume tinofanirwa tichidai. Ikodzero yedu kuti tizive izvozvo zvatinofanirwa tiri sevarume. Takuzvirasha izvozvo zvataitaurirwa nana sekuru vedu tiri kumombe tichifudza mombe, zvataitaurirana tichizivisana tichinzwisisana tichikakavidzana. Those are things that are slowly fading away. I'm not denying and denouncing that. But ultimately, ndikuda kungopa vakadzi nzvimbo yavo inowanzo kungogariswa kana kusiwa kana kutsvetwa paside. Ndiye kuti masimba ose kuti ini ndive ndichasumuka semurume ndimai vangu. Ini kuve ndichava munhu achada kuvaka imba yake mukadzi wangu. And the common factor is it's the female. Inandisi kuti let's talk inonzi Nkrikini aya ma false equivalence murume mukadzi tine nzvimbo dzedu. All I want to emphasize is kodzero neruremekedzo rwemukadzi. That respect needs to be there. Regardless of the fact that isusu varume tinozvifunga kuti takadii tiri musoro wemba kana kuti chii. The respect yemukadzi ngaivepo. Once that starts, and once that's the foundation, I think most of the things zvatinozotaura pamberi apa, kupopota kwemukadzi, kuramwa kwemukadzi, kuita fendere mukadzi, kana kuti kusagona kwemukadzi, most of those things, unfortunately, becomes the influence yavanenge vagara vachiona vachisangana nayo, because nekuda kwemurume. So kana varume vakazwisisa kuti mukadzi ane nzvimbo yake and respect yachona inokodzera mukadzi iripo, at least I would want to say 60% of the issues that we find mumamisha umu anobva angoenda out of nowhere, anongodisappear, kunyangarika kudaro.
because of that. As soon as we respect and we acknowledge nzvimbo yemukadzi, yeah, there is that lady anga achitaura kunzi ari very quiet, akanyorovera hake kunge akapusa asina. Do you know, kuti, the minute the men respected her, akabva ataura, but dai anga ari vamwe vakadzi achipopota, but akataura, indicating kuti the minute you respect that woman, the peace yaanenge anayo inotranslata into the peace yemumba menyu. Murume anoda zvekuzokakavaidzana nemumwe izvo, that's counteractive and very ningirikini stupid izvozvo, but kuda kwemunhu. All I'm saying is this: all we need to do is respect. If there is respect in the house, kune mukadzi opa respect kune murume, they will never, handizombonzwe, and I have never heard munhu vanorespectana vachitukana zvokutoda kutomubvarurirana hembe vachirovana. People that respect each other would not do that. Ndipo pandiri kutangira ipapo. And I want to acknowledge kuti vakadzi basa renyu ndiro rakawanda. Kana takaisa $1 equivalent to that ka, munoshanda kukurira varume. Chokwadi kudai. Nyangwe isusu tichenda kumabasa uko tichinotora mari every month. Basa ramunosiya muchiita kumba kana muri housewife ka, rakatopfurira remurume, haripere futi. Isusu tanoka kuma 4 kana kuma 5, imi muchiri mubishi rekushanda kusvika tose tarara pamba paya, imi muchiri kushanda. So let's recognize that and let's start from there. Once we do that, handifunge kuti zvinenge zvozotaurika kumberi uku kuti ma-societal nengirikini ma-differences, those differences come to bear. Munhu anenge ozoda kuzvimirira nekuti adzikirirwa. Munhu anotaura kuti ichi handichadi anenge adzikirirwa. Ndiani anenge amudzikirira ipapo? Iye mudzikirirwe, be it a guy or the girl. So kuzoti handichadi kuroora kana kuti handichadi kuroorwa ka, kunobva mukuti tose sezvataurwa neMose. I think I agree with almost everyone kuti it is the influence, and also vanhu seisusu vanhu, we tend to go to scare away from pain and be drawn to peace, kana kuti zvinhu zvinenge zvakarerutsa zvinotifadza. And if we think and if we equate marriage to fange sezvatinoti zvakutaurwa mazuva ano kunzi unenge wawa kupinda mujeri, describing marriage, that on its own, handani anoda kupinda mujeri naye achipikisa jeri. Pawandu hwedu ipo panapa takadescribe a marriage as a jail cell, as a jail sentence. Ndani anoda kupinda voluntarily. Handi matsotsi anotomhanya kutiza mapurisa, nyangwe achiziva kuti akaba, anotomhanya kutotiza nekuti haadi kupinda mujeri. Isusu tozoti marriage is a jail cell, unenge otongonozvisungisa or kunozvisungirira. Those descriptions that we are using when we are describing or actually talking about marriage are the factors that will influence how others see it or how we ourselves feel about the institution of marriage. And marriage is under attack. It is under attack. And the reason why it's under attack is the most nuclear unit that inovaka a community and a society. And if that fabric of unit of foundation, yes, society, if that breaks,
we will have a broken community and a broken society. And our purview and also our perceptions and also our future hinges on what we call either marriage as an institution, or those relationships that we now call kurova mapoto kana kubika mapoto ameno kupaza mapoto ameno. When those are fragile, our society gets sicker. And we are playing with a topic and making it into such an inconsequential topic, but it bears our future of our children and our great-grandchildren is born and is carried by us conserving and also trying to make this thing here called marriage work. Ndapedza kudaroka, I also want to say, not everyone in our society will enjoy marriage or will be married kana kuti vacharora. Unfortunately, tinoziva kuti there are some people that will never marry. Mafata won't marry, Mananza they won't marry, and it's been going for centuries. Vanuo, there were widowers and widows, nema spinster, nema bachelor. Kubva kudhara kwedu asina kuroora kana kurorwa. But the big but here with the capital B is this. It seems like all of us brusha with that same brush yakuti kuroora kunonetsa, kunogozha, kana kuti kunorema. At that point, anything else after that becomes a problem, because you are actually trying to solve for a problem, not a solution. I honestly think kuti vanoti havadi kuroora kana kuti havadi kuroorwa ka influence yavo ndio kuona vabereki kwavakazvarwa ikoko, that's the family influence. Yeah. Or the society, kwababa nhingi nababa namai nhingi ndaiona vachihurirwa, vakadzi ava vanoshaisha kana varume havana kwavo. That internal conversation and also that experience and evidentiary evidence iripo mumaziso avo would actually influence their mindset. We are not handedi kuroorwa kana kuti handedi kuroora will give you one, if not two reasons more common than ever. Because ndakaona mai wangu achirohwa, handidi kupinzwa ndondo yakadaro nemurume. One, kana kuti kwedu isusu hakuroorwe uku, hapana munhu ari stable in a marriage nengirikini yandingati marriage yandakaona kuti it's an example. But as I started saying, our marriage institute is actually in trouble, and it is under attack. And that attack is by us who discuss about it and are fearful to say what it is about marriage that is good. And what it is about marriage is zvatiri kukanganisa. Zvatiri kukanganisa sevanhu, I believe, and this is my personal opinion, ndiye kudai we are disrespecting each other. Munhu asingakwanise kurespecta hunhu hwake iye, achienda achinofamba achinoita achinovhura mabhurugwa achinovhura makumbo uko neuko, how will they respect the other person kuti vagarisane kusvika vachembere? Nekuti this is the thing, it's obvious. Iwe wakandinetsa ukasandipa zvandinoda ndinongoenda uko, because I know how to do that. I have already trained myself. Nekuda kwekuti chii ndati Johnny nhasi haasi kundipa zvandiri kuda, ndiri kuenda kuna Mike kana kuti ndiri kuenda kuna Joshua kana kuti ndoenda kuna Bernard. And when you do that, mukadzi kana kuti murume,
you are actually giving yourself a pass kuti uite zvaunoda without respecting yourself. Because the minute you do that, you are not respecting the next person and the other person and the other person wauchasangana naye. Uchiti uri kufara ndo upenyu. Inyama dzangu ndinoda kuzviita. Without understanding the consequences of that. Kana tozoona system yedu yakudhakwa, nyika dzedu dzakudhakwa, zvinhu zvatinoita as a society zvakuti confuse isu. We get so surprised about it, yet hatizwisise kuti our own personal choices, our own personal experiences are part and parcel and influence to the societal conglomeration ye culture. What we are doing right now and how we are trying to fix this is going to affect what we are going to believe in mangwana. And that's what's going to build what we call our society and our culture. We are being influenced by the Western world. Okay, fair and fine. How are we being influenced by it? Their norms, the social etiquettes, their social interactions, how they treat each other. But you don't get to understand one thing. Those changes are going to influence how you are going to kukudza vana vako, or how you are going to interact with your family. Internal, immediate, and the extended family. And when you do that, zvokuzonzwa vana vedu vakuti hatichadi kuroora kana kuti hatichadi kuroorwa ka tozokashamara ka, that ngatizvikorekte isusu. We still have that power and we still have that honors sevanhu vakura kuti ti-instille the institute iyoyo. Handisi kuti institute yakaoma. It's an institute that is born of love, of respect, of fulfillment. Because where two vachizvirespecta vari vaviri come together, vachiisa masoro dzavo pamwe chete, can do wonders in this world than a single person trying to do it on their own. We all know it. Ndosaka tawa kupinda mudzimba umu tichiti aiwa ngatigare tose kuti rent iite cheap kana kuti our living situation rerekire. That is because when two come together, it's easier. The burden is easy to carry, and it's lighter, and it's also manageable to find solutions through that. Because one, murimose, you are respecting each other, you are loving each other, and you are open to each other. Murukunzwisisa. Kana madaro, there is nothing that can stop you besides vavengi vanozokuinfluencai, vachikuchinjai, maitiro nemafungiro enyu, kana makawa allow to do that. And that's what we are doing as a society. So, kuvunza kuti ndeana asiri kuda kuroora kana kuroorwa ka, I don't think the question is would point to that. I would say, what are we doing today to influence the people and the next generation and even us to see marriage different from what we have been seeing muma TV hearing ma celebrities ari kungodivorsa moti divorce iri kose, monzwa zviri kuitika panzapo pa next door moti zviri kose. But truly speaking, good news is barely, if ever, publicized. Bad news becomes the norm. And you think, but the truth is this: the minute we speak positively, and the minute we start talking and also thinking of it and implementing it in a positive way, the question yakuti ndana ari kuda kuroora kana kuti kuroorwa becomes, when am I going to be in such a glorious institution
chinozonetsa ndechekuti toseka takasiyana, and what we want and how we want it done and where we want it done is different. Handikwikwidzane neipapo, but chandinoziva inini, one thing that will strive through and should strike through each and every one of those individual in their differences and celebrating in those differences, those individual differences must also base their foundation on respect and love. Right. So, okay. The question yandichada kuvunza ndiye kudai, when are we going to talk about respect? When are we going to talk about love in its essence as it comes to marriage? Takadaroka maybe tikawinawo vakawanda vakuti kuroora nekurorwa kwakutambisa nguva, because I truly think that if we go in this path, society yedu will fall, and it will fall dismally, and it is us kwete munhu isu sevanhu vachona vari participating in this whole Nengirikini experience are causing. So ndinopedza hangu ndichiti, I wouldn't say handizive kuti why someone would want not to get married, but it's an individual Nengirikini. It's an individual choice. But those choices, I hope, are not influenced by the negativity that we have been publicizing and parading through all these years since the creation of television and my movies. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Who wants to speak? Right. DDC. Right. Zvataurwa namukoma ubva kutaura izvinezvi Dr. Love. Dr. Love vakakwanisa kana kuti tikakwanisa kucherechedza society zvayaita yaevolva chaizvo than nguva yedu isisu. Handiti? Unoona kuti society yatiri kugara izvinezvi, vanhu vanoita muchato unotyisa 50 millions, but down 5, not even 5 months down the line, unonzwa kuti vanhu vaya vakarambana. Handiti? It's a sheer waste of time and the effort and the energy. Saka ndinoona fanike vana vedu ndo zvavakungoona kuti it's a waste of time, nokuti mamarriages acho haasi kurarama. Okay. Saka handizoti pangaitwe sei ipapo kuti tirambe tichikurudzira vana vedu. Zvakungotangira mu-individual families. Mamarriage evana haasi kumborarama. Mapedza here ndipinde zvangu. Ndapedza. Pindai. Imi munoti mamarriage evana ndozorarama, enyu acho achitadza. Nhaiguruziva simba gwatambotaura pakutanga payapa. Hazvigoni. Vana ike zvino ukatarisa vazhinji vangani vakakura vana masingle parents. Unonzwa iwewe rekera mai vano mwana mukomana, right? 3/4 of the time mani achitaurira mwana zvokushata kwababa wake, whether musikana kana kuti mukomana. Kana ari musikana mwana iye unokura une negative attitude towards vakadzi. Kana ari mukadzi anokura ane negative attitude towards varume. Baba avo kana vane mwana vakasara nemwana, but though macases acho ari rare, vane vachitaura zvouipi kwaamai. Mwana iyeye unongokurawo still ane negative attitude navakadzi kana ari mukomana. But at the end of the day unotarisira kuti mwana iyeye aroore. And uchidaro saizvozvo vamwe vanhu maparents iwo masingle parents vari overspoila vana
just to prove a point kuti ndiri good kudarika the other parent, you are creating a monster for the next woman. Wamspoila iwe achakura ari lazy, achazogona kuchengeta mukadzi sei mwana wakadero saizvozvo. Nyaya yoruziva simba indosaka muchiwa all the time chiti ine mari dzevakadzi idzi. No, kana ndine yangu iyeyo iri shoma ndeyangu, I can use it kunakibva zvendoda tichiri kukwanisa kurarama pano. Kandachemberawo ndisakwanisa kuzvishandira, kungoendawo munursing home ondofira imomo zvinoita vamwe. That's it. Izvi zvokuswera kutemeswa nomusoro, especially at our age, kana uchida kukasira kufa chimboita izvezvo. Some of these sisters of ours vanotaurisa zvimwe zvinhu zvaasingadi kuona izvo zvichiitwa kuna bhodhi vake. Do you know kuti unogona kubikira mukadzi breakfast kumba, wamubikira iwe mukadzi, hatimboshanyira tsano, mosvika kwatsano kuya owanika hazvanzi yake ichibika. That very mukadzi wawabikira breakfast anotaura kuti saka takaroorera chika ndakubikirwa sadza newe, mukadzi wakakavata. It happens. So ukada kuti uzvitaure masumukati enzani. So hakuchina munhu uchada kutemeswa musoro nerekera nomwe munhu these days, whether ndiye mukadzi wacho kana kuti ndiye murume. Ikena munowa dzimwe nhambo tichishamatata tichituka mapoliticians kuti munotinyangadza moti mogona basa hamusi kuziva zvomuri kuita. Ndizvo semunomumba hakundidi kukwera nchitemeswa nomusoro. Unozopedzisira waona kuti no, sometimes kugara ndega tiri nani tosongana pagwangu because apa hapana unogona kupa control. Yeah, saka in short ningati ndo zviriko, but things are getting worse for our children and grandchildren. This is all I can say. Eldadewa muri kuona nyaya kwairi kuenda ka kuti our influences are actually going down memory lane nevana vatinavo nevachazozvarwa nevana vevana vedu. And the sad part about this whole marriage sector is once yangova loose between baba namai pakangoita division, matocreate division even in the society and even kuvana vacho, in as much as they in their own capacity vanogona kufunza kuti they are independent, but their independence inenge isingavapi freedom yekuzovaka future. Munoziva kuti the first thing chamunotarisa imimi kana muchibvunzwa about your role models, munotarisa the closest people that you were with were your parents. Ndo vanhu vamunenge muchiti ndo marole models. But is it the same now kana mukabvunza mwana about role models? Anokuudza zvomwe munhu ari kuamerica, munhu iyene asina kana mukadzi, asina kana vana, ane mari. So success yatora mukombe zvakadaro zvokuti kuita mari, the power struggle between money yatora mukombe zvakadaro zvokuti if someone is having a lot of money, akufunga kuti handisina chandichada, I don't need even that relationship, and I'm more happier with my money without the relationship. And we are passing it kuvana because chinhu chokutanga chinofanira kuyemurwa nevana ukama hwababa namai. Hukasavepo hatichisina society yatiri kuvaka. And worse with where we are now, where we have got some dubious decisions zokuti vanochinjwa vachiita varume vachiita vakadzi vachidai. This society iri kungotiraya kudzimaketa nekuumba chinhu chinonzi society chaicho chaicho. Madecisions umwe munhu anogona kuti no hapana chakaipa, it's a good decision, but what is it going to lead us or the future into kana isusu tikatora that way? Because remember, slow but sure tiri kurarama mumacircumstances iwayo nomutsika idzodzo zvishoma so zviri kutongonomalizwa.
inini nekusazvida kwangu ndiri kunzi zvide izvozvo nokuti munhu ndozvaada ndiri kuenforcwa nemutemo wenyika, right? Mutemo wenyika waenforce that to me. So what am I going to say kana mwana wangu akauya aine pfungwa yakadaro? Automatically ndaa limited manje kune zvandinofanira kumuudza, because ndaakutoona kuti ndikada kuti ndinotaurisa panapa ndaakiswa demo nenyika. Saka kwatiri kuenda as a society, especially kana murume nomukadzi akaparadzana, it becomes a disastrous society for the future, because vanhu ivavava muhonde vakanga vakabatana. Why now, when there is freedom, do we have to separate ourselves from women and from men? Why now? Saka munoda kubatanidzwa nenhamo here in order to shape up the future. Alright, when you have shaped it up, why then do you think it's necessary kuti munhu ange ari happy? What is happiness? Kana kuita cherish ma memories ekuva nemhuri yake. Zvese izvi mukada kuzvitarisisa munonatsokuona kuti tiri kuzvifonera nguva zhinji nekuda kwezvimwe zvinhu zvatinenge tichifungidzira kuti zviri kutibata. Of course, we cannot do away with nauye ma-abuses anowanikwa in those relationships, right? Ma-abuses have never been okay. And hatigoni isusu kuti titi tinga-appreciate kuti titi munhu ngaatsviremo, hazvizonaki. And even with the society, our encouragement, being sexually active, probably vanhu vari vadiki or outside of the marriage thing has become a norm. Zvakadaro zvokuti handichisina need yekutoroora kwacho ndandiri kuzviwana saka ndinoroorerei. We are not apparently trying to engage my conversations abstinent so as to give that vibe for marriage at least. But mari ndo yapamusoro, be it the woman. Okay, the men has always spent it on the women, it's fine. Because the other way around, who are you spending it with? Saka tichine society here, that might be another question. Ingada kuzobvunzwa as we go further. Are we going to have a society if men and women actually fall in marriage as we are doing today? Okay, Shumba JJ Nyamziwa, check your inbox. Ndakutumira link, Mamuruda link, ndakutumira link if you want to join in. Ana mgoma wa Mbonwa Mvura na mgoma Power. Koni, what's your take on this one? Hello, DDC, Musese. Bobo, what's up? Bullshit. Yes, okay. My comment section could say go. Correct. Yeah. You know, in this topic, I was expecting men to be my panelists. What would that? Jiri camp kwabo. But apparently Panambo joined us the first time. That's government Shaba. Wakazi, they were trying to defend the I said topic here you can Rose. What would that? Why are they choosing to remain single? Let's not try and say, so anyway, so it's that's the last guy and the power I mean. As to tell us a double fatty at least there's a thing ambulatory what women are doing. Relationship chat, you have to roll because the moment I don't go back, remember Svano Kona Achigara Ega. After Chimbo, we have weekends, which I understand the Gako and Ditika about them, take a weekend queer. After weekends, she's here in Bizako.
handine sekuzopfeka kunoko. In a way ari kuti timuva in. And usually mukomana akasatodaro wakadzi tikutoenda nemabhegi masuitcase sleep off. Saka I think tanyanya kuchipisa this thing of hakusisina marelationships these days. Munhu akuprofilwa nenyaya yekuti mari basa raanoshanda. Tikasvika mumba make muyame takuda kutovhiwa kuti munei, you know, hakusisina love kuti ichiriko. I don't know if anyone is falling in love. Tangoona zviri pamberi pedu apa inototi kwanzi ndakutodanana na-DJ nhasi. Amen. Anyway, imbotaura izvi ndakamuteerera. But mukangonyima gwangu vakanyima gwangu varume vacho ndwaenda futi. Exactly. Because I don't know kuti tingoti hedu ndo zvako, but it's just an individual choice. Ukaonawo because vakadzi vacho hatisina pressure yekuroorwa. Saka if you say to a guy, and this, I'm not going to have sex before marriage or whatever, or before a commitment even, which is even better. Because ukamdaroka, ukaona let it be and move on. How shall we have to the next one? Say the same thing, but panic manje. Ukaweta 2 or 3 guys with no sex ka. Wakuti varikuziya because andisikupa wakutanga kupakura. Saka hazvina mugonisi. Hazvina. But varume tapota inda achikukumbira kuti rorai please. I don't know kuti the other thing I was like thinking kuti people are gonna bring up yerora kuti havasida kuroora. Variko vakadzi vasingadi zveroora. Inini I hate it. Zvekubhadharwa zvezvo zvemombe chiitika. That's a curse. I will never ever repeat it again. I hate it. Aisi yako kamombe yacho dedza kwe. Mai vangu vanotozviziva. The first time I allowed it, pandakaroorwa pekutanga, I allowed it because it was just, you know, but after that, ndakaudzwa kuti hapana mombe yamuchawana. Never, you know. Saka she agreed because ndakavapowe chance. After that, nyangwe ndikaroorwa 10 hapana kana mombe kana 1 yavachadya. Vakatodya kare. Saka inini what my take on why most men don't want to marry now, I will support what Mr. Mbarage said. Kuti, for those, let me speak of those who were married before and now they are divorced. They are starting a new life. The reason why most men don't want to marry is because of their past experience, the trauma which they went through, the divorce. Divorce is so costly in a way. Hence, for most men to be divorced, the contributor of the divorce was cheating. I always say, more marriage, in every relationship, more marriage, money what you call 80-20%. You get 80% from your woman, and you get 20% from the side chick, or from outside, because no one is 100% perfect. So most men, what we tend to do, or what most men tend to do is, they will go and seek the 20% from a girlfriend, because that's where I'm gonna say the 80% one point cards. But Musuano Batcomanj, I know those are the 80%, and they cannot settle for the 20%. So what I'm trying to drive home is, because marriage divorce costs, Saka Tekatarsa Yababa Gamu is the one who was chased out of the house. Mukadach Sarah with everything. Most men who get divorced here in the UK, regardless, say the reason being most men are going out there is because and the woman knows could right and they go on the mother side, because in most cases men are being caught offside. Saka now I got caught offside at Zingwa.
kuti achizorora now akuzvibvunza kuti okay, inini, you know, in most of the times the labor never changes spot. Ndikazobatwa futi nemunhu wandakuroora uyu, ndichabudazve futi ndiri empty handed. Saka I would rather be single and gallivant without any commitment, without any wahala, right? Then quite vamwe vekuti vangu vachigara in a very toxic marriage with these women. Tambotaura pa, I think nemukoma Paul tunosvika pamusha panzi papachera. Not because ndepachera, ndepasamaita, but chera vakatora nzvimbo. Why? Because Tonga. Yeah, chera vari kutonga is over. Yeah. It's an example that I'm giving. We have got men in these marriages who doesn't have a voice. Not because they don't have a voice, but because whatever they say, it's overruled by these women. Saka murume anengango Mr. Yes Man. Whatever is being said, and what yes. Why they are saying yes? And in most cases, kids will be saying, hey, pana by karat. Mudara is Mr. Yes Man, not because he wants to be yes man, because anonoti akada kutaura Mumbai ni Hiroshima and Nagasaki amugariki. So because of that trauma, because of that toxic which they get every day from the woman, when they got divorced now, are not wow. Namzongoma Georgia, Dr. Verena open prison. No. I was in prison all these years. I don't want to get married. Then otarisa zvefuti nyairora yamambotaura iya kuti anoti kwandakanorora nekanisa mombe dzangu kutudza kuti wana miri dzedzi. What did I benefit out of that? Hapana. Saka ndakurora zvefuti, it's always me ndiri kureceiving end, ndinongobudisa mari dzangu ndichingwenda. But problem yavo zvakamande kuti uyu mukadzi warusangana naye uyu akufira the current ex wife. Saka especially mu UK, one vari kuti akaenda pasi visa remukadzi haana sei nemukadzi mumba imomo. Two, mukadzi akatambira mari yakawanda, murume haana any word anotaura. Three, mukadzi akaita better job, hapana chinobuda. Four, murume akauya kuno kwari one, mukadzi ounza hama dzake dzese, iwe ungori one kwachimonyo ndiori kunoku, vese hama dzemukadzi wako vanozara panoita party, dzinge dziri hama dzemukadzi wako chete, you are singled out. You can't win. Saka murume anozvibvunza kuti hey, honestly speaking, do I need to get married again? Because most men, they are hating, but problem bleeder to the people who didn't cut them. That's where the challenge is. That's why they're refraining from marriage. What we can't marry. Then because of that now, they are not stupid. Because they are very observant, very attentive, very well up there. In any do I want to be like my mom, who was so miserable, to be like my dad, who was so miserable? Do I need a man who was like my dad, who didn't ever say, no, I need a man who is strong, who is muscular, who can voice. Ndoda kuroora koni nini nemoto yabatswa mudhara wangu namoms. Saka zviri kuaffecta futi vana vedu. Saka inini I will say kuti for those who are saying they don't want to marry, I would say kuti maybe they are still hurting. They haven't healed,
or they've healed, but they've said to themselves, you know what? I've done it before. I've been there. I've seen it. I don't want. And I think it's always nice to respect and give those people their space. And not in why? It's because anoziya ma shortcomings ake, maybe anoziya things that didn't work for him, but because of vanhu mura kuti roora chete, roora akazoroora manje otanga kuita behavior yake makuti zoti aiwa wakamboroorerei, yet you're not ready. Saka I would say kuti if someone chooses not to marry, angambori married before, it's better to understand them, where they are coming from, and maybe try to give them their space. And then maybe one day one goes, no, I'm okay. Then kana munhu asitamborora kana kuroorwa before aiti handisida kuroora. Now we need to deep beneath the surface. Wotarisa kuti background yake munhu uyu haana kukura, haana kubva from a broken family. Why ari kuti nini handisida kuroora kana kuroorwa? What are the triggers? Anotanga for rover, but no. I have to pump on my brakes. Saka varume vazhinji havadi kuroora kana havasida kuroora because most women, they want to speak last. They want to have the final say in everything what they say. Saka varume vanenge vari kufila kuti havana much voice. They are not heard out there. Even murume akada kureza consent wamana, this is what I'm going through. Zvinongonzi haiwa kani unopenga herewo. Saka I think most men they are choking of the lack of the support from even the government. The system lets us down as men. Saka now vari kuti I would rather be me, and if I want sex okandira kwangu yacho I can get it whenever I want to get it, but this commitment, koita vamwe vari coward wekuti they don't want commitment, havadi ma responsibilities, they don't want to be asked. Vanda kuti inini kachurukanishwa dzako ndo zvangori izvozvo. Saka umwe ari kuzama responsibility yekuti havazodi to play that role of being a father figure because anongaisa kuti hana those skills, they are not equipped, and maybe I will respect them for those reasons. Maybe haasi kuda kuzonzi to fail his family. Saka ndino inini hangu guys, this is not for me, but kwangu ndinorida. But zvondizogara nemukadzi manje ka uchizoexpecta kuti as a man I should have these responsibilities, I should meet this, inini I can't. Saka it's better to embrace them and understand them. Why mnatu asida kuroora? Tikamunzwisisa, tikafamba naye, I think zvinotibatsira than kuti ngoti wakamboroora iwe saka roora futi. No. Yes, please. Can I come in? You can come in. Do you know into wanzoda kutaura zviri practical kuti you were saying kuti mukadzi kana akaunza murume diaspora chichi murume anobatwa hafu, kana kuti mukadzi kana achihoora mari yakawanda anobata murume hafu. I want to believe kuti ukaona situation yakadaro relationship yachona inenge yagara itongori sawa dewa. Ukatarisa izvinezvi vanhu vazhinji vakabva kumusha uko, vakadzi vazhinji vakabva kumusha vachiuya kuno, mati mambozvibvunza kuti what was the reason
yokuti munhu asiye marriage achiuya kunoku, because varume vazhinji kavanga vasingadi kuti kumigrate. Ndofunga munobvumirana neni. Varume vazhinji they would not want mukadzi kuti migrate. In I have a case in point whereby my mainini wanted to come here, family yavo yese iri kunoku, but my bamnini insisted kuti hakuna kwaunoenda, hakuna kwatiri kuenda, UK yedu iri muno, but kuzimu zvinhu zvaoma. Then mainini wakafunga kuti tife nenhamo ndichazokona hangu kuti kune opportunity. She defied, akaenda zvenharo. Murume akamudisown. Murume akaenda kumusha kwemukadzi akandotaura kuti mwana wenyu handichamudi. Zvaatoita izvo toratidza kuti tarambana, kuita magatsi ekuenda kwana tezvara. But tell you what, mukadzi paakauya kunoku atanga kutumira mari yakunaka kama pounds akunaka, achibva angoti buya nevana. Angacharamba because arikutumirwa kamari akuona kuti uko kuri kutoendeka uko, ndochibva auya kunoku nevana. Anditi, when was that, Dewa? I think kuma 2003, 4 ipapa, if I'm not mistaken, or 2005. But ndikakudza kuti vana ivava nanhasi vagere, vana vavo vatokura, vanhu vakutoshanda vakatopedza kuuni, but they're still together. Despite fact kuti murume akaunzwa nemukadzi, they're still together. Mukadzi ane agency, they're still together. So kana paine wakakurumidza, murume akakurumidza kujoina mukadzi asati aluza hope, because mukadzi loved murume wake. So she wanted family kuti ijoine. Saka family payakajoina zvake zvanga zvabhadhara. They continued nanhasi vari wese. So there are those, pane ma incidents akaita seiwaya. It's not all vanhu nonzi kuita sei, vakaunzwa vakatambura, no. And tikada kutarisa the other side, why majority of the men vakatambura Dewa? Ndiri kuenda kushift, ndikuenda kunight shift, iwewe maybe uri kuenda kuday, kana kuti maybe iwewe uri kurumboita child care, maybe wopika woita zviya zvokupika mashifts, kana kuti maweekends, kana kuti inini pandei ndiri off, iwewe wopika mashifts. Tinenge tabvumirana ka? Ini ndiri kufondoka, iwewe wakuita zvemagirlfriends, ndibva ndakubata. This is cases akawanda, but hazvitaurwi because varume vanonyara kana kuti vanotya kuti ndinozoshorwa. But this is the case, Dewa. Chihure ndo chiri kuchemedza varume vakawanda. Kune imwe percentage, maybe 5%. And kazhinji kachona iyo 5% yachona, the reason why vakadzi vari kurevenja, vari kuti waindishusha ndiri kuzimu, kunoku manje hakuna izvozvo, wakuita revenge. Inonzi ino reverse psychology ndoyakushandiswa apa. Not kuti muchiwirirana Dewa, zvinhu zvese zviri rose, muchidanana muchipindirana. And ndinoramba, I still believe kuti there are marriages that are intact, whereby varume they were brought in by women, by their wives. So ma taurai aiwa, taurai ndozoendera mberi. No, I understand what you're saying, Anditika. But what I was trying to say, tiri kutarisa quantitative, the bigger the number. Anditi. Kana iri qualitative, yes, they are there, very happy. Anditika. But the same way you're saying kuti varume vakawanda vari kuhura. Anditika. Right? But if I tell you kuti vanhu vari kuhura chaizvo, anditi, under muno mu-UK are married women than single mothers. Do you know that? Aiwa, single mother hainzi iri kuhura ka, because single mother irisi. No. Right. Kuhura anditi, you will be sleeping around with people. Ndochihure. No, if you are not married,
kana uchirarama. If you are not married, unogonza uri kuhura chicha chona. If you are not married, chinonziure chimi? Emi, chihure ndicho chekuhura nemurume wemunhu kana kuti kuhura nemukadzi wemunhu. Saka munhu kuti munhu arisiri married achiti nhasarara neuyo, mangwanara neuyo, mangwana achisi chihure. Achisi chihure, ichoice yake. Achisi chihure icho. Achisi chihure. Achisi tombori. Isusu chihure chatiri kutaura chaputsa dzimba ango ndeche vanhu vari married vari kuita ma-extra marital affairs. Kone uyaunzwe. Ande ndimanga muchitaura nezvema kuti zvanga ndisivo pavanga vachitaura nezvekuti ezvinezvi vanhu vanochuza kuti uri kuda what type of a relationship. One night stand is a relationship. No strings attached is a relationship. So munhu anosarudza relationship yaanenge achida depend nezvinenge zvichimuitira at that particular given time. That's a relationship. One night stand relationship here. You want to relate, I need to have one night stand. But if you are sleeping around now, one night stand yacho yamuri kuti sleeping around. Let's try to define this. Right. Inini my understanding yonchi hure munhu ari kuhura. Anditeka. If someone sleeps around, for me, I regard that person kuti ari kuhura. Anditeka. So my point was I was trying to say ndezvekuti imi mati varume vazhinji vari kuhura ndozvavari kurambirwa. Anditeka. It's unfortunate kuti varume in most cases they get caught. But muno mu-UK ndakazvimiririra ndichitaurira ni pachangu. Ndinokuudzai kuti ndikamisa 10 married women up, anditeka, kumisa random 10 married women, I'm telling you 8 out of 10 Maori. As far as yes. Chiri kuita kuti wa married women iwayayo akusi kuti ina uri classify them kuti okay chihure, yes chihure in the sense kuti ari kuhura nditika because ane murume mumba, but chaita kuti arare nemamurume kunzoko is being neglected by the man ari mumba. You see, this is where the problem is. You only assume kuti mukadzi akarara nomwe murume wako they are being neglected. So why can't you say, hold on, why can't you give the same benefit yekuti murume ari mumba uyu anotsvaga umwe mukadzi wako, he is being neglected by mukadzi wake. Why can't you give that man the benefit? I do, especially ku diaspora. Ndakambotaura panapa ndikati wait, if you are married, consider the way yaunopika mashift. That's very important. Very, very important. Those are put a dzimba. Tiri kukoshesa mashift more than mudzimba menyu. Pakangoita shift pa weekend. Ndikutora. Asune murume mumba. Okay, ari mukadzi. Wakwenda kushift. Murume anotamba nani? Akataka kujustify chihure pataichitaura zvekuti chihure hachina justification. Handiwo here varume vaita kana murume ahure zvonzi chii chamboita kuti murume ahure? Handiti chii chaita kuti murume ahure? Saka imimi maakubvunzwa kuti chii chaita kuti mukadzi ahure, maakuramba, asi ndimi makatanga nekujustify chihure chevarume. So I'm only saying kuti both of them, I don't think to cut chat. Never. No, I'm not saying you. I'm not saying Mimi. I'm not referring to you. I'm referring to you. I think you're generalizing that. Ndichida kuibatawo nomwe muono nawo yamuri kutaura. Ndine mamwe maonero because judging nema-statistics ari kuma-Western world, about 80% yema-graduates vari vakadzi kana vakanga vane madegrees vane machances ari high ekudivorce. Right now what has happened is tikatarisa the current scenario with some of our lovely sisters, vakuda pane sense yekuda kuenjoy life
and vari kufungidzira kuti the only way to apparently enjoy life is to sleep around. That sense I think iri kuuya muvakadzi vati kurei vari mumamarriages, because pavakanga vari pakanga pakamanikidzika zvakadaro zvokuti havana kugona kumbopindawo mubathroom vakaitwa imomo. Saka now vava that liberal mind because vava munyika dzinoita sokuti dzine rufaro irworwo. It's happening. Most of these people, attention munozoisa as the last option, but firstly it's all about the independence. I want to enjoy myself, I want to have fun, and their fun comes in experiencing this other part yakaleka kana kuti yavanonzwa nezvayo pavanenge vakutaura muzvina nemuzvishanu nemumagrupu akasiyana siyana avanenge vari. So this is a contributor yereality iri paground level currently when it comes to vakadzi vachinobuda kunze, when it comes to relationships. It has never been normal to the society kuti mukadzi anonzi anohura ari pamurume, right? But kukura kwedu takangokura society yakajustify zvinhu towards men, right? Yakaita sekuti zvinhu zvakanaka even though pasina chinhu chakanaka pazvinhu. But with all these things tichizvitaura zvakanaka sezvizvi tida kunyatsa kutsvaga pamongo wenyaya, nhau yacho inodzoka back to the very same generation yatiri kuzosiya panyika 30 years from now, 50 years from now kana ndichinge ndarara. Am I living a plant inogona kunge ine a view kana kuti achange angova mazvake mazvake sezvazviri nhasi? Because by looking at this whole structure iripo currently, the girl child ari kutora a lot of privileges from the government, apanyanga and ari kurira, and basically murume kana wasvotwa buda ukandisa ruoko ndinonokumhangarira ende ndinosara ende ndovharirwa ende ndinonyimwa mukana wekuti ndione vana, especially kana uri kuwestern world. That's a reality check, right? So benefit zvinopa kumunhu ari kuexperience zvinhu izvozvo akabuda mumarriage amboexperience zvinhu izvi. Munhu iyeye haadzokeri kunoroora, but ari kuona kuti akomanaka zviro izvi zvakaipa, pana kumira mushe panopisa, saka unobva atoramba kuti azodzokera mumarriage. But for the coming ones vari kuuya vafana wechidiki vari kuda kuroora, it's a tricky scenario now because vari kutarisa vari pamberi voona vasiri kuroorwa kana kuti unongopinda marriage for 2 years kana kuti for 3 years obva abuda. And remember, we maintain our friends. Ndinoona ndine mafriends 4-5 asina kuroora kana kuti asina kuroorwa, then they become my crow foul. Ndoenda inini ndonochema nawo kuti varume zviri kumba kwangu, obva kuti uchitsvirei. That's the statement yaakubuda from someone who is not married. Muri kuona how this whole thing is playing around within the society in general. Iri kudzoka. Saka nhau iripo yechokwadi ndeyekuti hakuna kwatiri kuenda so far for as long as tisati tagona kupanana rukudzo rwatinofanira kunge tichipanana as lovebirds, as husband and wife. Izvozvo nhau yanga ndichida kutaura panhau yokupa kana kuti nhau yokurara vanhu vese. The more women pavanonatsogona kunyima varume the active part, muchaona kuti society inokontroleka. Kare takakura tichitoziva kuti mahure munyika umu anga asina kuwanda, aiva mashoma shoma. Nemhaka yayo mashoma ndo ataitoziva kuti hakune hure uko rinonzi ningi, tichitoziva kuti hure nderekwanhingi nyangwe zvaiitwa. Saka iye zvino izvi, if I can go out and get it from someone ari kuti iye haasi hure, handitika in his own mindset haasi hure mukadzi, but ari kuda kuexperience. And if I can do that with several women, and
what is it chandiri kutaura about myself inini as an individual? Ndiri kuti handigoni kuroora because I can easily get it from anyone. Nevacho vari kuzviti ivo vari single. Ndinokwanisa kungoachieva the very same thing. Saka zvinhu zvamuri kuti mimi kana akakusiya akaenda panext guy akanosiyiwa akaenda panext guy akanosiyiwa, varume vakafamba chakuchava vakatanga kunyimwa chinhu ichi, vanodzoka panzvimbo kuziva chakakoshera zvinhu izvi kuti no mani kana ndava kuchishaya uva ndochiwana apa. Iyo zvinezvi unoti kana akanyimwa kumba anoenda kugirlfriend ikatanga ndishaya hakuna iyoyo, anodzikama munhu uyu, unodzoka pamba pana mai. Saka vakadzi, you are not doing yourself a favor when it comes to these issues, because varume vamuri kunyanya kuvatendera kuti vakunzwei. It's an issue iri of real, and the varume can be controlled by you because they've got access yokucontrol the active part ye relationship iyoyo sexually. That's my take. Ndokumbira upedzesa Dewa ndichipivha ndapindura nezvimwe zvataurwa naangu zvokuti hanzi vakadzi vakanyima varume vanodzikama. Hazvizizvo zvatiri kuerenga here zvokuti murume mazuvano varume mazuvano akuita masmall house 5 one time 5 masmall house. Ari kutaura neuyu mukadzi abata girlfriend akati zvapera, mangwana abata imwe ofunga kuti zvapera, mangwana obata imwe ofunga kuti zvapera. Ndosaka vakadzi vakuti tisi tingazvigona, hatingazvigoni. Inda kuitawo zvaari kuita zvachona izvozvo. Ende it's so interesting kana varume vachiona vachifunga kuti mukadzi kana akarara nemurume paadira anzi chihure, vakadzi havafaniri kudaro, iye havafaniri kuzichepesa, iye zvakazodai. Ko imi varume ndimi makanzi munofanira kuzichepesa. I think zvinhu izvi unhu kana zviri zvo zvamuri kutaura nezvazvo, unhu hauna jenda, munhu wese anofanira kuita unhu. Ende vakadzi kana vachiti isusu we are liberal, tinoda kuita zvatinoda, munhu unosarudza. It's not kuti you can be in a relationship, handiti wapinda murelationship waona haizo kukushandira relationship iya unobuda. It's not kuti uri kuita kuti warara apa ndaita relationship ikatadza kufamba ndobuda, topinda mune imwe ndobuda, topinda mune imwe ndobuda. Chakashata chii? Zvasiyana pai nemusikana ari kutsvagawo mukomana anomuroora, anopfuura pamaboyfriends mangani kana kuti pamagirlfriends mangani because ari kutsvaga. Handimuzvona. So nyaya iyi todzoka mundima yokuti varume havasi kuroora. Izvozvo zvamuri kutaura angu zvokuti hanzi vakadzi vakavhara, nemiwo mukaregedza kunyenga, mukaregedza nyenga, ndimi munofanira kuregedza kunyenga varume. Ndimi the reason why vakadzi vari kuvhura. Regedzai kunyenga. Kana mati okay, ndichamboona kuti varume movhara mazipi, mese movhara mazipi, toona kuti pane mukadzi anonyengwa here. Pikisanai. I have a question for men. Why? I don't know. You stick to culture. I'm I don't really stick to culture. But why is it that like my live-in partners? Just a lifetime live-in partner. Why don't you want? I mean, why is that that option? Why would I'm going to kusimbira kuti kutora mukadzi funa kunoroora tichi tambotwa pakapunga kenyu kuti munotya here kana kuti just kungoremekedza here? What is the reason? Why would you want to move in with someone whom you are not committed to? For what? I said a live-in, a commitment yekuti murugarisana forever and ever. But pasina exchange of money, or some of them they'll say that I did a good chat. I would want to believe with Ndikona Kutaura. Yeah. Right.
the reality of the matter is varume kuti vaite that committed relationship yamuri kuda iyoyo hazvina kunge zvakajairika izvozvezvo in the society kuti vanhu vanongogarisana pasina some sort of commitment from the society yatakakura nayo, and it's very difficult kuti izogamuchirika nhasi. And zvauri kutaura ipapo in other words ndezvekuti murume iyeye because he is not feeling entitled kuti ave newe ane mukana wokutorasa muswe because ari kuti I've got a partner. Saka in other words haanei newe but muri mese. Saka iwewe in your mindset you are very much committed to the person pa relationship yenyu yamakatenderana, but is he? The answer is no. Varume vanoda some sense of authority yavanostemba pazvinhu zvavo, and one of those ndo nhau yeroora iyoyo inotomupa kasimba kekuziva kuti no ndine munhu wangu. Saka kana tikangogarisana hedu tichingoita zvatinoita up until our old age, izvo murume unenge achingova bhuru. Anna Roslyn, what does it take for a man to commit? Hapana zvakawanda zvinombodiwa kuti varume vakomite. Varume havadi vanhu vanotaurisa. Kutaurisa kwakasiyana nokutaura. Kutaurisa it's one pain isinganyanyi kudiwa hayo nevanhu to be very honest. Pana vamwe havo vanoda vanhu vanotaurisa, but vanhu vanotaurisa havakupi peace of mind because varume generally their world is very tough. Ndomuzva ndambozvimention, the world yevarume iri very tough. Vanogara vakagarwa bhamba nguva dzese, and for him kuti azouya kumba owana kuti kumba kune reza mucheka kwese, izvozvo zvinomupa kusazorora muhana make. Varume havana kana basa nezvinhu zvakawanda because they can be providers. Varume, they provide for their families. They do that. They provide to their partners. They do that. Even mukaona mukada kuzvitarisisa varume vazhinji kana mukazvitarisisa unoita girlfriend aino mukadzi ukatoona kutosiya kusapota mukadzi wake murwere teti uyu warwara. Varume havaiti izvozvo. Varume they always commit to their life partners. Saka muri kuti varume ndo varwere ndo vakatowanda kakunze uko. Reality mukatodaro ya. Because varwere vari vakadzi vari kuchema havasi kuchengeterwa vana. Nyangwe mutori mumba imomo. Girlfriend uko iri kufara because iri kudya no liver. Apa mumba monzi tengai derere. Aiwa unenge achirwara. Murume unenge achirwara. Varwere vakawanda. Anenge achitorwara. Varume havamboregedzi mukadzi nevana vanotodya nenyama. Girlfriend inoenda chereka ndaliva zvayo ndizvo, asi mukadzi nevana ipriority number 1. Saka nhau iripo ndeyekuti these people vari kupinda mumarelationships vasina foundation. Remember, this is the other area where we are lacking as a society. Hatichisina foundation concerning marriages. Hatichisina foundation concerning how we are going to live going forward kana tichinge taroora. Hazvisisipo because tatara a bridge between ourselves and the other family members and our best friends is the social media, the Google. Ndiyo netipa information yatinenge tichifunga kuti ndo iri necessary when it comes to life, which is fine by the way, but imwe information yacho manje yakatogarirwa pasi
kuna vanhu vakatogara pasi kuti toda kuparadza the society, and the only way to do that is to free people from unity. Whenever pamunobviswa pakuungana hamuchisina simba, because you can collectively do your own things. Unokangoita zvinhu zvako zvese wega uchingotaura whatever information yaunoda mabhuku neuchingogugla anything uchingoita zvese uchingoita pagoogle. Saka you don't need someone kana uri munhu wakadaro. Saka mukazvitarisisa society yedu manje yakakatwa kudai so. Saka patakangoikata ipo paya ndo patakakata nemamwe maadvices akanga achishanda. Saka kuti tidzokere ikoko ratova gomo, because wana chaiwo wari kutokura wasingatozivi hama dzinenge dziri hama dzekwedu, simply because that bridge takatori cross and tikatoona isusu tatova successful in our own spheres based on the information yandakazowanawo inini ndakura kana kuti ndadzidza. Because remember chikoro zvachinotiita manje, chikoro chinotidzidzisa kuona zvinhu in a different view, but hachikurambidze kunzwa advice. Saka isusu takaona zvinhu in a different view ndokubva taramba kutora advice, and that is where the problem is. Even when it comes to my marriages, ekuti murume anoroora mukadzi agomisa kumba agomusiya achienda kunorara nomwe mukadzi kunze, kuseva nobupenzi uchinwa noutununu ndokuri kuitwa. Kusiya mukadzi uchinorara nomwe mukadzi asi wamusiya mumba. Zvinonzwisisika kana mukadzi akaramba achinzi mukadzi wangu unoramba. Mukadzitarisa nhau idzodzo dzaitoitika mukukura maidzinzwa kuti pana vaito vako vakadzi pamwe vasingatodiwo bota irori risingatodiwi mazuva ose, asi murume achida. Nyaya idzodzo dzoenda kunana tete dzonokurukurwa vowirirana vanhu. But iye zvino izvi with this issue yebasa, now that my wife is working, kana ndikada kunorequesta ruviri rwawandisa because automatically akaneta, but inini nyama yangu manje inonditaura kuti anosha wanga wadi kumbopinda parutatu kuti unge unoti zororeiwo zviri nani, because vamwe hope dzedzi kubata kana asina kugwangura. Iwo unonzi mukadzi wokuti kamwe ikako wonzwa kuti hapana zvandaita ndichidawo kana karuviri. Saka munhu unopedzera akujustify that nekubuda. Then you find out kuti with the current scenario vakadzi havasi kutomboita izvozvo. Varume naturally havaregereri kuhura kwomukadzi, hazviite. Varume havana moyo iwoyo, ndochokwadi. Ende chitozi hakuna murume ane moyo wokuregerera mukadzi ahura. Zvinonetsa. Moyo womurume wakaoma zvakadaro zvokuti hauregerere mukadzi abuda kunze. But vakadzi vanoregerera, vane moyo yakanaka. You were defined better than men per aspect of forgiveness. And by that reason, ndosaka muchiona kuti varume mukavatendera kuleader zvinhu zvinofamba zvakanaka, because havaregereri kana vatoita decision. Iri necessary decision yekusaregerera musociety. Kola, pane mubvunzo wenyu apa, hanzi zvamoda rutatu hamuna kuenda kushift ere? Murume haana basa neshift. Murume shift kumurume haina kana basa, irevi chinhu shift kana ari murume hazvinei neshift zvokuti hanzi shift hachisi chinhu kumunhu womunhurume. Ndosaka muchiona kuti kunotoshandwa zvairwadza. Mukatarisa vanhu vatiri kunotaura nezvava vazvarwa iye zvino, namba yevanhu yese iri kunzi yesensasi havasi vanhu vakazvarwa manje ka. Tikutaura maold age, vanhu vari kuchengetwa izvo vari mumahomestead. Mumhuri dzavo vaiva vakawanda zvisingaite. Kwaishandwa muminda nekumapurazi, ndo basa rakanga ririko before the industrialization nekuvakwa kwakanga kuchiitwa nyika. But vanhu vakazvarana vakawanda. Varume vachitosenza vanotoda kuzorora norutatu. Pakaoma. Saka it's different dynamics, because mukadzi hauzoda rutatu wabva kubasa, asi murume unotorwuda kuti anatsorara zvakanaka dzigobata zvadzo. Otoona baba vakutoita ngono shata
kochiko chandamboita chinoshamisira hapana wangova parutatu. Alright, Mirai, hold on. Mukoma Jose, what do you say? Hello? Hapana papina mnakadza vanenge vadona. Itaura iendera imberi vadona Mukoma Jose chama. ndoda kubvunza angu vari kungoramba vachitanzi varume mukavapa nzvimbo yavo vada kupiwa nani kunzvimbo yachona? Is it not because varume makashifta mega nzvimbo dzenyu? Aiwa, chakashiftisa varume inhau yekuti varume vakutofila as if kana akada kutaurira chinhu kumukadzi ari kumucontrola, and controlling is another factor. Munoona anonzi ma-irreconcilable differences ndo awanda mumamarriages yezvinezvi. Tiri kuawanza inhau yekuti pari kushayikwa the proper reason chaiyo inoita kuti vanhu varambane. Saka varume because they figured out kuti society kana kuti nyika ine girl child havasi kuchada kuportrayiwa as bad, saka vano withdrawa maservices avo with immediate effect. Saka muda kupiwa hao. Mirai ndibatsire ipapo. Kupiwa respect, it's not given, it is earned. Exactly. Saka kupiwa kwatinenge tichida kuti tipiwe ka ndikwe kudai. Kana takataridza rukudzo rwedu, takataridza utungamiri hwedu, mukadzi naturally anoenda pakuzviminipisa. Amen. If you ever see mukadzi respecta murume wake, it is because she has been akaonekwa. He is actually acknowledging mukadzi wake, achimunzwisisa mukadzi wake, and mukadzi yeye respecta munhu akadaro. Vakadzi vakawanda havarespecta nekuda kwekuti havana respect yavari kupiwawo. Vanoti chatawana ndicho chauchawanawo. Dr. Love endera mberi. No, ndipo pandanga ndichikoda ngopindira kuti respect haisi yekuti unodimanda. Respect yekudimanda kwakutotonga munhu. If you ever understand the dynamics yemunhu, iwe semwana kukura kwako paya pababa kana kuti mai pavakudhimanda kuti uite ichi neichi, wairamba iwe, waitoita an excuse isingatombozika isina nepfungwa yose kuti usazviite, asi ukakumbirwawo uchionekwawo semunhu ka, kwete semwana, kwete semucheche ka. My father did it kwandiri. Vainge vasingoti iwe chimuka uchienda kunoningirikana, vaitonditaura kuti izvi ndizvo zviripo izvi. Nhasi ka tichadya tichaseva nemuriwo uri kuda kuitai kudiridzwa uko panzapo kuti tiitei kuti umere wakakura, woisa manyowa ako, woisa chii, ndiko kuti muriwo kovho riya rikure. Indoti ndinofarira kovho ini, and I will actually vatondipa chinhano chekuti ndizvifungire inini ndozoti kuti ndiwane kovho yikai yakawanda ndoenda kunoita manyowa angu ndodiridzawo ndichiramba ndichidaro kuti rikure. Havandifoseredze kuti ndinoita izvozvo, ndiko kukudzwa kwandakaitwa ini. Saka kuzoona respect vanga vasingachazombonditaurire kuti izviite every morning. I actually knew kuti if I wanted this and this was in my hands and in my control, ndinozvikwanisa izvi, I did it. Help ndichifara futi, kwete zvokumanikidzwa zviya zvokuridza tsamwa ndichibuda panze. And that's what it is. The respect is actually by showing munhu kuti munhu akakura, munhu anozvifungira, munhu anokwanisa kuitei ma-decisions. Kana aita decision iyoyo, womuremekedza nedecision yake iyoyo. Give that one thing kune mukadzi wako ka. Achakurespect, zvimwe singaite. Ndapedza. Thank you, Dr. Love. Varume vakawanda, especially Zimbabwean men, muneka kutonga too much. You don't know the difference kutonga and talking to somebody. Muneka zvekujanira zvekuti yanzi how, you know, like you don't allow your women to give you advice or just to listen to her advice.
honzi handiudzirwini handiudzirwini ndini murume wepamba. Cut it out. Ndokwamoti bhoyera ipapo. No, Kuudzirwa all the time. But we also have good ideas that we can, implement mumba. I don't think kuti muri right, because the reality is we are lacking foundation. Because the foundation is lacking in the sense that vanhu chavakangoziva ndechongoti kana vakura vanofanira kuroora, asi zvinoitwa mumarriage nezvinotarisirwa mumarriage hazvina kuiswa put forward to them. Ndo nhau yechokwadi, and that's why they feel entitled, especially vamuri kusangana navo vacho who are feeling entitled kuti they've got the power. At most chinhu chandoziva chinoitika ndechekuti in any household family, role yemukadzi has always been there, including chero mukatarisa vana tete vaitodanwa kana vana mai vanotodanwa pama-issues avo vachiresolve ma-issues avo. Saka role yemukadzi yes always been there in the society. Saka kana yakutobviswa iri kubviswa nesu, kwete kuti iyo haipo. Isusu tisi tingatoibvisa role iyoyo. Vakadzi have always been respected and have been given their space. Zvinhu zvese zvinorongwa mudzimba zhinji dzatinoona zvinorongwa nevakadzi. Zvinorongwa nevakadzi. Vakadzi ndivo vanoronga zvinhu zvizhinji zviri mudzimba. Ndimbokubvunzai one question. Mune mukadzi here kumba? Indinaye. Anyone? Okay. Diana akatenga sofa rimba meni. I don't buy properties to be very honest with you. Andina kana properties inichandotenga imota. Properties anditenge, it's mukadzi wangu inini ndiye anoita magroceries ese. Kwangu ndiye anoita magroceries. I don't do that. Iye ndiye ari in charge of that. Why muchitenga mota musingaititengi mese muri tu? I just feel like kuti ndo zvaanofanira kunge achiita, ende ndiye anoona, ndiye anogara pamba on daily basis, ndiye ari kuona kuti chakati achipo, chii chinodikanwa, inini handiziye. Inini pamba ndopagara once a week. Saka ndaapamba inini once a week, ndakuchiti atenga sofa rered, ndiri kumubvisisa kukala yaari kuda yeblue. Iye ndiye ari kuona madziro ake kuti anoenderana here nezviri muno, ndakuchimutaurira mamwe makala. Asika, ndo zvandakaona kakawanda kuZimbabwe. Waiti ukapinda munana Bradlows muya munana TV sales and hire, kunenge kwakazara varume. Ndo vaitenga maredio, ma-TV chechi, pati kutenga kaende ukanyokadzi wako munochuza mese. Ndo pandikuti ndo kameka kutonga kakutaurika kake kuti mukadzi anongoona mota yedhirivhari yatopinda kana takutoudzwa usiku kuti pane masofa achauya mangwani. Ngatichinjei, ngatifarire kungoita tese zvinhu. Even nekugrosari ikoko kumukoma. Endai namadhamu. But zvangu, in most cases zvangu, anditika, I think household zvimwe sezvo mukadzi ndiye anoita. In most cases, you find few men who understand kutenga maketen, kuti pada curtain reblue, pada chandelier. I think vakadzi vari organized, nevarume vari organized, vanosiya all this zvegroceries, household, zvimwe zvese zvakaizvi kuti mukadzi aite. When it comes kumotikari chaiyo chaiyo, mukadzi akangwara chaiyo chaiyo, anoti murume wangu nditsvagire motikari yakanaka, because you find 0.11% yevakadzi who understand cars than men. Kubvunza ichaizvo kuti vakadzi vangani vanoziva kuti tairobviswa sei remotikari chaicheka vanojega motikari kuona maybe 0.11. Urikuona? Saka understand what mukoma Paul is saying kuti kazhinji kacho zvake murume akarongeka. Zvese zvinosiyira mukadzi zvinongomba marika mukadzi unotenga zvi. Ndiye ari kuziva sofa rada kuchinjwa, ndiye ari kuziva firiji iri kudiwa, ndiye ari kuziva zvakati. Iwe uchakungoenda kunosapota, but kazhinji kacho hakuna murume anoda kutengera mukadzi sofa, anoda kutenga firiji.
murume ameta kaita sei mazotaura wedzi randanyatsoda rekuti support nyangwe achiita kunotenga macurtains, be with her. Musangoti ndakupa mari ine zvinotobhora kana mari utenga wegaka ndokukanira matikostigera unoziva to be honest, if I want to you ukaita poll yako mangwana evening kuma workmates ako anditika most men don't want to go shopping with women. Kunokis the opposite manje. No. Do you know the reason why? Yeah, because you don't tell her time. Exactly. You don't make up your mind when you're buying something. It's your butter, it was here. It's your butter, it was here. It's your butter, it was here. Even when you come in the Kwachekuga, they go, but they are just following it. Their mind is not there. Funny, I can put a picture by internet and it's more in America. I don't know, there must have been a stool dogara. Yeah. Most men are sitting down there. That's exactly what I'm talking about. The one system, that's what happens. In a jail, you take a bra language and then handindi shopping nomukadzi mani ndikona ari kutaura apa handiti right ndoda kuudza one of the most devastating experiences dzinowanikwa vanhu murume nomukadzi sezvauri kudaiwo zvokuendwa newo uchipepewa. Inini in my own experiences I'm very specific kana pandinoenda kushop on what I'm going to buy. Handina nguva yaya kuti ndoswera ndichifunga kuti ndikangobva pamba ndikati ndikuda kunotenga trouser neshirt ndobva ndangonotenga izvozvo ndakutobuda. And handina time ye-window shopping. I don't do window shopping. Handina. Ndinonotenga exactly that which I want. Saka nguva every time pandinoenda kana kuenda kushopping nomukadzi ndodzoka ndaneta. Musi iwoyo kana gwanga haibudi ndaneta because unofambiswa ugobvunzwa how much is this, ichakadini, chikazodai. Izvozvo I can't take. Saka mama toranai nevana venyu, be free, do your own shopping. Kana ndikaenda nemwi ndogona kunogara zvangu kana kusara ndichibaya hangu phone haisi problem iyoyo. Mukondi nyaya ndo zvamuri kuita todrive todzokera kumba mashopa magirlfriends munoenda nawo. To be very honest, it's very unfortunate kuti mulife yangu so far hanza ndaita girlfriend, maybe ndichazoita, but so far I'm still okay. Reality yacho handindi nayo man. Reality ndeyekuti nyangwe ndikaita girlfriend handimbofi ndakaenda naye kushopping hazviite. One, my impulsive buying anobuda because you end up wakutenga chinhu chavanga usingade nekuda kuti waenda nomukadzi chete. Andy Babs. Hello. Do you know why murume achienda negirlfriend kushopping? Because anoziva kuti girlfriend novaspenda saka kuda kusunga plate, but mukadzi wake umba notenga unotenga. If you don't know, no. It's not because I want a girlfriend. That's because he's caring. No, I don't know. What you want to buy this? Just buy this. Anovaspenda seidewa handi unongompa mari kana uchida atenge chinhu che$20 unongompa $20 wotoenda unotenga. No, in reality, Babs, murume ane mukadzi wake achienda kushopping anditi haumupi mari yakaenderana kuti adaenda shopping $20 omba $20. No, unomba kadi anditika, and don't ask for the receipt, you don't ask for the change. Those are murume ane mukadzi wake anditi. But inini I'll never give a girlfriend my card kuti enda kushopping necard rangu azviite, ndinotokuperekedza ndoswipe ndini ndoisa card rangu muhomwe. But mukadzi waundopa card inotora card enda unda zvaura kuti necard racho unodzoka naro. Zvangofana mukadzi unotogara nerimwe card euda raanotova naro rababa. Iwe jewa ini chero girlfriend handindi naye kushopping handidi kupanda kumbuka ndokutaurira pano ndokumbirawo mari yokurukwa musoro iyo handindi nomunhu kushopping.
hanzi ndimbopindura anonzi Benja Mushu uyu. Hanzi ndiri kunyepa. People that know me, they will tell you that's exactly what I do. Kana kunorukwa zve5 hours anenge aripo pachitorwa ndakupenga. You know, different. Ndozvatodo isusu. Ndozvatinenge tichida. Right, Koni. Kana ndakuitaura nyaya yacho ndichitaura nenzira inonzwisisika. That is why uchiona kuti it's so difficult for men kuti varegerere cheating yomukadzi, because you are emotionally involved kumunhu wawaita naye zvaunenge waita. Imagine if you would spend 5 hours nemunhu akakumirira kuti ugadzirwe musoro. Ndienda chena kupindura lunch. Ndokabafanya munhu anenge auya nini. Koni. Ndoda kuzombobvunza your fellow Americans vavo varume vandirika. Kuti vari kuzviita willingly here. Aiwa, Mira, hold on. Mira, Koni, hold on. Right. At times, men, they do it to avoid noise. Second, to avoid a barking dog, you have to produce a bone. Saka kuti mumbamite rugare ndinoenda newe hakuna enomo menika angaenda musaluni osvika kugara like so 5 hours mukadzi achiri kwa ma1 madreads aya ekunhongwa even kana uri mukadzi wachewo sure. Mira, hold on, Koni. Mira, ndinopindura. Mira, ndabobvunza Andi Babs. Would you want your men kuti uyakusarinwa muri kuwa ma1 aya kudai so marefu aya mabhumushaka akagara 5 hours akotarisa iso mujuru? Inini chete handiti zvinhu zviri artificial. Inini mahairstyles angu ndeyari natural, hatori time ende ndaienda aindimirira. Because it's less than 30 minutes kaka or an hour. Chimira nditaure. Inenika, it's not kuti ndini ndiri kuzvida. Ina handizvidi because ndinoda freedom yangu ndega. But because munhu akutozvidawo. And at the same time, the reason why he does that is I'm always at work. So that's the time that we actually have together. You are together with someone meant to salute 5 hours. That guys are from insecurities. No. Kuno ukamashira kusalinga ma foreigners anditi vanenge vachitaura nyaya dzavo, saka you be sitting there for 5 hours usina kutaura naye. Uchada mvura, uchada lunch, uchada kameka snack or something. Iwe Koni zvinhu zvese izvi mvura lunch zvese izvi hazvitore kana 5 minutes. Uber Eats inenge yatokigira. Kwandombotereka ndinotenga drink. Ukaona uri murume unoenda unogara 5 hours kusaluni unogarira mukadzi. Something is not right with you. Zvakafanana nemurume unoenda 5 hours achirukwa. Zviya zvimwe zvinorukwa kumururu wemunhurume kuenda kunorukwa 5 hours ari kusaluni. Uwere kurwara iko. Anenge amurume here uyu. Ane mukadzi rume. Wagara musaluni mukadzi achiri kwangori da kutanga chikafu. Aiwa, hakusi tachagara 5 hours dzese. Anomboita achibudawo achibhoila. But you guys zvamakuita izvi kaizvi, I think as a space ka hatifani kukastigata vanhu vanenge vaita mapreferences avo ekusarudza kuti arida kundorukwa, arida kundoita sei, moti hanzi kusakwana kana kuti kudi. I don't think it's fair. Because there's different cultures. Vanenge vakatokwana in their own right. Muchikuremember kuti dreadlock mirai dreadlock chairo rina dewa iro. Dewa neni neno ndine dreadlock. Dreadlock zvainzi ndezvemarombe. Chichi hani muchikuziva kuti parakatanga rainzi nderemarombe. But zvinezvi munhu wese haarombe because almost everyone wants it.
So sometimes we misjudge vanhu nemachoices avaita. Pane chinonzi Apparently, hachina kukwana here makore ano. Chingotani changonzi zvakakwana. Imagine. I must understand that because Murmashon, he's not from Zimbabwe. He comes from Hawaii. But I cannot say we have to come in between. Kona handisi kuzviunderstanda. Isusu we have acknowledged kuti murume ndo zvaari kuita zvakamunakira iye uye zvakanakira newo handitika. In your relationship it's very much wonderful and it's a great idea handitika. Haina kana chakaipa pairi. Idea yenyu iyoyo. But tiri kuti isusu nawe tikuda kuzama kutaura panapa ndeyekuti murume ane zvokuita handifungidziri kuti angamboita mahours iwayo 5 ari kusaluni. Anenge ashoshanda aripo ipapo. Akutoshanda. Uri makanika? Unoenda nemota kusaluni? Aiwa weekend kai. Manzwa zvataurwa naDr. Love. This is the only reason. Ndosaka muchiona kuti zvimwe zvinhu zvakunetsa kuti titaure nezvazvo in the society because uri kunzi kana ukachitaura watoviolata marights angu semunhu. It becomes very difficult nezvinhu zviri kuitika musociety mazuva ano aya atiri kurarama anayo. Saka handizive kuti the best way yekuportraya mamwe maissues inenge iri ipi in order to actually give this rhythm yokuti munhu afile kuti ari balanced within his rights so as to have a conversation iri more dignified, so as to say. Maneta akati chinorara. Ndiani ari kutaura? Ari kutaurira pasi. Amen. DJ. Aiwa. Ndimukoma gwangu amen foni yangu. Vari pafoni. Man, ndari chitaka ndipedze 10 minutes. Ndanete. Aiwa. Inini in parting shots ndiri kungoti hangu kana isusu sevakuru tatadza hedu kuroora nekuroorana ngatichidzidzisai vana kuti tivewo neupenyu mangwana muvana. Ndo mashoko angu iwaye ekupedzisira. Musati maenda da kungobvunza mubvunzo 1. Kana mati isu vakuru tatadza kuroora nekuroorana todzidzisa vana tingavadzidzisa sei vana vacho vachona mai vari gakadyi vachifamba nerutivi vanozvigona sei? Ndo pacho pari kutofira this whole structure yema-relationships iri kutofa because automatically we have failed to live up to the concept ye-unity nekuda the perceived freedom that we have gathered over the years, and it has given us much room to explore and experiment, and therefore my relationships kana kuti unity kana kuti marriage kana kuti companionship whatever whichever way yaingada kutaurwa nezvayo haichisina basa. Saka automatically tatoparadza life yedu and what still ne life yevana because nehama dzacho vana havasi kuchadziziva. Saka hazvina kumira mushe. Inzwa yataurwa apa nabenja hanzi I got a female friend married to a white guy, took him to Zimbabwe once for a memorial do. The guy could not relate to local men like a black guy would have done. So he was always following her everywhere. And now she has decided not to take him to Zimbabwe anymore. Kudzungaira kwacho kwanga kwanyanya. Shame. Inini what I just want to say mukoma Paul ndeyekuti isu tiri magakanji kuti vana vedu vaite vasustain marriages. I think we should have to make ourselves better for these kids. Yamutarotika vave ne brighter future yakanaka. Ndekutoti isusu wacho
ndari chotanga kugaritsika panyowanika totonoti taroorwa. We have worked well on our relationship so much that our kids can ko panotsika remberi ndo pane tsika reshure. Tikatadza kuzviita izvi hakuna kwatiri kuenda unoenda pano kwari kuenda, especially nemazuva ano kwane inonzi polyamorous yaite mutare nezveyeye yekuti vanonyengana vari group hamusanyepera nezvenyaya, hakuna kwazviri kuenda. Zvedu zvanga zvitorina ndakatomborora, ivo havachatombororwa. Ndapedza hangu, pamwe chipedzisa itende. Aiwa, watotaura izvozvo ndizvozvo, hapana zvadhakwa izvi. Kudhakwa mbanje tsoka dzetingona dzichiitwa pana vamwe vacho vakabata mari vanoita sononzi vaenda kudenga netsoka. Pana zvadhakwa. Zvapedza. What do you want to say? In a different perception, because I'm seeing people who are getting married, younger people who are getting married. Maybe usually one maybe what no associate now, maybe that's another issue. I'm seeing vana veshamwari, vana vehama, michato tichitoendesa my presents back home, even here they're getting married. So yeah, I think zvinongodependa one kwaunenge uri kana kuti nema experiences ako, but kuti tibva tarula kuti nevana vadiki havasi kuroora. And after all who said kuti munhu wese anofanira kuroora nekuroorwa? Inga kuti even kudhara kwachona handi wese vanhu vairoora, handi wese vanhu vairoorwa. Kutori nevamwe vakatofa vasina kuroora, kune vamwe vakafa vasina kuroorwa, vamwe vakaenda vamwe vakazoenda vakaita manani, vamwe vakaita vanafadha. Zvagara zvingoriko. So hatifaniri kungochema kuti hanzi vanhu havachadi kuroorwa. Vari kuchata vanhu. Endai paGoogle apa mutarise, endai palokuze paYouTube muone michato iripo, vanhu vari kuisa tumashort videos, vanhu vari kuchata. Endai paYouTube. Manzo Anna Musanyebe, I'm very much single, but my daughter had the traditional marriage 4 days ago. Exactly. Mwana wangu iye wandati akati makanzwa nani kuti ndoda kuroorwa, ndakatotenga inini ndakamutumira $38. Friend yake was getting married. Kwaidikana mari inonzi chi, mari zveroora day. Last month chaiyo dewa friend yake akaroorwa, akaenda kunoroorwa Bulawayo kwachibva kuHarare, kukatotengwa maoutfits zvichichi everything. Anditi then 3 months old marriages. Aiwa, hazvina basa kuti mamanzi mangani. Even chero kwatiri dewa, pane vamwe vakapinda mumarriage 1 month chaiwo vakadivhosa, vamwe vakapinda 2 years, vamwe vakapinda 3 years, isi takaita 27 years marriage. Saka izvo zvokuti 3 months hazvina kana basa, asi atoroorwa, achata, chikuru kuchata, chikuru kuroorwa. Marriage inogona kufeila, hazvibatsiri kuti murambe muchienderera mberi just because muri kutya kuti vanhu vanozoti kudii. Ndo zvakatiita kuti isusu tigare muma27 years mamarriage angari abusive, nenyaya yekuti taitya kuti vanhu vanozoti kudii. Andi Babs, ndinoziva kuti mataura nyaya iri interesting. Matiri haisi nyaya yekuti kwai munhu wese is supposed to get married. Munoziva kuti nature inokudzidzisai chimwe chinhu chamunozoramba as you grow with education. Nature inokuudza kuti pa16 17 mukabvunza vasikana vese anokuudza kuti kana ndakura ndoda kuzoroorwa. Of course. That's nature. Irimo, it's instilled in you. You would change the dynamics in nature as you grow with education and the independence that comes upon with it. Wakuchiperceive marriage kuti nyangwe ndikasaroorwa hazvina mhosva. But pakutanga zvisina kudaro. That's a reality. Saka ndangoti ndingoibuditsawo pfungwa iyoyo musati maenda.
I don't think it's nature. I beg to disagree. It's not nature. It's socialization. It's not nature because even kudhara chero mubhaibheri chaimo varipo vana Maria vananzi vanani vana hanzvadzi dzaRazaro dzanga dzisina kuroorwa. So kana dai yanga iri nature, why were they not married? It's not nature. It's Ndikuti socialization. pfungwa iyoyo pakutanga kwayo inenge iripo inoramba as you grow. Because remember pakukura kwedu tichita tine maphases eupenyu anenge achitopfuura nezvimwe zvinhu zvinenge zvichitotitiza. Saka unopedzera akuita rub out that decision. It's not nature. But are you agreeing with it's not nature but it's socialization? Something it's not it's nowhere near. It's instilled in us. It's only biology iyoyo chaiyo. Biology chayo itori matiri. It's not biology. Social is not biology. It can be something that was learned. It can be unlearned. So it's not nature. In biology, you cannot do away with biology. But it can be nature. Man, you don't know Amazon or Waskanak, I nature. They are drinking more than boys. Do you know that? Vari kumwira doro nekuti vari stressed nekuda kwekuti vanhu society has failed them. What I would say is this: what we tend to understand is socialization is kuchinja mindset. Pane vanhu vakawanda maexamples atiri kunzwa about people coming, vakadzi nevarume vanga vari vakadzi vane hunhu kuZimbabwe vava kupinda mumadiaspora vakuchinja vakuita zvechirungu. That's socialization, and the idea of kuchinja hunhu hwavo is benefiting them in a way that they think or perceive kuti it's the right way to live life. Muchizoona kuti kana if you ask any of the people nasi vakaenda through all the disastrous ups and downs nemadrama vakawana, if you give them a chance nasi kuti reflect about their life from whence pavakatanga kusvika kudiaspora kusvika manje nedisaster yavakawana, mukavabvunza kuti machoices amakaita, who influenced you with those, and were those choices made in a way yamanga muchifungira imimi, and did it turn out to be the things that you hoped for? Vakawanda vanoti no, takakanganisa, takaresva, takabatira chirungu pamusoro, takaparadza zvanga zviri zvedu, takakoka hurombe. That's the thing that I have actually, if you look at the longitudinal studies, these broken marriages, these broken families, kuchinja kwachona, it's that socialization. Nature itself will tell you kuti, you need something. And if you are not being satisfied, kana usiri kuchiwana, and you have now known kuti that's something that you can have, if there's that gap, whether you like it or not, uchachitsvaga. And most of us hatina nzira yekuti chichiwane nemazvo, and that's where we are failing as people. Tiri kungojambira tichitsvagira tichibatira pachirungu pamusoro tisinganzwisise the consequences of it all. Indoisa 2 cents dzangu ndizokudai. But inini Dhewa, inini ndinoshamiswa nevanhu vari kutaura nezvekubatira chirungu pamusoro nezveculture, but when you go to vana vavo havagoni kana kutaura language yavo, and then those people tend to say kuti hey culture hey ntoni culture. Mwana wako hagoni kutaura Shona, hagoni kutaura Ndebele, hagoni kutaura Kalanga, but you still saying culture. What culture when you can't even teach your children to speak your own language? That's a good point. That's a very good point. And Babs, the Babs guy. The issue here is kutaurwa kweshona iri yakanaka semataure andinoita, right? I would take it from myself ndopa as an example. I have been busy, I think, for the most part of my life, even from birth, right? But
the good thing is vana vangu havoshona vanotaura, they learn from us because we speak it nguva zhinji saka vanototaura. But chokwadi chiripo ndechekuti ndo the very same people vacho ivavo vari kuleka in that area, ivavo vacho vari kuti vana vamuri kutaura vari kuti vana vavo havagoni kutaura shona, ivavo vari kutobata futi chirungu chacho nepadumbu. Chirungu hachikurambidze kutaura rurimi rwako, hachikurambidze. Ukaona chakukurambidza kuita zvimwe zvinhu hachisiri chirungu, chakachirungirira. Chirungu hachimbokurambidzi. You can do pretty much everything and follow your culture. Kana uchida kuiteera culture yako. The fact yokuti hauchadi nezvayo hazvifaniri kunge chiri chirungu. No, but inini ndikutaura vanhu vakawanda, not kuti ivavo vacho vamuri kutaura vasina hunhu. Ini ndikutaura vacho vanozviti vane hunhu vachona vanotedzera culture, vari kuadvocata kuti tarasa hunhu. Hunhu hwavari kuona ndewe behavior, but forgetting kuti malanguages edu, they are also part of culture. Munoona the moral part is more important because ndiyo inobreeda the next generation. So if we lack in the moral aspect palife chaipo chaipo, automatically hatina kwatiri kuenda because the moral ndiyo inorepresenta the people, not only us as the Zimbabwean community, but the people in general. They are represented by morals. And patiri kuleka in morals, tiri kutowesena yatova culture shock kana mamorals haasisipo. Ndosaka muri kuona zvakutonyanya kutotyisa because kumwa kwaisiitwa nevanhu vechirume kwakuwanzwa kuvakadzi. It's now a shock. Vakadzi vaimwa kudhara, ndivo vaibika ndari. Vakadzi vaimwa kudhara. Ini mai vangu vanomwa doro ndo 1940 vanomwa doro. Mai vangu vaimwa doro nababa vangu, saka iri nyaya yedoro ka I think the doro raingomwiwa nevakadzi nevarume kubva kudhara nakudhara. Evdadewa vabatsirei. Ndaneta vakomana. Regai Dr. Love vanga ane nyaya vanga vaida kubata yakakosha vago vachipeta tichizorora hedu. Ndabva ndasara ndichiti nyaya dzachona dzakaoma idzi, asi chandanga ndichida kupedzisa nacho ndechekuti takadhaisa, takakata, takaitei, takadhirila tichidii, nguva yachona ndeiyo inoi yatinayo. We have this platform. And chandinongokurudzira ndechekuti ngatitaurei nezvinotirwadza munyika muno kana kuti pasi pano as a society. But let's also instill those nengirikini ethos nematauriro akanaka, especially pane nyaya idzodzidzi. We know kuti varume havachadi kuroora, vakadzi havachadi kuroorwa nendau yei. And those are specific questions and issues that we have talked about. Let's turn around and start talking about the good. Zviripo, zvinoremekedza, zvinoshamisa, zvinoyevedza in the topic yekuroora nekuroorwa nerudo. Because what we have come across now is a people that has been hurt so consistently and so constantly that hatichakwanisa kutaura nerudo. Zverudo hatichazvikwanisa nokuti takarwadziwa kana kuti tikurwadziwa kana kuti we had experiences that were bad. But let's try and kuzvipodza by talking good about it. Kudao, I hope kuti one or two people pama audience aya vachazowanawo vhenekero yekuti maybe kuroora nekuroorwa kwakanakawo, because mazuva ano yangova disaster yekuti handicharoorwe. But chokwadi chekudai so, without marriage our society will break and tinofa nekukurumidza. Ndizvo zvandanga ndichida kutaura. Thank you everyone. Thank you. Aiwa komana katingapedza kusika aiwa ndauda urara 5 hours idzi.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So next week, hold on. Let on. What I want to next week, let me say, hold on. Right. That's the 8. Blackmailing. We are not related. Blackmail. Cursed. I want to kutenda Andy Babs, Dr. Love, Sister Connie, and Sibo. I didn't hear Sister P. Is it Sister P? No, she wasn't here today. Yeah. But thank you guys. It's always wonderful to my shows. You are just making us talk. She experience all the other side of the world and having an analysis. But our morals, I think, I'm more of the moral side. Say next week. Nothing. Friday. Quickly, I can cast. Elder and all the panelists. I hope I find you all well. Please hide my ID. I'm a late age 30 years, and I have a problem with the woman I consider to be my mother. Elder, this woman abandoned me when I was 6 months old, and has never been in my life since I was a child. My dad was the one doing everything, and he never said why my mom left us. My mom got married soon after she left me to a businessman, since my father wasn't working and she never wanted anything to do with me. Elder, now the problem started when I graduated and got a job, and I decided to tie a knot in 2022. Elder, guess what? This woman out of nowhere started saying that my wedding should not go ahead because and she was demanding a hell lot of things, adding up to 15K. Elder, I refused because I'm angry with her for not being part of my life and not contributing anything to my success. Elder, this woman got so angry and decided to curse me. Vakauya kumba kwangu, vakapopota, vakasimudza zvamusati mambonzwa, and in front of my husband vakafugura dress kusvitsa kumusoro vachirova dumbu ravo, vakabheja kuti handifi ndakabata mwana womaoko, and zvinhu zvichandinetsa in my life. Elder, this year January, my life just got stuck. I lost my job and I've become jobless until now. Kusunga. Elder, ndakaenda kumapostori and I was told that my mother is the one blocking my life. I went to kunganga zvechivanhu ndikaudzwa same thing. Hanzi amai vako vakakutsamwira saka hapana zvinofamba, vakasungaura. Elder, I have a PhD, I apply for jobs and I will get called and companies will offer me the job. But just when I had to sign the contract, they just come with different stories. Elder, I sat down with the husband and my father, and we both agreed for me to go and talk to my mother, but and she got angry, started saying that me and my father, we don't respect her because she was the one who carried me 9 months. But ndakakugomera nawo wakuda kundivhairira. Elder, she went on and on. So vakati pasina kuripwa hapana. And also the other thing that we found out was a marriage yakapera. That businessman akarora mukadzi wechidiki, ivo vakadzingwa vakapuhwa imba kulocation, murume ari musuburb with the new young wife. Elder, why would your own mom would curse her own daughter whom she didn't have anything to do with? No love, no affection, no bond, nothing. Elder, what should I do? Need some advice and help. Is this what Couch or Chivani is all about, to curse your own blood? I'm hating. Do himself right. Saka mogadzirira muswechitano mai vakarwera mwana ura vakati hapona kwauri kuenda haurorwi. Right, so good people. I'm Ghana Matifu. So, Friday. Thank you so much. Good night. Love you all. Stay blessed. Thank you. All right. Ddc Coronas. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Ddc
0961803546 or +263 773 791 427, and last one +263 771 257 703. Your big up Daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.